ಸಿಡಿಲಂ ತಡೆವರಿಹರೆ. ಕರ್ತವ್ಯವು ಯಮಗಾಯ್ತು ರುಚಿರಕ್ಷಣಂ. ತೊದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ನಾಲಗೆ ನಿನ್ನದನಿಗೇಳ್ದು ಮನದನ್ನ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮಂಗಳಂ ನೆವ ಒಡ್ಡು ತೈತಂದು ತಮ್ಮ ನೆಲಮಂ ಸುಲಿಯುತ ಪೊಯ್ಯನೆ ವಸತಿಗೈದು ತಮ್ಮನೊತ್ತುವರು ಆರ್ಯರಾದೊಡಂ ದಸ್ಸುಗಳದಿಟಂ. ತದನಂತರಂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರೋ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರ್ ಮರಳಲ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಂ. ಪಂಚವಟ್ಯಾರಣ್ಯದೊಳ್ ಸಂಗ್ರಹಂ ಗೈದಿರ್ದ ಪುಲಿಯ ಪಲ್ಲಂ ಪಂದಿಕೋರಯಂ ಪೇರಾನೆದಂತಮಂ ನಖಗಳಂ ಚರ್ಮಂಗಳಂ ಸವಡಿಗಟ್ಟಿದಳ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿದಳ್ ಬುತ್ತಿಯಂ ಸೀತೆ ನೋಡಿದಳ್ 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 ಜಿಂಕೆಯ ಸಾರ್ಧತ್ತು ಹತ್ತೆ ದೂರ ಓಡಿತು ಮತ್ತೆ ಮರುಳಾದಳಾವಾಲೆ ರಸ ರುಚಿಶೀಲೆ ನೋಡಿದಳ್. ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓ ಬಾರ ತಾರ ಬಿಲ್ಬಾಣಮಂ ನೋಡ ಆಯೇಣಮಂ ಹಿಡಿಯಬ ಬಾಬೇಗ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಕೋಳು ಹರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಳ್ಮಿಗದ ಕಾಂಚನ ಕೈತವತೆಗೆ ಕಾಣಿರೇಂ ಕೃತಕಮಂ ಈ ಮೃಗಂ ಮಾರೀಚ ಮಾಯೆಯದಿಟಂ. ಸೌಮಿತ್ರಿ ಪೊರಡುವೆವು ಆವಿಂದೆ ದೇವಿಯ ಈ ಕೊನೆ ಬಯಕೆಯಂ ತೀರ್ಚಿದಪ್ಪೆನೋ. ಪಿಡಿದ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲದಿರೆ ಕೊಂದೇ ತರ್ಪೆನ್ ನೀನು ಎಚ್ಚರದಿ ಕಾಯುತಿರ್ಜನಕ ಸುತೆಯಂ. ಬೆಂಬತ್ತಿದನ್ ರವಿವಂಶಜ ಸಾಗಿತು ಮಿಗಂ ಓಡಿದನು ಮಾರೀಜನು ಅಟ್ಟಿದನು ದಾಶರಥಿಯೇ ಕಣಯ ನೆಳೆದನೋ ಹೂಡಿದನು ಬಿಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಣವನ್ ಎಚ್ಚನ್ ಏಣನ ಮೈಯೇ ನೋಡುತ್ತಿರಲ್ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ರೋಧಿಸಿತು ಕೇಳ್ದು ಮೈಥಿಲಿ ಗದ್ಗದಿಸಿ ನುಡಿದಳು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕೆಟ್ಟನೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೇಡಾಯ್ತು ಆರ್ಯಂಗೆ ಓಡು ನಡೆ ನಡೆ ಬೇಗ ನೆರವಾಗು ನಡೆ ಹೋಗು ತಾಳ್ಮೆ ತಾಯಿ ತಾಳ್ಮೆ ರಕ್ಕಸನ ಸುರಮಾಯೆ ಕೂಗುತ್ತಿದೆ ಆಲಿಸದೋ
ಕಾಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಹಂ ಮೀರಿ ನಡೆಯಲಾರೆಂ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಲ್ಬಿಡಿವೆನ್ ಓಡು ನಿಮ್ಮಾಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು ಬೇಗದಿಂ ನಡೆ ಇಂ ಎಲೆವನಿಗೆ. ಕಾಡಿನೊಳ್ ಮರೆಯಾಯ್ತು ಮೈದುನನ ಮೂರ್ತಿ ಏಕಾಂತವಂ ನೆನೆದು ತನು ಕಂಪಿಸಿತು ಜಾನಕಿಗೆ. ಏನಿದು ದುರ್ದಿನವೋ ನನಗೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜನಕ ಸುತೆ ಎಲೆವನೆಯ ನೊಳವೋಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಡೆದಾಗಳೇ ಪಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪುಳಂ ಕೇಳ್ದವೊಲಾಗೆ. ಹಾ ಕಂಡಳ್ ಇನ್ನೊರ್ವನಂ ಸುಪವಿತ್ರವೇಶನಂ ಮುನಿವರ್ಯನಂ. ಓಂ ನಮೋ ರಾಮಾವತಾರ ಕಿನ್ಮಡಿಯನಲ್ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತಿದ ಉತ್ಸವದ ಪಡಿಯನಲ್ ನನ್ನೊಳಿ ರಾಮಾಯಣಾವತಾರವನೆತ್ತಿ ಮೇಣ್ ಸರ್ವಭಾಷಾಮಯಿ ಭಗವತಿಯ ಪೂವಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಸಿರಿಗುಡಿಯ ನುಡಿಯ ಕಣ್ಪಡಿಮೆಯೊಳ್ ಕಡೆದು ಮೂಡಿಹ ನಿತ್ಯ ರಾಮಂಗೆ. ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತೊದಲ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಈ ಶ್ರೋತೃವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿಹರದಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಠದಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚವಟಿ ವರ್ಣನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಯಾಮೃಗದ ವರ್ಣನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಈ ಗಮಕ ರೂಪಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೌರವವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಜಾ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗಮಕ ರೂಪಕದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಹರಿಹರದಿಂದ ಬಂದು ಮಿಕ್ಕವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಮಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಂಚಾಲಕಿ ಕೂಡ ಆಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೆಎನ್ ಅವರು, ಉಮಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರು, ವಾಸುಕಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಆಶ್ರಿತಾ ಅವರು,
ಸಮಗ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತುಂಬಾ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗು ಮೇಲಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now we commence the first academic session of the fourth day's deliberations. We have with us Professor Dr. Vijay Pandya from Ahmedabad, and I request him kindly to come to the dais. He will be speaking to us on epic tradition in Gujarati. He has come all the way from Ahmedabad. I also request Professor Soumitra Chakravarti to kindly come to the dais. She will be highlighting us on paradox of female chastity in the Bengali Ramayana of Krittivasa. Here is a very brief profile of Professor Vijay Pandya. Having taught the UG, PG and research students for 4 decades, Professor Vijay Pandya retired as professor from the Department of Sanskrit, School of Languages, Gujarat University, Ahmedabad in June 2005. Under his guidance, 15 and 29 students obtained their PhD and MPhil research degrees respectively. He has been the recipient of President of India Certificate of Merit Award, the highest award of the country for his outstanding contribution to Sanskrit studies in 2010. He also received Gujarat State Sahitya Academy Gaurav Puraskar and Uttar Pradesh State Vishishta Puraskar in 2013. He has published more than 55 books, including Sanskrit Textual Criticism and Fundamental Vedanta. He has chaired some of the international meet of Sanskrit in Oriental scholars, including the recent one at Bangkok, Thailand in 2015, and very recently attended and contributed to Vichar Mahakumbh at Ujjain on the occasion of Simhasta Mahakumbh organized by MP government. With these few remarks, I request on behalf of Bharati Vidya Bhavan, Professor Vijay Pandya to take over and conduct the deliberations. My pranam to my co-speakers and to the learned assembly. The other day, Professor Ranganath, with reference to Mahamahopadhyay, Reva Prasad Dwivedi, observed that North meets South
Similarly, I am from Gujarat, western part of India, and hence one can say that west meets south. In fact, that is left to you. In fact, I must congratulate the organizers for having selected the Mahakavya subject as the theme of the conference, and Mahakavya is such a point where not only north, south or west, and as the lady adds, east, but the whole of India meets. One more detail I would like to share with you, that there is one institution in Ahmedabad, LD Institute of Indology, where I was working as an honorary professor. We had organized a seminar on Kuvempu and Umashankar Joshi. Umashankar Joshi is from Gujarat, in collaboration with some association from here, Bengaluru. Both Kuvempu and Umashankar Joshi are Gnanpith awardees. We had a very elaborate seminar on Kuvempu as well as Umashankar Joshi. Such more seminars could be organized in Gujarat as well as here and elsewhere also. I am very much grateful to Bharatiya Vidya Bhavan and its director, Dr. Professor Suresh Ji, and his efficient, devoted teammates, particularly Professor Ashok Ji, because I have harassed him so much for giving me this opportunity to share some of my thoughts on Mahakavyam with you. The title of my paper, I have prepared a very small paper. The title of my paper is Epic Tradition in Gujarati, and then I have added one more phrase, lending voice to the marginalized people also. There are more than one epic traditions in Gujarati and Gujarat. That is the mainstream Gujarati literature tradition, Dungri Bhil's oral tradition, and of course Sanskrit tradition. First from the last. In Gujarat, we have a very strong tradition of the Sanskrit Mahakavyas, especially in the medieval Gujarat. At least 40 Mahakavyas have come down to us, and still I suspect that there might be some more which await for the ray of the daylight. But here I am to speak not about the epic tradition in Sanskrit, but the epic tradition in Gujarati language as we know and speak today, with all its variants, that is dialects, when we deal with the oral epic tradition. In the mainstream of the Gujarati language and literature, there have been a few attempts at the Mahakavyas. In the mainstream of the Gujarati language, our Sanskrit Arsha Mahakavyas, especially the Ramayana, has continued to exercise its benign influence upon the Gujarati literature. This influence has resulted in the Mahakavya entitled Girdhar Ramayana. That is what we call in Gujarati, Girdhar Ramayana, named after its author, Girdhar, who flourished in the 18th and 19th century, 1787 CE to 1852 CE.
This Ramayana in Gujarati has been a household name in Gujarat, and even now it is popular among the people who yearn to hear the Ram Katha in their own language, Gujarati. The Girdhar Ramayana has 9,551 chopais, as the poet himself tells us in his work. So the extent is sufficiently long to be considered as a Mahakavya. Girdhar has drawn inspiration from many Sanskrit and non-Sanskrit sources in composing his Ramayana. The Valmiki Ramayana is of course the most obvious work which has influenced Girdhar Ramayana. Apart from the Valmiki Ramayana, Padma Purana, Agni Purana, Tulsidasa, Ramchaita Manas and other Gujarati medieval works have exercised some influence upon Girdhar. But in addition to these works just named, Hanuman Natakam has exercised a tremendous influence upon Girdhar in his composition of the Ramayana. The poet has liberally borrowed many episodes and incidents from the Hanuman Natakam. And this liberal borrowing from the Hanuman Natakam on the part of Girdhar is one of the reasons which have made this writer, that is me, come to the conclusion that Hanuman Natakam was composed in Gujarat in pre-Girdhar time and post-Dutangada, that is also another drama composed in Gujarat during the Chaulukya period. Post-Dutangad time, that is the 13th century CE circa. Occasionally Girdhar displays his originality, differing from all his illustrious predecessors. When Dasharatha was reluctant to send Rama with Vishwamitra, Vasishtha just puts his palm on the eyes of Dasharatha, and Dasharatha realizes that his son is not an ordinary mortal, but he is the God himself, the ruler of Vaikuntha, having 4 arms, holding 4 weapons. Girdhar writes, I am quoting in Gujarati. I have heard lot of Kannada, so you should also hear some Gujarati lines. And I am a very much admirer of Kannada language. When I was in Goa teaching Sanskrit in a college there in Panji, I had started learning Kannada, but then I left Goa. With that my lessons also in Kannada stopped. But I am really fascinated by the energy, cadence, lilt of this language and the energy displayed by our dear Professor Ranganath in the conduction of the whole seminar. What energy he displays! So I am quoting from Gujarati. You should hear, just see how Gujarati sounds to your ears. ત્યારે ગુરુએ નેત્રે હાથ ફેરવ્યો દશરથને તે દિશ દીઠા રામને ચતુર્ભુજ ચતુરાયુધ મંડિત વૈકુંઠાધીશ. I have already provided the translation. Though some critics term the Girdhar Ramayana as an akhyana, but looking to the extensive extent of the poem and its delineation of Ramkatha on a large scale with admirable literary flourishes, it should be justifiably regarded as a Mahakavya and epic. Its popularity among the Gujarati speaking people is unsurpassed and unabating to this date. After this work, which flourished almost at the end of the medieval period, we have come to the contemporary modern age of Gujarati literature. In the modern age, in the mainstream of the Gujarati literature, there have been attempts at Mahakavyas. It so happened that the creative writers of the Gujarati language went in search of a vehicle. I don't know whether this process has taken place in other regional languages, but in Gujarati this happened. That it so happened that the creative writers of the Gujarati language went in search of a vehicle, that is meter for the epic, and the writers individually in their own time could not invent any such suitable vehicle, meter, to give an expression to a sublime theme like that of a Mahakavya, though they had inherited the rich complex system of Sanskrit meters. Hence, the critics of the Gujarati literature opine that the mainstream Gujarati literature does not have an epic,
Nevertheless, it would be worthwhile to have a look at these attempts at the Mahakavyas in the Gujarati literature. It all started with Narmada, with whom the modern age of Gujarati literature commences. Narmada went in search of a meter and he invented a Veera Vrutta, in which he endeavored to compose a Mahakavya Veera Simha, which remained incomplete after 400 lines. This was the first attempt at Mahakavya, and hence from the historical point of view, Veera Simha is an important beginning in the epic tradition. Then there is one more sincere effort to compose a Mahakavya by Bhimrao, 1851 to 1890. Bhimrao, he wrote a Mahakavya entitled Prithviraj Raso, to which my learned friend Professor Govind Sharma also referred yesterday. Prithviraj Raso, perhaps drawing an inspiration from the Hindi poet Chanda Vardai's composition of the same name. But Bhimrao kept before himself the Sanskrit model of the Mahakavyas. It has a historical theme of the strife between the emperor of Delhi Prithviraj and the invader Shahabuddin Ghori. This is the first sincere and serious attempt at Mahakavya. It has a historical importance but does not reach the sublimity of an epic. In the same period, Daulat Ram, 1856 to 1915, Daulat Ram composed a Mahakavya, or at least attempted to write a Mahakavya entitled Indrajit Vadakavya, which is also modelled on the ornate Sanskrit Mahakavya. Daulat Ram candidly states that he has kept in view the characteristics of a Mahakavya laid down by Acharya Dandin. Chronologically, the Prithviraj Raso, which we just discussed, was a posthumous publication, and hence this Indrajit Vadha Kavya would be regarded as the first Mahakavya of the mainstream Gujarati literature. As the title indicates, it is based upon the Ram Katha. Critics based upon this. Critics do not think very highly of this work. One of the Gujarati critics compares this work by Daulat Ram to that work of the same title by Madhusudan Datta in Bengali, and opines that the composition by Daulat Ram is a very poor imitation of the Bengali poem. Then the poet Nana Lal claimed to have composed two Mahakavyas, both based on the life of Krishna of the Mahabharata as well as that of the Srimad Bhagavatam. One of the Mahakavyas, as claimed by the poet, is Hari Samhita, which is incomplete, and in between there are many lacuna in the story, and hence it is not a finished work. So the Hari Samhita cannot be regarded as a Mahakavya. His second work, Kurukshetra, is a finished product and makes a serious claim to be considered as a Mahakavya. From this work, I quote in Gujarati, Parthane kaho chadave baan, have to yuddha ej kalyan. Tell Arjuna to have an arrow strung, now the war is the will. Such lines have gained the proverbial currency in the Gujarati language. This Kurukshetra poem is an ambitious attempt by the poet to have a go at a Mahakavya. The poet has written the whole extensive poem in his newly invented meter, that is what he terms as Dolan Shaili, which has a cadence in prose and also called Apadya Gadya, neither verse nor prose, but a blend of prose and verse. But the protagonist, Krishna of the poem, does not attain the height of a hero of a Mahakavya, though he has all the potentiality to be a great hero of any work. Basically, as some critics has noted, Nana Lal is a lyrical poet and hence cannot sustain his creativity on a large scale. In the modern mainstream Gujarati literature, there is one more last valiant attempt at Mahakavya by one Dayabai Patel with a pen named Dinesh. The subject matter of this Mahakavya is our modern day great leader of India and one of the greatest men of all mankind, Mahatma Gandhi. Life of the Mahatma is worthy to be a subject matter of a Mahakavya, but the poet Dayabai Patel, an NRI or rather NRG, non-resident Gujarati, has not been able to conjure up the trials and tribulations of this great man Mahatma Gandhi.
The poet has written about 1,25,000 lines and about 9 parvas, which bear the titles like Uday Parva, Prabhat Parva, Vasanta Parva, and so on. In the benedictory stanzas at the beginning of the Mahakavya, the poet sings about the Mahatma in eulogistic terms. He says, I am quoting Gujarati, I hope you won't mind. Sada satye shobhyo jagat jananu tu bhushan che mahabharge opyo tribhuvan tano tu bhushan che jivatma o keru चरम सुख शांति सदन छे सहु संसारी ना परमैश तूने नमन छे. You are the ornament of the people of the world, beautified with eternal truth. You are the sun of the three worlds, shining with great effulgence. You are the ultimate resort of happiness and peace of the mortals. Woe to you, the Lord of all the mundane people. The poet also pays a glowing tribute to the goddess of liberty. જ્યાં સત્યાર્થે સમર સુર છે ત્યાં જ સ્વાતંત્ર્ય દેવી અસ્મિતાર્થે અભય વીર છે ત્યાં જ સ્વાતંત્ર્ય દેવી જ્યાં શ્રેયાર્થે સતત શ્રમ છે ત્યાં જ સ્વાતંત્ર્ય દેવી સૌની પ્રત્યે અમિત પ્રીત છે ત્યાં જ સ્વાતંત્ર્ય દેવી. There dwells the goddess of liberty, where the valiant in the battlefield fight for truth. There is the goddess of liberty, where the fearless heroes fight for their own identity. There is the goddess of liberty, where there is incessant labor for the weal on welfare. There dwells the goddess of liberty, where there is boundless love for all. But as said above, it fails to capture the indomitable spirit of the freedom movement and hence does not attain the status of a Mahakavya. So far, we dealt with the mainstream of Gujarati literature. But when we come to the oral epic tradition of the Gujarat, it compensates everything whatever was lacking in the mainstream Gujarati literature. This oral epic tradition of Gujarat has some unique features, and in its grandeur of conception and creativity of a very high order, it stands unsurpassed by any attempt at Mahakavya in the mainstream tradition of Gujarati literature. Now in Gujarat, what is called Bhil dialect, Bhil, tribal people, Adivasi people, or some may not approve of the usage of the term dialect, because there is always a controversy. People are not ready to concede that it is a dialect. It is also a independent language of the term dialect, and hence in deference to them we may call a variant of the Gujarati language, has a rich tradition of the oral epic tradition. In this Bhil Gujarati language, it has an oral epic tradition of 4 Mahakavyas, which have been edited in a written form by the indefatigable scholar Dr. Bhagwan Das Patel. Out of these 4 Mahakavyas, 2 are based upon the story of the Ramayana and the Mahabharata. These are called, in Gujarati title, Ram Sitmani Varta and Bhilonu Bharat, respectively. Other 2, Rathod Varta and Gujrano Arelo, these 4 Mahakavyas are inherited by the Bhil Adivasi tribals, who are inhabitants mainly of Khed Brahma Taluka of Sabarkantha district of Gujarat. Dr. Bhagwan Das Patel recorded Ram Sitmani Varta in 300 audio cassettes, and he got it transcribed into a written form and edited it. The same procedure with the same meticulous care was adopted regarding the other Mahakavyas also. These 4 oral epics have been now published in a book form, and one of them, Bhilonu Bharat, has been translated into English also by one Nila Shah with the title Bharata, and it has been published by the Mysore Institute, Central Institute of Languages. It has been published by that institute. These oral epics of the Dungri Bhils have enriched the Gujarati language and literature and have lent the voice to the marginalized people like Bhils. Dungri Bhils
or for that matter any tribal peoples, are the children of nature, and their worldview, which might be different from the people of outside world, gets reflected in their oral epics. These Dungri Bhils are very emotionally involved in their heritage of these epics. Dr. Bhagwan Das Patel has recorded one very characteristic incident of these Dungri Bhils' attitude. Once a narration of the story of the Dungri Bhils was going on, and the narrator had a sudden attack of cough, and she was finding it difficult to continue to sing the story. One of the listeners unwittingly told the speaker that she might stop the singing. At this suggestion, the narrator was highly agitated and retorted that if she stopped narration, then what would happen to those cows, CLVS, those cows who were trapped in the whirling stream of water? And what would happen to the boy who was very hungry? And those two characters, Devol and Vasaro, would they not be washed away? Such is their emotional involvement with the characters of the story, and the dividing line between life and literature is blurred for them. Bhil society is not totally patriarchal like that of the society reflected in the mainstream literature. These oral epics have woman characters, more individualistic, and they are not portrayed as the property of man. Even Ram Sitmani Varta would also bear this out. Ram Sitmani Varta, that is based upon the Ramayana. This expression they would not like. Ram Sitmani Varta, as noted earlier, is based upon the Ram Katha, but there are many diversions in the Ram Sitmani Varta from the story enshrined in the Valmiki Ramayana. See, there is a big debate going on also, whether primacy should be given to the Valmiki Ramayana or not. There is a big debate going on among the Ramayana studies circles. In the Ram Sitmani from the story Ham. This is not the place to note all the diversions from the Ram Katha of Valmiki. By way of an illustration, one or two instances may be noted here. In the Valmiki Ramayana, Ram banishes Sita to the forest on account of the stigma attached to her character, while in the oral epic of the Dungri Bhils, it is Kausalya who played a role of a typical mother-in-law, casting aspersions on the character of Sita and Rama most reluctantly asks Lakshmana to take Sita to the forest. Kausalya further demands proof that Sita's eyes should be plucked out and brought to Kausalya so that she can crush Sita's eyes. In the Valmiki Ramayana, the mountain Mainaka gets out of the ocean and requests Hanuman to take rest for a while, but Hanuman most graciously declines the offer and continues his flight. But here in the oral epic, Rama's arrow lends a support to Hanuman in his crossing of the ocean. With his arrow, Hanuman in the ocean takes rest for a while on the arrow provided by Rama in the ocean. Such other numerous changes are also there. But as I said earlier, but perhaps the word change is not proper here, as it implies that the Valmiki Ramayana is the basis of this oral epic, and the votaries of the primacy of the oral epic would not be ready to concede this position to the Valmiki Ramayana. And anyway, it would be a disputable province. Be that as it may. Of course, I am in favor of nothing can precede Valmiki Ramayana. That is my position. That is my position, but to be fair to the Puropaksha, I am telling this. As I feel that nothing can precede the Vedas, nothing can precede the Rigveda, similarly nothing can precede in Sanskrit, nothing can precede the Valmiki Ramayana as far as Ram Katha is concerned. Anyway, it is a disputable thing. I don't want to enter into this thing. Be that as it may, we may readily accept that in the oral epic there are creative flashes worthy of a great creative poet like that of Valmiki. In the Swayamvar of Sita,
Even mighty Ravana could not lift the bow, while Rama with an utmost ease lifted the bow, stringing an arrow on it, pointed to the sky. I am quoting from oral epic. The sky screams, "Don't make a hole in me, the world would not be better off." Then Rama points it towards the earth, and the earth also cries out, "Oh Rama, don't pierce my belly." In this episode, we can perceive the creativity at play. Further in the story, Ravana wants to kidnap Sita. So he fashions one deer with two mouths and orders the deer to destroy the garden, which they, Rama, Sita and Lakshmana, had very caretakingly nurtured in the forest. And that fashioned deer does accordingly and destroys the whole garden, uprooting the trees and plants and so on. Rama goes after the deer, and Sita, sensing that Rama is in trouble, sends Lakshmana to the succor of Rama, and Ravana meanwhile abducts Sita. Now further in the story, Hanumana does the same thing to the garden of Ravana, which the fake deer had done to the garden of Rama in the forest. This is something fantastic from the plot construction point of view. This is creativity of a very high order. Dr. Bhagwan Das Patel has done a pioneering work in the field of the tradition of oral epics, and yet the oral epics remain to be closely studied. It is only recently started, this study has recently started, and I think it is one of the occasions where outside of Gujarat, a paper is presented about the oral epic, and that's why I am very much grateful to the Bharatiya Vidya Bhavan. Dr. Bhagwan Das Patel has done a pioneering work in the field of the tradition of oral epics, and yet the oral epics remain to be closely studied. It is quite likely that such a deep study may throw up some important points in the tradition of the oral epic of Gujarat, and these points may also, which may solve some problems, but at the same time, they may raise new problems which I am going to raise for them. Thank you very much for giving me a very patient hearing, and I am very much grateful to the people of. Thank you very much, sir, for highlighting the epic tradition in Gujarat. You have made a very thorough and a systematic study under various heads. You have talked about Arsha Mahakavyas and oral epics, and you mentioned Giridhar Ramayana, which was written in 18th and 19th century with 9,551 verses, and you also said that this has been profoundly influenced by Valmiki Ramayana and Hanuman Nataka. Hanuman Nataka is a Mahanataka of 10 acts. Hardly we find Mahanataka tradition, more than 10 acts, that is 14 acts. And we also have got the tradition of writing Mahanatakas in 20th century in Sanskrit throughout India. That's also a special feature. And the Dinesh, his contribution from the point of view of Mahatma Gandhi epic. And yesterday in my oral presentation of my paper, I pointed out that there are dozen epics written on Gandhi in the post-independence era in Sanskrit throughout India. And Mohanayanam, which is the special contribution of Karnataka to Gandhian epic, where the author clearly points out in 15 cantos the entire message of Gandhi to the modern youth. Sir, you also talked about the oral epic tradition and the Bhil dialect, and how exactly the dialects have got its own role to play in the modern scenario. That's also a point to be taken care of. And you also said that there are various opinions, criticisms and discussions which have been going on eternally on Ramayana, and the following 6 works immediately come to my mind. The first one is Questioning Ramayanas by Paula Richman. She is a German lady who had visited Bangalore 4 years ago,
And in C.R. Simha's house, a well-known sin artist, there was a discussion on Valmiki Ramayana and the various other Ramayanas in a small group, where she shared her thoughts and also presented that copy individually to all the people who had assembled there. The second one is Ramayana in South Asian Studies by Dr. Raghavan. Dr. V. Raghavan has made a profound study of South Asian Ramayanas. Third one, 300 Ramayanas by A.K. Ramanujan. That's also a work which should be taken note of. Then the Hindi work, Bali Dweep Mein Ram Katha, written by Abhiraj Dr. Rajendra Mishra, when he was visiting Professor to Denpasar, Bali Islands, during 1987 to 1990, he recollects all that and writes about the Indonesian epic in Hindi language, having come back to India. Next, Goldman's interpretation of Ramayana. They have taken a joint project in Berkeley campus of California University, Sally Sutherland, his student and present wife, along with Professor Goldman. They are bringing out various volumes on Ramayana. Then the Thai version of Ramayana, we have got one very good book by Professor Satyavrat Shastri, who has got the first Gnanpith Award for Sanskrit, and his Ramakirti Mahakavyam has won him 12 international awards out of 128 awards he has got so far. And oral epic also you talked about, and on that we have got a separate paper in the afternoon session, wherein Professor C.N. Ramchandran, he is an authority on oral epics. He will be highlighting to us on the various oral epic tradition. So in this background, sir, your paper has been an eye-opener, and you have given the original quotations from Gujarati, and you have done perfect justification to whatever stand you have taken, and we have really enjoyed your particular paper. And on behalf of Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru and ISKCON, may I now request Sri Patti Sridhara, the well-wisher of Bharatiya Vidya Bhavan and a great philanthropist, to kindly come to the dais and honor our revered speaker. No, please come. Next paper we have by Professor Soumitra Chakravarti, that will be on paradox of female chastity in the Bengal Ramayana of Krittivasa. Here is a very, very brief biodata of Professor Soumitra Chakravarti. Dr. Soumitra Chakravarti is a gold medalist from Calcutta University and has done her PhD on the topic, The Search for Identity in Contemporary British Fiction. She has been a lecturer and vice principal of VVS College, Bangalore. She is engaged in active research on various aspects of feminine in literary and religious texts, and has presented a paper on Manasa Mangal Kavya in August 2010 at the 20th World Congress of Religions organized by IAHR at Toronto. She has been a member of the Partnership Studies Group of the University of Udine, Italy, and has presented a paper on the feminine divine, partnership studies in the works of Toni Morrison and Mahashweta Devi in July 2007 at a conference on partnership studies in Italy. She has presented a paper on the use of color imagery in the novels of Toni Morrison at Athens Research Institute in January 2015. Her papers were accepted at the Conference of Religion at Berkeley, USA, and in the 21st World Conference on Religion and Spirituality, Germany. She has also presented papers at other international and national conferences. Her research articles have been published in journals like Intersections, in the Australian National University, in Le Simplagadi and
Bianco Nero of the University of Udine, Italy, in Bells of the University of Barcelona, in the History Research Journal, USA, Intersections of Australian National University, Canberra, Asian Literature and Translation, University of Cardiff, Athens Journal of Philology, Greece, in Indian journals like the Atlantic Literary Review, the Literary Criterion, the Critical Endeavour, and in books like The Goddess Awakened, Vignettes of Indian English Literature, Explorations of Indian English Drama, Women's Writing in English. Her poems have been included in an anthology of 50 Indian women poets entitled Roots and Wings. She has translated short stories of Bengali women writers in her book Three Sides of Life, published by Oxford University Press, and is author of a volume of poetry entitled The Silent Cry, and co-author of a book of essays entitled The Endangered Self. Her current area of research is gendered approaches to religious texts, and she has several published papers on this topic. She is guest faculty at National College Postgraduate Studies in English. With this short biography, I request Professor Soumitra Chakravarti to take over and give her the benefit of her wisdom to us. Over to Professor Soumitra Chakravarti. Good morning to all of you. I'm very grateful to the organizers of this mammoth seminar on such an important and world-shaking topic, to the Bharatiya Vidya Bhavan and to ISKCON, which has hosted this 4-day seminar. The topic of my paper is the paradox of female chastity or satitva in Krittivasa's Bengali Ramayana. Krittivasa's Ramayana, the crowning glory of medieval Bengal, even today finds its lingering echoes in every household where it is chanted by generations of Bengali women, a veritable chronicle of the society of the day. In fact, like Krittivasa, the various regional and folk versions of the original Valmiki Ramayana in several Indian languages all reflect their own local dimension and culture, making each a unique masterpiece. A.K. Ramanujan, in his essay 300 Ramayanas, as Professor Ranganath just mentioned, says that to some extent all Ramayanas after Valmiki play on the knowledge of previous tellings. He calls them meta-Ramayanas. These may be characterized under Itihasa literature because they presuppose a knowledge of the history of telling the story of Rama through the ages, beginning with the first text narrated by the Adi Kavi Valmiki. The Bengali poet Krittivasa Ojha was born somewhere between 1386 and 1398. His patron was believed to be Raja Ganesh of Bengal, and critics have tried to locate the period of composition of his Ramayana through this reference. Whereas literary historian Ashit Kumar Bandyopadhyay places this Krittivasa Ramayana under the genre of Anuvada Sahitya or translation literature, despite acknowledging its distinct regional flavor, Ramanujan, citing the examples of both Kamman and Krittivasa, says, and I quote, "We may call such a text indexical. The text is embedded in a locale. A context refers to it, even signifies it, and would not make much sense without it." Here one may say the Ramayana is not merely a set of individual texts, but a genre with a variety of instances, unquote. Returning to Bandyopadhyay's classification of Krittivasa's text, let me first point out that though this text contains the same number of kandas and verses as Valmiki's epic, it is not composed in epic form, but in that of the Panchali or ballad, which is employed in the extensive tradition
of folk narratives in Bengal. These folk narratives, though mostly composed by Brahmin poets like Krittivasa himself, were recited by rural women, thus lending them an alternative dimension. The present paper is an attempt to analyze the role played by women in Krittivasa's epic. It is important to state that, like most major epics in world literature, the Ramayana too is essentially the product of a patriarchal society, where women play marginal roles as victims, subjugated to the value system that patriarchy imposes upon them for the furthering of the heroic order and the achievement of the hero's designated purpose. In her essay entitled Lady Sings the Blues When Women Retell the Ramayana, eminent Ramayana scholar Navanita Dev Sen, who is incidentally the wife of the Nobel laureate Amartya Sen, ex-wife, states that the ideals of the epic world do not have much to share with women, nor do the women get to enjoy the heroic values. There is little they can do there other than get abducted or rescued or pawned or molested or humiliated in some way or other. Joseph Campbell says in Occidental mythology that female figures of epic, drama and romance are reduced to the status of mere objects, or when functioning as subjects, initiating action of their own, have been depicted as incarnate demons or as mere allies of the masculine will. Both these propositions will be used during the course of this essay to highlight its arguments. While looking at the text from various aspects included under the broader discourse of gender, the challenges, as I discovered, are numerous. While patriarchy is indeed the dominant discourse of the epic, that of social hierarchy works both vertically and laterally. Thus, on the one hand, there is the caste hierarchy so deeply embedded in Hindu society, dominated mainly by the infallible Brahmin with his omnipotent spiritual energy, and the Kshatriya, invincible through his claims to monopoly over weaponry. The hierarchical discourse also extends across the god-human-demon categorization and the human-animal or monkey one. These in turn have their own individual hierarchical structures, contributing to the multiplicity of levels on which the epic operates, while patriarchy and its sternly entrenched value system control all. The question whether Rama is the ideal man and the Vishnu avatar can and should be challenged for some of his actions, as has been done in both Ramayana studies and the multiple media in which the Rama story has been told, is an issue discussed at length by many critics, as the previous speaker has already pointed out. My attempt in this essay will be to look at Krittivasa's text from the subaltern's perspective, not necessarily by subverting the dominant discourse, but by trying to show how the patriarchal value system, operating at all the levels discussed above, has ironically empowered with its own weapons of control the very women it has sought to subjugate. In so doing, I will, however, draw upon Valmiki too to highlight the alternative perspective offered by Krittivasa. The focus of Krittivasa does indeed remain the epic war between the ideal man and the demon king, ironically rendered invincible by the wounds of the very gods whom he defeats and dethrones, as you know. But whereas Valmiki, in his classical version of the epic, attributes the war mostly to divine decree and preordinance, it will be the purpose of the first part of this paper to show how Krittivasa, in addition, highlights the role of three women who were instrumental in their own way in precipitating this archetypal conflict. The first of these, as in most versions of the epic, is of course Kaikeyi, Rama's stepmother, who together with her evil female mentor Manthara deprives Rama of his rightful claim to the throne and sends him to forest exile, and thus brings about his encounter with the demons following the abduction of his wife Sita. Then there is Surpanakha, Ravana's widowed sister, who lusts after Rama and Lakshmana in the forest, is mutilated by them, and incites her brother in war to seek revenge.
thus bringing about the ultimate downfall of the demon dynasty in Lanka. As Krittivasa says, and I quote in Bengali, like Sir has done in Gujarati, Bidhatar maya bolo ke bujhite pare, Shurpanakha kadilo Rabon bodhibare. Who can understand the ways of the divine? Shurpanakha's tears brought about the death of Ravana. And finally, of course, there is a matchless Sita herself, who follows her husband into exile, like the dutiful and self-sacrificing wife patriarchy expects her to be, leading to her abduction by Ravana, which is the immediate provocation for the war and the annihilation of the demons at the hands of Rama and his monkey brigade. As Krittivasa says, Ayu shesh hoilo dhori Janakir chul. Ravana's days were numbered as he dragged Janaki by her hair. Ravana must die, says the poet, not only because he has defied and dethroned the gods or dared to wage war against Rama, a Vishnu incarnation, but because he has attempted the violation of a Pativrata's chastity and dragged her by the hair as seen in the quote. Krittivasa thus holds these women directly or indirectly responsible for an event which has been preordained by divine decree. An example may be found in a verse containing Hanuman's words about Sita in the Ashoka Grove in Lanka. Iha lagi moron araye kopi joto, iha lagi shurpanakha nakkan hoto, iha lagi chotuddash sahasra rakkho more. For her the monkeys escaped death, for her Shurpanakha's nose and ears were cut off, for her 14,000 demons will die. The repeated use of the phrase iha lagi, for her or because of her, though used in the passive voice, establishes Sita as the indirect cause of the action of the whole epic. This apparent shift of causality from the male to the female in Krittivasa has a strong foundation in the goddess cults of the Shakta tradition, that is worship of Shakti, goddess power, of Bengal, reflected in its culture, religion and religious literature. This is seen both in the mainstream and the folk traditions, from the Mahakavyas promoting goddess cults from the 15th to the 19th centuries, to the 16th century Ramayana of Chandravati, where the narrator is a woman addressing her handmaidens, unlike the traditional epic address to the male courtiers or listeners of the epic narration, and even the work songs of the village women in Bengal. The last two devaluing the heroism of the hero by projecting the feminine perspective. Chandravati's text focusing on the suffering of women, telling the story from Sita's point of view, and by including other victims like Mandodari, Ravana's wife, universalized the theme of victimization of women. Mandakranta Bose, in the introduction to her translation of Chandravati's text, calls this part of a trend that had entered into the Ramayanas of eastern India after Krittivasa. She says that this signals, and I quote, the beginning of a tradition of looking at the epic from below, from the viewpoint of the victim rather than that of the victor, unquote. Bengali literature, in fact, has a rich tradition of powerful women characters. It holds as its positive female archetypes such characters as Behula in Mansamangal Kavya, Savitri and Sita. All three are ideal prototypes of the patriarchal code of Satitva, or female chastity, required of the Pativrata, or the chastity and selfless devotion expected of a Hindu wife. The first two, however, are more proactive in fulfilling the wifely duty required of them. When their husbands succumb to untimely deaths, they react not by dying alongside their dead husbands as social custom requires, but by challenging the gods responsible for those deaths. Patriarchy puts dangerous labels on such independent, self-willed women, even chaste ones. The question of how far Sita goes in challenging the patriarchal judgment will be dealt with during the course of this paper. The word Sita comes from a Sanskrit word meaning furrow, indicating the finding of the infant Sita by King Janaka when the earth was being ploughed. Moreover, Sita, as both Krittivasa and Valmiki tell us, was Vedavati,
from a previous avatar, who immolated herself on being violated by Ravana after cursing him with dynastic annihilation, to be brought about through her in her next incarnation as Vishnu's consort. The paradox of the character of Sita therefore lies in the fact that though violation of chastity, also in the image of the earth and the phallic symbol of the plough, as Joseph Campbell points out, underlies her very origin, Hindu mythology enshrines her as the epitome of chastity and a positive stereotype. Moreover, in the Chandravati text, as well as in the Adbhuta Ramayana, Sita is the daughter of Ravana and Mandodari, floated in a box in the sea after Vibhishana's prediction of demon destruction through her. This introduces the theme of incest in the story of her abduction by Ravana, as mentioned in some versions of the text. While Satitva and Pativratya in patriarchal Hindu society are ethical codes forcibly imposed upon women, it will be my purpose in the next part of this paper to show how strict following of these codes empowers a woman not only against violation or rape by the demonic, but against dishonor and injustice by the heroic as well, thus defeating the archetypes of patriarchy on their own grounds. Chastity, which might be termed what the Greeks called the arete of these women in their epics, is therefore a double-edged weapon. Thus, while a Kshatriya warrior is empowered by his weaponry won from the gods through severe penance, a woman is empowered by the sheer spiritual energy gained through strict observance of these ethical codes, which arm her with the power to annihilate its violators through a curse as powerful as that wielded by the Brahmin ascetic. Valmiki speaks of this too, while Krittivasa says of Sita's abduction by Ravana, "Shap dilo tar Sita tar moner akule, ei hetu tar shabangshe sanghar." Sita cursed him in her anguish. This brought about his dynastic destruction. A single blade of grass, magically empowered by Sita, protects her against sexual assault by the all-powerful demon king in Lanka in Canto 21 of the Sundarakanda of Valmiki's text. At the same time, throughout Krittivasa's text, Sita invokes the power of her inviolate chastity again and again, a power ratified by the sanction of gods and sages. In Krittivasa's text, when she is brought by Vibhishana, dressed in regal finery after the war to be reunited to her husband, he rejects her in a public assembly, doubting her chastity during her 10-month captivity among the demons, asking her to offer herself instead to Vibhishana or Sugriva or even his own brothers. With great dignity in the text, she asks him that knowing well how chaste she is, why does he treat her like a gonika or a prostitute? She herself requests the Agni Pariksha, consigning herself to the hands of the fire god to certify her purity. Kai mono bakke jodi ami hoi shoti, tobe ogni tobo kache pabo obbahuti. If indeed I am a sati in body, mind and spirit, I will remain unburnt by you, Agni. The fire god Agni himself warns Rama of the disastrous consequences of his action. Boli Ram, Shitare nadiyo monostap, Rajyo dogdho hobe, Shita dile shap. Her wrath and her curse, if aroused, can incinerate kingdoms and dynasties, even righteous ones like Rama's own. A warning later ratified by the sage Valmiki himself in Krittivasa's text. And as Agni, in certifying her purity further, says, her virtue is therefore both chastening and chastising. Chastening for the women who will listen to her tale hereafter, and chastising for those who attempt to violate a woman's chastity, thus lending a salvific dimension to the myth. In the last chapter of the epic, the Uttarakanda, after the pregnant Sita has been banished by King Rama to forest exile in the hermitage of Valmiki to placate his skeptic subjects,
she extends the power emanating from her irreproachable satitva or chastity to her twin sons in battle against their enemies. Kai mone bakke jodi ami hoi shoti, toshbar juddhe karur nai obbahuti. Unknown to her and to them, this is a battle for supremacy against their own father, King Rama, as part of the Ashwamedha Yagna he is conducting. When Sita utters the dread pronouncement that if she has indeed practiced satitva in its truest essence, her blessing will bring about the defeat and death of her son's enemies in war, she is unknowingly uttering the death warrant of her husband and his brothers. As they fall dead, she realizes the enormity of her error, though the dead warriors are later revived by Valmiki's salvific powers. Thus, a sati's curse has power even over the godly. And this is a power extended to other categories of women as well, moving across the hierarchies mentioned earlier in this essay, who are equally bound by the same ethical codes. Thus, the monkey king Bali's queen Tara and the demon king Ravana's chief consort Mandodari are empowered by the same spiritual energy that unsullied practice of virtue and chastity fortified them with. Rama himself is vulnerable to their curses. Tara warns him that even a Vishnu avatar is not immune to a Pativrata's curse. Her words after her monkey warrior husband is unjustly killed by Rama. Iha na koriyo mone ami narayon. কর্মমতো ফল ভোগ করে সর্বজন, সতীর বচন কভু না হয় খণ্ডন, কাঁদিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে. Do not think you are invulnerable as Narayan. All suffer the effects of their karma. You will grieve for Sita. Who can prevent this? A sati's words never go in vain. And Mandodari's, after the epic war destroys the demon dynasty in Lanka, dooms Rama to eternal separation from the Sita he has fought and killed to rescue. Jodi shoti hoye thaki poti proti mon, kokhono amar shap na hobe khondon. Sita's inviolate chastity, which Rama repeatedly exposes to the public test, including the fire ordeal, is certified by gods and sages and by the spirit of Rama's own father, who declares her a Shuddha, a feminine suffix of the word Shuddho, one who is capable of rescuing the kul or clan, thus making her the very epitome of purity. In fact, in Krittivasa, it is to Sita that Dasharatha's spirit earlier turns for Pindadan on the banks of the Phalgu river during their forest exile. The poet adds that the touch of her feet purify Mother Earth herself, whose daughter she is. As the pregnant Sita is banished to the forest by King Rama to placate his subjects, Krittivasa says that darkness envelopes the earth. The tree drops its fruit, leading to a reversal of the fertility symbol. In the last part of the epic, the Uttarakanda, when Rama once again exposes her to a test of her chastity before the assembled court, Sita, in an act of protest against the insult and humiliation to which she had been repeatedly exposed, re-enters the womb of the earth, which parts to admit her. Rama's desperate act of pulling her by the hair to prevent her descent and later threat of piercing the earth with his arrow is chastised by Mother Earth herself, who tells him that the Sita whom he has made to suffer again and again, whose very touch sanctifies all, is now an iconic presence in all three words. Moving on to the next section of my paper, it is important to notice, however, that male control over female sexuality is totally for the purpose of procreation and dynastic propagation, establishing its own definitions of chastity and wantonness. Recalling Campbell's words, Joseph Campbell's words earlier quoted, patriarchy uses gender stereotyping in its assessment of and judgment over its women. Turning to some of the other female characters of Krittivasa's text, uncontrolled female sexuality is a danger to the stability of the kingdom, the dynasty, and ultimately the cosmos itself, as repeatedly underscored in the epic. Patriarchy's definition of a whore is associated with the loosening of male control over female sexuality and ultimately of a woman's independence and willpower. Rama's stepmother Kaikeyi
projected almost universally as a negative stereotype because of a strong hold over her husband King Dasharatha, which leads to the banishment of Rama and his father's death of grief, is really a proactive woman who initially saves the life of her husband on 2 occasions by her powers as a medicine woman and her intimate knowledge of the Astra Sanjeevani Vidya. While Valmiki underplays this aspect of her potential, Krittivasa elaborates upon her superiority over the other queens in the Gynaeceum, leading to Rama's chastisement of his own mother for her passivity in her role as chief consort. However, Dasharatha's obsession with Kaikeyi, an old man's for a beautiful young wife, brings sorrow and suffering to its subjects. Whereas a Pativrata's role is therapeutic, as shown in the saintly Anasuya's ability to divert the course of the Ganges to mitigate the effects of a 10-year period of drought through her spiritual energy, a woman's unleashed sexuality brings death and disaster in its wake. Thus, in the patriarchal value system enshrined in an epic, Kaikeyi must be rejected as a Chandal Hridaya, a Bhujangini, who holds her husband in her deadly embrace. Thus, in the same epic, another female character, Ahalya, the sage's wife, must be turned to stone for her sexual intercourse with the god Indra, who came to her in the guise of her husband, and thus the widowed demoness, Shurpanakha, must be facially mutilated by Lakshman because she covets Rama and his brother in the forest, defying patriarchy's prescriptions of total sexual abstinence for a widow. Krittivasa's text, however, by taking into account the alternative viewpoint, or what may be called the subaltern's perspective, offers the women in the epic a voice. This throws up certain important questions, crucial to the argument of the epic. Why does Rama rescue Sita from her demon abductor only to reject her immediately after? Tagore has some beautiful lines on this in his famous poem. Is it for love of her, a desire to punish those guilty of violating feminine honor? Is it self-justification for what has been obviously a failure on his part as a famed Kshatriya warrior to protect his own wife? Or is it simply to fulfill what has been divinely preordained for the destruction of the demon dynasty and the establishment of Ramarajya? Finally, what is the subaltern's perspective of the Kshatriya code of honor and justice, the punishment for its violation, and the means adopted thereof? These are questions raised by the women in Krittivasa's epic, which challenge the androcentric value system. The last part of this paper will attempt to analyze the alternative viewpoint. Questioning the basic tenets of a patrilinear system, Queen Kausalya, Rama's mother, asks him whose command is absolute for him, that of his father, the king, as social law dictates, or of his mother who bore him in her womb and nursed him at her breast. Does the king, his father, still retain the ability to command his unquestioning obedience even in his senility, servile as he is to his obsessive passion for Kaikeyi? While these questions are also raised elsewhere, Krittivasa carries the alternative viewpoint further in the poignant challenge issued by Kaikeyi herself to Rama after his return from exile. She says that if indeed demon destruction through his confrontation with Ravana in the forest was preordained, why, as an omnipotent Vishnu avatar, should Rama have chosen her as the agent provocateur for the fulfillment of divine decree, thus exposing her to eternal infamy and shame? Ori mari debotar bancha puraili, amar mathaye diye kolonker dali. You defeated the enemies to appease the gods, heaping the burden of infamy and shame upon me. Rama, says the poet, has no satisfactory answer. Moreover, both Valmiki and Krittivasa use Sita's arguments to her husband to debate upon the dangerous potential of the Kshatriya's obsession with weaponry and warfare. While Sita in Canto 9 of the Aranyakanda in Valmiki's text warns of the danger of lapsing into the third adharma of cruelty and the taking of innocent life, in the words of Krittivasa's Sita, Hate ostro thakile loker gyan nashe, a weapon in hand causes the loss of mental balance and knowledge. Lamenting the loss of innocent forest life, Sita says that constant proximity to powerful weapons makes cruelty and taking of life
an accepted social norm, the subaltern's perspective, thus questioning the Kshatriya code of honor itself. Incidentally, in taking the decision to follow her husband to the forest and thereby exposing herself to innumerable dangers, Sita is throwing herself on her husband's ability to protect her, according to the Kshatriya's code of honor. In following the demands patriarchy makes on the ideal wife of substituting the comfort and safety of the palace for the dangers of forest life, she expects in return the guarantee of safekeeping that patriarchy affords to the weaker sex. Nijo nari rokhite je kore bhoy mone, bolo tare bir, bole kon dhir jone. The one who fears to protect his own wife, tell me, who can call him valiant? Her words are a challenge to the code of honor for the Kshatriya male, and Rama's later inability to do so reflects his failure to live up to the designated role and duty enshrined in the same. Finally, Sita, in her desperate protest against the repeated public tests of her chastity by her husband, questions his violation of the basic tenets of the patriarchal code of honor for its women. Upper-class women were forcibly confined within the gynaeceum, the inner chambers of the palace, by menfolk determined to seclude them from the public domain. Rama, as the archetype of the ideal man and the scion of the famed Ikshaku dynasty, by exposing his virtuous wife again and again to the male gaze, was dishonoring these established codes of honor. Her words, কুলবধূ যত নারী সেই থাকে ঘরে, সভাতে পরীক্ষা দিতে আসি বারে বারে. The women and wives of the royal family must remain within the inner chamber. I come again and again to the court to be tested. Strike not only at the very foundations of female chastity as enshrined in the patriarchal code, but at the accepted notions of Rama's status as the ideal man and king within the epic. The final challenge to Rama's deified manhood in this version of an epic where women receive more than their share of distinction is found in the famed lotus test which the goddess Durga exposes him to. In Kritivasa's epic, androcentric and gynocentric forms of worship are pitched against each other when, as a Vishnu avatar, Rama finds himself unable to defeat his archenemy Ravana as the latter rides into battle on a chariot mounted by Uma Haimavati, one of the original goddess manifestations. Rama has to appease the goddess in Akal Bodhan, unseasonal worship, with a votive offering of 108 blue lotuses. Even today, we offer this with 108 lamps. We can't find blue lotuses, of course, but lotuses and 108 lamps in the Sandhikshana between Ashtami Puja and Navami Puja during our autumnal worship. His chanting of goddess hymns salutes the goddess in all of her 10 Mahavidya forms and as the creatrix, the preserver and the destroyer of the universe, thus introducing Shakta or goddess worship elements into a Vaishnava text, as pointed out by Gyanendranath Bhattacharya. This exposes Rama to a severe test of his faith when the goddess willfully conceals one of the lotuses to be offered. In despair, Rama offers to put out his own blue eyes, traditionally compared to the blue lotus in all versions of the epic, with his arrow as a substitute. This indicates a ritualistic humbling of the archetypal male through symbolic disfigurement before the divine feminine. In some versions of the epic, however, Sita herself becomes synonymous with Shakti, taking on the form of Mahakali to slay Ravana when he takes on first 100-headed and then 1,000-headed form, which leave both Rama and Lakshman powerless to defeat him, as in the Vilanka Ramayana of Sharala Das and the Adbhuta Ramayana. Also, in Kritivasa's text, there appears a unique instance of a woman warrior, the demon Mahiravana's wife, taking up arms against her husband's killers in the epic war, with her pregnancy heavy upon her and giving birth in the thick of battle. By offering the subaltern a voice within an epic tradition, in conclusion, that is essentially a glorification of male valor and prowess, and a reinstatement of a patriarchal value system,
The medieval Bengali poet Krittivasa therefore corresponds to the tradition of valorization of the feminine in the literature of Bengal through the ages, also seen in the Mahakavyas, in the Ramayana of Chandravati, and in the depiction of Radha as a social rebel in Vaishnava poetry. As in the numerous regional and folk variants of the epic, Krittivasa too describes in detail the rituals associated with a woman's life, those of puberty, marriage and pregnancy, the woman's passage from the loving care of the postnatal home to the uncertain domain of the marital, the many alliances and conflicts that build up within the politics of the inner chambers of the palace, all of which reflect the position of women in the society of Bengal of his day. In the process, these women are seen to question and challenge the prevalent social and cultural practices and the peripheries they define, and their voices echo beyond the inner chambers of the home to which they are confined. Thank you. I thank you once again for offering me this wonderful opportunity to present my views. So far we have heard a scholarly and a professional paper by Professor Soumitra Chakravarti taking the subaltern approach and quoting the original Bengali verses and substantiating it with the statements of A.K. Ramanujan, Joseph Campbell, Goldman, Tagore and others, and was highly educative and rewarding. And on behalf of Bharati Vidya Bhavan Bengaluru and ISKCON, we are highly grateful to you, madam, for this excellent presentation which is so well written and so well presented. On behalf of Bharati Vidya Bhavan and ISKCON, may I now request Chiranjeevi Singh ji to kindly come to the dais and honor the revered speaker. ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿಯಾನ ಗಣೇಶ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತೀನಿ ಆಗಲೇ ಕರೆದ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಬರ್ತಾನೆ. The next paper would be by Professor Ramakant Rath from Bhubaneswar on Sarala Das, and here is a very, very brief account of Professor Rath. Ramakant Rath, born in 1934, had his school education in Odisha. He passed the MA examination in English literature from Ravenshaw College, Cuttack. He joined the Indian Administrative Service in 1957 and held several important positions in the Government of India and Government of Odisha. He retired as Chief Secretary of the Government of Odisha in 1992. As a civil servant, he was known for his integrity, industry and uprightness. Rath began writing from his early years in the college, and before he left college was recognized as the most promising young poet. His first book of many, many days, 1962, was acclaimed as the harbinger of a new poetics in which everyday speech was the idiom and the mood was distinctly unromantic. His later poetry explored man's inner world in which love and death are interwoven into a single reality of the most significant meaning. Subsequently, his poetry became more lyrical, though the language continued to be that of everyday life. His long poem, Sri Radha, is recognized as a modern classic and has been translated into several languages. It has had a very wide readership. This long poem reinterprets Radha Krishna myth and presents Radha as the epitome of love that is intense, unaffected by the lover's death,
and a means of knowing oneself. It is so popular that several lines of the poem have been memorized by many. According to Kathleen Rain, eminent English author and critic, I know of no other poet who has achieved so intense and profound a poem of love, a masterpiece of remorseless uncovering of the ever unfulfilled experience of erotic love that aspires to union with the divine which lies beyond human reach in this life. Unquote. Sri Radha was followed by 6 books of poems. His poetic persona lives in 2 worlds, in the world around him and in the truer, more meaningful world beyond this world. This tragic sense of life is unmistakable in all his poetry. The voice one hears in his poems is sincere and unassuming. It is one's own voice or of a very familiar person. This is why his poems have had a very wide appeal. He has given readings of his poem in several foreign countries. He was elected Vice President and later President of the Sahitya Academy, India's Academy of Letters. Rath has won several awards in the state and at national levels. In recognition of his contribution to poetry, he was given the Padma Bhushan Award by the President of India in 2006. With this short introduction, may I now request Professor Rath to take over and give us the benefit of his paper. Professor Rath. Friends, I shall begin with an apology. I shall surely fail in the task assigned to me. Sarla Das was the author of 3 works, the Ramayana, the Mahabharata, and the Chandi Purana. I shall generally limit myself to his principal work, the Mahabharata, because it is the most authoritative representation of his temper and his craft. Sarla Das refers repeatedly to his humble position in society, to his lack of education, and to the grace of goddess Sarada which made him a poet. He goes on to say that he is merely a scribe who wrote what the goddess dictated. Epic poets have invoked the goddess of poetry while commencing their works. Homer prays to Athene, the goddess of song, while beginning the Odyssey. Virgil seeks the help of the muse in writing Aeneid. Dante, while beginning to write the Divine Comedy, appeals to the muses and to high genius to help him in his task. Sarla Das considered himself to be goddess Sarla's son and gave up his family name Siddheshwar Parida and took the name of Sarla Das. Before the advent of Sarla Das, in the first half of the 15th century, Oriya literature was largely oral, comprising folk tales, fables in verse, laments of young brides when they left what till then was their home, songs of itinerant monks, etc. Some oral literature was passed on to successive generations and became the precursor of the later written poetry. The Kalasa Chautisa of Bachadas, for example. Literature in Sanskrit, however, was accorded a far higher prestige, and its writers and readers who belonged to the upper castes looked down upon literature in regional language. 2 of the Oriya Sanskrit writers who acquired all India eminence were Jahadev, the poet of Gita Govinda, and Vishwanath Kaviraj, whose Sahitya Darpan was an outstanding treatise on poetics. Sanskrit literature had become the preserve of Brahmins and the upper castes and was inaccessible to the common people. Sarla Das rebelled against this exclusive cultural milieu. In an episode in part 2 of volume 1 of his Mahabharata, the Pandava brothers
install 5 sand icons of Lord Shiva. One of the brothers selects a tribal to conduct the daily worship rituals. Yudhishthira, the eldest brother, objects because he belongs to a low caste and eats fish and meat. Krishna intervenes and approves of his priesthood, saying that what is important is his sincerity and not his caste. In another episode, Yudhishthira, on his accession to the throne after victory in the war, gives a feast in which people of all castes, from Brahmins to untouchables, were served food. Sarla Das illustrates the hollowness of some prescribed religious customs by an episode in which Bhima, of enormous appetite, steals into a room where food for offering to Agni, the fire god, was kept, and helped himself to a part of it. When his father Pandu discovered what he thought spoilt the sanctity of the offering and was about to punish Bhima, Lord Agni appeared, restrained him, and said, I quote, "Man's body is the abode of gods, and therefore if a man eats a part of the food meant for gods, they have in fact received it." In yet another way, Sarla Das departed from what had come to be accepted as appropriate to the technique and diction of poetry. The number of words in 2 successive lines was in many cases unequal, signaling a departure from established rules and making spoken language the language of poetry, dislodging the ornate and involved language that had come to be accepted as appropriate to poetry. Many of his characters were markedly different from those in the works of Valmiki and Vyasa. He creates a 1,000-headed demon who surpassed the 10-headed Ravana in harassing the gods. They appeal to Lord Rama for redressal, and he prepares to fight and kill the demon. Sita tells him it was not he. Sita tells him that it was she and not he who killed Ravana. Rama begins to fight the demon but does not succeed till Sita took the form of Durga, who appeared naked before Mahishasura, who had the shape of a buffalo, enamored him and killed him. In another episode, Gandhari and Kunti quarrel like 2 village women over their right to pray in a Shiva temple. Elsewhere, Draupadi reprimands Ghatotkacha, the son of Hidimba, Bhima's tribal wife, for not bowing to her, a princess, and says that good manners could not be expected of one whose mother was a tribal. He retorts that she who has 5 husbands and no son was not entitled to find fault with him. The very different and entirely original perception of the principal characters of the Mahabharata by Sarla Das will be evident from some other examples. His Yudhishthira, the eldest Pandava brother, is entirely different from the righteous Yudhishthira in the original text. Bhima finds fault with him for not resisting the mischief of Duryodhana and Sakuni, for not resisting and not allowing his brothers to resist the humiliation of Draupadi when attempts were made to disrobe her in public, for not stopping to help his brothers and Draupadi when they fell by the wayside on their journey across the Himalayas. He admires Bhima, notwithstanding his lack of finesse, for his straightforwardness and commitment to what was right and just. The characters of Sarla Das are like men and women in everyday life who combine different attributes in themselves: love and hatred, antipathy and compassion. For example, Dhritarashtra, whose sons Duryodhana and Dushasan were hell-bent on killing the Pandavas and who had done nothing to protect the Pandavas, who were his brother's son, is informed that all the Pandav brothers were charred to death while they stayed in a workhouse that was set on fire. Unaware that they had escaped, he is overcome by genuine grief and performs the prescribed posthumous rituals.
After his defeat in the war, in which he lost all those who had helped him, Duryodhana stands on the banks of a river overflowing with blood. He seeks to cross the river in order to be saved and tries to hold the dead bodies afloat in the river in his effort to reach the other shore. He finds the bodies of the great warriors who had fought for him, but all these bodies sink as soon as he holds them. Finally, he finds a body that ferries him across the river. He looks closely at the body and finds that it is the body of his son, Lakshman Kumar, who had tried to dissuade him from the war. He laments as any father who loses his son would. Embracing the body of Lakshman Kumar, he says, "May I in every successive birth have you as my son, and may you never, never have a father like me." I shall mention a few episodes in the Mahabharata of Sarla Das that do not occur in the original text. In this, he was not alone and was in the illustrious company of Kamban of Tamil, Pampa and Kumudendu of Kannada, and Nanaya of Telugu. He belongs to the long tradition of Indian poetry in which poets, while inspired by earlier literature, did not cease to be innovative. 1. During Arjuna's exile, that was self-inflicted punishment for having been forced to intrude into the room where Yudhishthira and Draupadi were in intimate togetherness, Krishna appears before him in a strange form. He has the shape of an animal that has a cock's head, a bull's hump, a snake for the tail, a lion's waist, and the legs of a tiger, a deer, an elephant, and a man. It holds a lotus. The creature represents the oneness of all life and the possibility of transcendence into divinity. While the Pandava brothers and Draupadis were in exile, according to the terms of the game of dice they lost, Duryodhana, apprehensive of their return, planned to find their whereabouts and kill them. He dispatched agents who, if they found the Pandava brothers, were to ask them for something they could not give. He thought that the shame of not being able to give what was asked for would make them kill themselves. In any case, once their habitation was found out, they had, according to the terms of the game, to be in exile for 12 more years. One of the agents reached Pandava camp and asked for a ripe mango. Since it was not the season for mangoes, Yudhishthira was at his wit's end and sought Krishna's help. Krishna said that if the brothers and Draupadi came out with a secret they had kept to themselves, the mango tree near their cottage would bear a ripe fruit. The brothers came out with the thoughts they had kept to themselves till then, but a ripe mango was nowhere. When Draupadi said that though she had 5 husbands, she always wished that Karna too had been her husband, the tree nearby bore a mango. Third, Dushasana, the second Kaurava brother, had dragged Draupadi out of the house she and Pandavas lived in and brought her before the assembly, where he would have disrobed her had not Krishna supplied her with thousands of saris. Draupadi had then vowed that she would not comb and arrange her hair unless Dushasana's blood was applied to her hair. Bhima, after killing Dushasana, drinks his blood and applies a part of it to Draupadi's hair. Draupadi then bathes and arranges her hair. Next, Ashwatthama kills the 5 sons of Draupadi and, believing that he has killed the Pandava brothers, presents the severed heads to Duryodhana. He congratulates Ashwatthama, but when he finds out that the heads were those of Draupadi's son, his grief is great and genuine. He brings those heads close to his own. His antipathy towards the Pandava brothers is replaced by sincere remorse. He ceases to be what he was till then and grieves as one does
when any of his kinsmen suffers a bereavement. The foregoing list is illustrative, not exhaustive, but it should, I hope, introduce us to a poet who at once belonged to a tradition and rebelled against it. His characters were clearly different from those whose names they bore. He protests against the system that divided people according to their caste and gave a status above others. He protests against meaningless customs and rituals and espouses the right of women to equality with men. He changed the prevailing ethos of poetry and made the language common people spoke, the language of poetry. He, it is true, departed frequently from the original Mahakavya texts, but it was because of him that the Mahakavyas acquired a new life and escaped obsolescence. The language people used being the language of his works, the theme of the original texts that would have been forever extinct because of continued inaccessibility survived. The episodes he created and the way he presented characters also helped people to remain close to what otherwise would have been far, far away and ultimately lost. He, it is true, rebelled against tradition, but the rebellion was in effect the life support tradition needed. Thank you. So far we have heard Padma Bhushan awardee Professor Ramakant Rath, who has beautifully brought out Sarala Das' contribution to Mahabharata with his inwardness to poetry, as he himself is a poet par excellence. And now we have the pleasure of honoring him on behalf of Bharati Vidya Bhavan and ISKCON. We request Sri Chiranjeevi Singh ji to kindly come and do the honor. Respected Professor Ramakant Rath, it is very rarely that several different achievements of the first order in various different fields is found in the same individual. Ramakant Rath is one such rare person. He is a true representative of Odisha culture from ancient times to the modern. A product of the prestigious Revansha College in Cuttack, this was where his personality was chiseled. Unlike a poet who is accused of living in an ivory tower, Professor Rath was deep into every administrative service in the government as a civil servant known for his integrity and honesty. An experimentalist in modern poetry, revealed in his many, many days and published in 1962, his later poetry explored man's inner world. Professor Rath, who worked as the Chief Secretary of the Government of Odisha, is also the author of a long poem, Sri Radha, which is recognized as a classic and is being translated into several languages. The fact that an eminent English author and critic, Catherine Raine, paid a great tribute to this his masterpiece is a symbol of his international stature and recognition. He has 6 books of poems which have a very wide appeal, and he received as the pinnacle of his achievement the honor of Padma Bhushan in 2006. Bharatiya Vidya Bhavan feels proud to receive such an eminent scholar of the 20th century and honor him. ISKCON, Madhu Pandit Dasa, Shri N. Ramanuja, Chairman of Bharati Vidya Bhavan, Bangalore, Shri K.G. Raghavan, Honorary Secretary of the Bangalore Kendra, Piyush Jain, Treasurer Bharati Vidya Bhavan, and Shri H.N. Suresh, Director of the Bangalore Kendra of Bharati Vidya Bhavan.
We are highly grateful to Professor Ramakantaraji for having consented to accept this award and to be present here on time today. On behalf of Bharati Vidya Bhavan and on behalf of ISKCON, we offer our profound thanks and gratefulness to him. May I now invite the next two speakers to kindly come to the dais, please. Shri Arjun Bharadwaj and Suhas Mahesh. Here is a very brief profile of Arjun Bharadwaj. Arjun Bharadwaj is a young poet, scholar and an engineer from Bangalore. He is a polyglot and is well versed in Sanskrit, Kannada, English, German, Greek and Hindi. He holds C1 degree in German and is also exposed to Latin, Italian and French. Arjun is trained in Carnatic flute and tabla. He is a multilingual writer, translator and a Sanskrit poet. He is currently pursuing research in comparative aesthetics of classical Greek and Sanskrit literature. He is a connoisseur of classical Indian dance, sculpture and painting. Arjun holds a B.Tech degree in electrical and electronics engineering from Surathkal and an MS in robotics, systems and control from Zurich, Switzerland. He was a researcher of computational neuroscience for 3 years and has published papers in scientific journals of international repute. Over to Arjun Bharadwaj. Good morning, everybody. It's indeed a great privilege to be able to speak on the works of Homer in the seminar on Mahakavyas. I'm especially humbled by the presence of several great scholars such as Shatavadanida or Ganesh, Dr. S. Ranganath and several others. And I would like to express my heartfelt gratitude to Professor K.M. Sitaramaya, who is yet to come probably, and he is scheduled to give a talk on the works of Dante. It is through his works in Kannada that I first got introduced to the works of Greek mythology and the Greek epics. The three great works which K.M. Sitaramaya has comprehensively written, the Greek Mythikagalu, Trojan Mahayuddha and Odyssey that he has written in Kannada, that was the first exposure I got to this great tradition. Also, I would like to express my gratitude to Dr. Francisca Egli, who was my professor of Greek language while I was in Switzerland. Having said this, it's a huge responsibility to deliver anything, to speak anything about Homer in just 30 minutes when his kavyas have shined on the earth for more than 3,000 years. We all know that Homer is the first Western epic poet for having written the two great epics, Iliad and the Odyssey. He's known to have lived sometime between 1100 BC and 800 BC, something in that time during the span of 300 years. In that range of time he is supposed to have lived. That was a time when a huge part of the civilization in the whole of Europe was yet to develop a meaningful language, and whereas the Greek culture had seen its peak in literature in the works of Homer. Homer is definitely he serves both as the foundations and the pinnacle of any classical Western literature. As foundation to Western classical literature, he has provided raw material for several later poets, playwrights, and artists of different art forms. People have drawn inspiration from Homer, like later poets such as Virgil or Apollonius of Rhodes, who wrote his Agronautica, the Voyages of Jason, and so on. And also there have been several playwrights like Aeschylus, Sophocles and Euripides who have through their works given how they would like to creatively differ from Homer. And also the works of Homer, the instances that come in the works of Homer have been immortalized through sculpture in various places around Greece, Italy, and even to this day there are many sculptures in that Italy and several other places in the US where they have been sculpting instances in hard stone and marble about the instances taken from Homer. Starting from the metopes of Acropolis, which was the highest temple in the Periclean Athens in 400 BC, where the epic, sequences from Iliad are sculpted, and
these sculptures later on influenced the Renaissance sculptors of the 14th and 15th century AD in Italy, and so on. And even to this day, there have been several works based on the works of Homer. Of course, by the time Homer walked on this earth, India had already seen two great epic poets, Vyasa and Valmiki. And by the time Kalidasa was born in India, Kalidasa, during whose time India saw the golden age of Sanskrit literature, even before Kalidasa was born, the whole Greek empire was eradicated. The whole civilization was eradicated due to the onslaught of several barbaric tribes, and once the religions like Christianity and Islam came into being. So even before India saw its peak in classical literature, the whole of Greek civilization was eradicated. To speak briefly, before I go into the story and the aspects of the poetry of Homer, so like I said before, Homer has written two great epics, the Iliad and the Odyssey. I'll be adopting mainly anglicized versions of proper names. In fact, it should be called Ilias and Odysseia if I were to speak, say the names in Greek. So even before the Iliad and the Odyssey are the meter, to speak a bit about structure of the Iliad and the Odyssey, the meter that Homer employs in his works is called dactylic hexameter. A hexameter consists of 6 feet. Each foot is either a dactyl or a spondy. A dactyl corresponds to a bhagana of the Indian metrical system, having one long syllable followed by 2 short syllables. That is a guru followed by 2 lagus. And a spondy is just 2 gurus. It would go something like this. Na 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 na, something like that. So this is the metrical pattern which Homer follows in his works. And the Iliad has around 15,000 lines of these hexameter, and the Odyssey has around 12,000 lines. Altogether, they make around 27 or 28,000 lines. This would count to around 15,000 verses of Anushtup. 28,000 lines of the hexameter would be around 15,000 lines of Anushtup. So it makes Iliad and Odyssey put together to be much bigger than the great poetry of Kalidasa. It is much bigger in size compared to Kumarasambhava and Raghuvamsha, but it is quite smaller compared to the Ramayana and very much smaller compared to the Mahabharata. And both of these span 24 sargas, 24 sargas in the Iliad and the 24 sargas in the Odyssey. So this is the structural details, and the language which Homer employs is a mixture of several Greek dialects, mainly the Ionic dialect and Aeolic dialect, and there are several folk variations of the languages, and he also employs a few non-Greek languages in his poetry. Whatever came very naturally to Homer, like this mixture of several dialects of languages, was taught as a rule by the later poets. They thought that they must use such a mixture of language in their poetry. The later Greek poets and the later poets of the West thought that it should be a mixture of several dialects. And several of them employed this dactylic hexameter, when they tried to imitate Homer in their poetry. Having said this, I'll briefly, in a few lines, narrate the story of the Iliad and the Odyssey. The Iliad is the story of a war, and the Odyssey is the story of a voyage. As we all know, even to this day, war and voyage are two events which can cause tremendous uncertainties in a person's very life. We don't know when a person goes to a war, will he ever come back? And when a person sets out at sea, we don't know if he is going to return home safely. Greece, which is even to this day a country made up of 3,000 islands, in the past, when the naval technology was not highly developed, it was very difficult to navigate between the islands, and the Greeks were scared about encountering alien cultures in different lands, and they also feared the gods, they feared omens. So whatever subconsciously bothered every Greek has been consciously made use of by the poet. So the Iliad is the story of a war, like I said. So why did this war happen?
there was this great kingdom of Troy, which is located in today's Turkey. So the prince of Troy, by the name Paris, he abducts Helen, who was the most beautiful lady on the earth, and who was the princess of Sparta. So he abducts Helen and takes her away to his kingdom. So the whole of Greece is enraged by this, and several Greek forces and several heroes of the Greek kingdoms come together and wage a war against Troy. The Troy, like I said, is a gated or a walled territory which is fortified, having very strong walls which were built by ancient gods several thousands of years back. So all the Greeks, they come in their ships onto the banks of the Trojan kingdom, and they wage their war against Troy. So the war lasts for 10 years, and the Iliad starts in something called the medias res, that is on the 10th year of the war. Medias res is a Latin word which means in the middle of things. So 10 years have passed, and the Iliad focuses on a very small time instant, or a very small time period in the after 10 years of the war, towards the end of the 10 years. It spans only a few days, the events in the Iliad. So that's about the Iliad, and the Odyssey takes place after the war of Iliad has got over, and one of the heroes who fought on the side of the Greeks together were called the Achaeans. So Odysseus was one of the warriors, one of the great heroes, a very shrewd and a wise person who fought on the side of the Achaeans. So Odyssey is the tale of his journey home. So while coming back to his home, it takes him 10 years to reach back his home, and he encounters several people, several islands, several weird creatures, several alien cultures, and then he reaches his home. While he is on his way, so he has already, the Odyssey also begins in medias res, when he is a captive in an island, and he's been captive there for 7 years under the clutches of a beautiful princess called Calypso. So he's there, and his wife is very much worried, who is in Ithaca. Ithaca is the capital city of Odysseus' kingdom. She's all alone there, waiting for 10 years of the war. So she waited for totally 20 years, 10 years of the war of Iliad, and 10 years for Odysseus to come back. Totally for 20 years she has been waiting for Odysseus to come back. And she sends her, before Odysseus left for the war, there was a small child, Telemachus, who was just born, and he's now 20 years. When the Odyssey starts, he's already 20 years old, and he goes in search for his father. While the son is gone away, and Odysseus has not yet returned home, Penelope is bothered by 108 suitors at her house. There are 108 wicked men, very lustful men, who come and try to get her hand in marriage. Penelope is not even sure if her husband is alive or whether he is going to come back, and she does not know what to do. She is quite shrewd, and she tries to avoid the onslaught and the trouble that the suitors are causing, by saying that she would only marry any one of the suitors only after she has finished stitching a death shroud or a death cloth for her father-in-law. So Laertes, who was the king of Ithaca, who was the father of Odysseus, has taken something, some kind of sannyasa, and has retired from ruling the kingdom, and has taken his home in the farms near Ithaca. So Penelope says that only after she completes weaving a death shroud for her father-in-law, she'll marry one of the suitors. So during the day, when the suitors are asking for her hand, she weaves the death shroud, and at night she removes them. So this very thing, the suitors do not know in the beginning that she is doing such a trick, and she is tricking them and avoiding their troubles. And only later, towards the end, they come to know about this. This very episode has come to be known in the English language as Penelope's weaving. Whatever was naturally created by the poet in the character of Penelope has become an idiomatic usage by the later English speakers and in several other cultures.
So this is broadly the canvas in which the two stories are laid out, Iliad and the Odyssey. This is just the story, but having said the story, it doesn't tell us anything much about the intricacies in the stories and the detailing the characters. In the Iliad, it is shown that how Helen, who is the princess of Sparta, having gone away with Paris, who is the prince of Troy, this one mistake of Helen and the mistake of Paris leads to the downfall of the entire kingdom of Trojans, which is said to have ruled for thousands of years and which is said to have originated from the gods themselves. The ancestors of Paris are said to be from the lineage of Zeus. So the whole kingdom of the Trojans is destroyed just by the single mistake committed by Paris. On the other hand, there are several warriors who have come to fight to win back Helen for the Greeks, and there are several loss of life during the war, during the journey to wage the war, and their journey back after winning back the war. So it shows that how the mistake of one or two people, and they are not simple people. They are, like I said, they have a very great ancestral lineage starting from the gods, and they are all very great kings who are to who are to serve as models to the later generations and to the citizens of the country. They themselves commit such mistakes, and it which leads to the loss of several lives and the fall of a kingdom. In the Odyssey, however, what is shown is when 20 years the king, the Odysseus, is away from his kingdom, how wretched the youth of the kingdom become, how unruly they become. Without administration, there is everything goes out of control. Starting from the house of Odysseus, Penelope is bothered by several people. Even to the commonest man, he is not able to live his livelihood to the fullest extent. All of them are eagerly waiting for the return of their king and to bring order to the society as a large. So it is this steadfastness of Odysseus to go back to his kingdom and get reunited with Penelope. This friendship of Odysseus and Penelope, which is highlighted in the Odyssey. Odysseus, during his journey, he comes across a princess called Calypso in one of the islands. There she offers him immortality, and she says that he'll have an immortal relationship with Odysseus if he decides to live with her. But Odysseus does not want immortality, and he wants to be one with his mortal wife Penelope. This is reminiscent of the story of Nala and Damayanti of Indian culture. And unlike Sita, who was captured by the 10-headed Ravana and taken to Lanka, she has been taken away from her own home and has been kept a captive in Lanka. Whereas Penelope is a captive in her own house, whereas Ravana had 10 heads, here there are 108 suitors who are bothering Penelope in her own house. So it is very difficult to say who is a greater character, who had more sthita prajnatva and so on between Sita and Penelope. So in the Iliad, there is Agamemnon is the leader of the Achaean army, that is the Greeks who have waged war on Troy to rescue the princess Helen. Helen is the wife of his brother Menelaus. Agamemnon himself commits the same mistake which he is trying to work against. He is trying to rescue the wife of his brother, but he himself takes captive the girlfriend of the great hero called Achilles, who has been fighting for Achaeans. So he develops, Achilles develops a non-cooperative attitude towards the Achaeans, and he retires from the war. Everybody on the Achaean side, that is the Greek side, they are very well aware that without the help of Achilles, they won't be able to win the war at all. Just by one single mistake of the commander-in-chief, Agamemnon, who took away the girlfriend of Achilles, a huge amount of losses has to be faced by the Greek army. So Achilles has retired from the battle, and there's victory on the Trojan side. The Troy people are winning. The Trojans who had kidnapped Helen are winning over Greeks. One of the friends of Achilles, by name Patroclus, who had also retired from war with Achilles,
is very touched seeing the losses on his side. So he decides that he needs to go and fight for the Greeks, and he requests the permission of Achilles. Achilles, although is hesitant in the beginning, agrees and lets Patroclus go and fight in the battle. He gives his own armor and lets Patroclus fight, but Achilles warns Patroclus, his friend, saying that Patroclus should fight only such that he can defend the Greek camps, and he can only defend the Greek army, but he shouldn't go until the walls of the Troy, the fortifications of Troy. But Patroclus, he is very successful wearing Achilles' armor in defending the Achaeans. Both the Achaeans and the Trojans mistake him for Achilles himself, and they think that Achilles himself has come to the battle, and because of their fear and the valor of Patroclus, he wins. But he does not heed to the words of Achilles. He is carried away by the taste of success, and he is not even aware that even if he is very successful, all the attributes, all the credits would go to Achilles, because people think he is Achilles. So being carried away by the taste of success, he goes until the walls of Troy to be killed at the hands of Hector. Hector is one of the great princes of on the Trojan side, the brother of Paris who kidnapped Helen. So he finds his death at the hands of Hector. So this is a warning that the poet gives. Although one is has a lot of valor, one must not get carried away by the taste of success, and one must not fight, or one must not fight just to get a name and fame. It must be for the whole, one must see the greater good. That's one of the things. There are several minor details which in this macro scale, in the epic dimension, the poet does not miss out attention to details. Hector, who is fighting, like I said, on the Trojan side, on one of the days of the war, would like to have a look at his baby son and his wife. So he comes drenched in blood, wearing all his helmet and all the warrior gear. He comes to have a look at his wife and son, wife and baby. The baby is very scared looking at his father. It does not even recognize its father because he is drenched in blood and wearing a headgear of which the warriors wear. And it starts crying. Hector is taken aback that his own son is not coming to him. He probably wants to bid farewell to both his wife and child, because he knows that he is going to probably die in the war. And then he removes his headgear and cleans up his face, and the baby comes smiling to him. So the poet can look through the eyes of the baby, through the eyes of the wife of the hero. He can look at a situation from several different perspectives without loss of attention to detail. Similarly, in Odysseus, after a lot of journey, finally comes to the coast of his land, the Ithaca, which was his capital city. There, Athena, the goddess of war and knowledge, she comes and tells him that he must go in the disguise of a beggar and see what is the situation in the palace and how to win. He must plan a battle or a small fight to win over the suitors who are trying to win the hands of his wife Penelope. So he enters his own state, his own capital, in the guise of a beggar. Odysseus, who has spent 20 years at sea, does not even get to meet his wife as soon as he comes to his kingdom. He needs to take a disguise of a beggar, tell several lies to his own wife, to his own son, and several other common men there, win over the suitors, and then get the hands of his wife. And even when he tries to convince his wife and his father that he is really the Odysseus whom they are longing to see, they are very much doubtful about if he is the real person or not. So he has to prove his identity by breaking his own old bow. Odysseus, before he went for the war 20 years ago, he would have left his bow at his palace and he would have gone. He has to break his own bow, he has to string and break his own bow to win back the hands of his wife Penelope.
This is a very touching situation. Whereas Rama had to break a bow to win the hands of Sita, here Odysseus has to break a bow to win back the hand of his own wife, to meet whom he has waited for 20 years. So before this incident happens, when he comes in the disguise of a beggar, there is this old dog by the name Argus. Both his father and his wife do not recognize him, but the dog recognizes the footsteps, the smell of his master, and it pricks his ears. It becomes very alert and becomes very excited looking at the oncoming of Odysseus. And immediately after seeing him, as though it was waiting for 20 years to have a final glimpse of its master, it ends its life immediately. Similarly, there is this old maid by the name Eurycleia. She comes, and although Odysseus is in the disguise of a beggar, she comes to clean his feet with water. And while cleaning his feet with water, she touches the feet and sees that there is a scar on the feet. She then immediately recalls that this is the very scar which her master Odysseus had. Then she becomes sure that the person in disguise is indeed Odysseus. So these are very touching situations detailing that the poet brings and does not miss upon in the vast canvas of an epic. It is a well-known legend that Homer was blind. Homer might have been physically blind, but he had the sublime vision of an Advaiti. He treats all the characters in an impartial way. He gives the same importance, and he doesn't have an agenda. The characters of Odysseus of Homer are a reflection of our own lives. All of them act in grey shade. There are no black and white characters. Homer does not even spare the gods. There is jealousy between the gods themselves. There is Hera, who seduces her own husband Zeus and puts him to sleep just to come and support the Achaeans in the battle. So be it the gods, humans, or several creatures such as the Cyclops, who are one-eyed giants, barbarians, be it mythical creatures such as the Sirens, Circe, or Charybdis, and several others, all of them are treated in the same way. Homer was indeed blind to differences in characters. The blindness of Homer is indeed a metaphor to his own poetic skills. Having said this, I would like to read a few sentences from the original Greek text. There is something called Homeric simile, which was first, it is named after Homer because it was first employed by him. It is a simile which lasts for several lines, sometimes over hundreds, and it describes a certain event by giving several similes or upamas. And a Homeric simile has several metaphors, several inbuilt similes within themselves. This has been a great inspiration to later poets, starting from Apollonius of Rhodes, Virgil, and even to this day, Kuvempu of Kannada, he called it Mahopama and has employed in his poetry. Even Shetavadani, Dr. R. Ganesh has written several verses of employing the Homeric simile. I'll read out a passage first in Greek, a portion in Greek, which describes the way the Achaeans prepared for battle to fight against the Trojans. So Athena comes and tells the Achaeans that they should get ready for the battle, and how they get ready is described in these few hundred lines. So the Greek text goes like this: Tonde hoste ornithon peteleon ethenia pola xenon he gerainon he kuknon dolixedioro aixio en laimon caus terion amphai perra clageton, and so on. It goes on. I'll read the translation in English. How he describes the several aspects of how they get ready to the war. Just as a consuming fire makes a boundless forest blaze on the peaks of a mountain, and from afar can the glare be seen, so from their magnificent bronze, as they marched out, went dazzling the gleam through the sky to the heavens.
Here in these words, he is describing how the glare or how the shining feature of the bronze-clad Achaeans and their swords looked. It looked as if there was a great forest fire. A boundless forest was in fire. It was like that, and it was as though the lights from these, the reflected lights from this bronze clad warriors would reach the heavens. It was so great in magnitude and so great in brilliance. And as many tribes of winged birds, wild geese or cranes or long-necked swans from the Asian meadow by their streams of Cythereus fly here and there, glorying in their strength of wing, and with loud cries settle ever onwards, and the meadow resounds, so their many tribes poured out of the ships and huts into the plain of commander. And the earth resounded terribly beneath the tread of men and horses. And they stood in the flowery meadow of commander, countless, as are the leaves and flowers in their season. This passage shows the noise or the ruckus that is created when several army men come out together. It was like the sound of several cranes coming together on the fields of commander. It was like several winged birds making sound at the same time. It was as if several tribes of men came together. Here he brings in the imagery of several birds coming together, indicating that the Greek army was a mixture of several tribes and several different armies. So whereas in the first passage he gave us a visual treat telling us how the image looked, in the next passage he gives us an audio treat, an audio imagery of how it sounded when all the warriors came together. He goes on, just as the many tribes of swarming flies that buzz about the herdsman farm street in the season of spring, when the bilk drenches the pails, in such number stood the long-haired Achaeans in the plain against the men of Troy, eager to destroy them. As there are several flying bees in the spring season, so many countless number of soldiers from the Achaean side fought in the war. And just as goat herds easily separate the wide scattered flocks of goats when they mingle in the pasture, and so did their leaders marshal the men on this side and that to enter into the battle, and among them Lord Agamemnon, his eyes and head like Zeus, who hurls the thunderbolt, his waist like Ares, and his breast like Poseidon. As a bull in a herd stands out far the chiefest, since he is preeminent among cattle as they gather, such did Zeus make Agamemnon on that day, preeminent among many and chiefest among warriors. Here in this single passage, he gives a mythical imagery. He compares Zeus with, he compares Agamemnon, who is the commander-in-chief of the Achaeans, with Zeus, and he also compares, one is the mythical imagery, and the other is the realistic imagery. He compares him with a goat herd, who brings all his goats into proper order. Similarly, the commander-in-chief brought in all the soldiers of his army into proper order. Also, he stood out like a bull which stands out amongst several cattle, several cows. So this is the kind of Homeric simile which goes on and on for several lines, which has inspired several poets of the future generations. I would like to add a few more lines. Whereas the Iliad is focused on a certain point in time, in a point of space, that makes the name of the epic Iliad also very meaningful. It is located in Ilias, which is also called Troy, and it happens only in a small span of a few days. So it's a microscopic view on a span of small day, on a few number of days in a particular space. But whereas the Odyssey happens over 10 long years in different places. The Iliad has Kavi Praudokti, the poet himself speaks about the events that happened, whereas in the Odyssey, the characters themselves narrate. So there is a lot of emotional involvement when the characters themselves narrate their own life stories and so on. The name Odyssey is also very meaningful. There are several Odysseys inbuilt within Odyssey. There are two fake Odysseys which Odysseus. A fake Odyssey, what I mean by a fake Odyssey is the fake account of his travels, that a false account that Odysseus gives to first of all to the swineherd who rescues him on the coast of Ithaca, and also to his wife. There is also the Telemachy, which is an Odyssey of Telemachus, who is the son of Odysseus, and so on. And today Odyssey has itself come to mean
a journey which is very hard and which is hard to complete and which is very strenuous and a long one. So this way, whatever was naturally employed by the poet Homer has been later imitated by later poets and has come down as idioms in later literary works. I would like to conclude by a saying of DVG. When someone asked DVG what he would do if he were to be sent to a lonely island, what would he take with him? Does he want friends or companions, or what does he want? He says he would be happy if with one hand he takes Ramayana and Mahabharata, and with the other he takes the works of Homer and Shakespeare. So this shows the appreciation all the great stalwarts in all different fields have had for Homer. Thank you. Well, Arjun, a poet, scholar, engineer, having studied the epic in original Greek and being exposed to Latin, Italian and French, is a perfect bridge between two ancient most languages, Sanskrit and Greek. He has discussed the epic of war and epic of voyage, as he himself has pointed out. It is highly commendable that at the young age he has been exposed to so much of knowledge around the globe. May we request his mentor and ideal Shatavadane Ganesh to come to the dais and honor him on behalf of Bharati Vidya Bhavan and ISKCON. I am seeing R.D. Ranade in him, as Ranade used to quote Sanskrit and Greek in his work, A Constructive Survey of Upanishadic Philosophy, on which basis we had a seminar 2 years ago in the same auditorium. The next paper would be on Aeneid of Virgil by Sri Suhas Mahesh. Here is a very brief account of Suhas. Suhas Mahesh is a physics major at the Bachelor of Science program of the Indian Institute of Science. Suhas' academic interests broadly revolve around condensed matter physics, and he has spent time working on organic electron at the various universities, including the Italian Institute of Technology. Apart from being a KVPY fellow, he is also a Rhodes Scholar 2016 and will be pursuing a doctorate in physics at the University of Oxford. Suhas moonlights as a lover of language and linguistics with a special interest in Sanskrit and Latin. Much of his free time is spent on reading classical texts and writing about them. He also enjoys teaching and has served as instructor at several spoken Sanskrit courses to prove the point that Sanskrit is very much a living language and not as a dead language as some people think to be, because they themselves are dead. With these few words, I request Suhas to take over. नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च इदानीं लाटिन् महाकाव्यस्य विषये भाषमाणस्य मम अस्ति महती इच्छा। लाटिन् गिरा एव किञ्चित् पूर्वपीठिकां भवतां पुरतः उपस्थापयितुं, किन्तु तस्याः म्लेच्छभाषायाः वचनानि न निस्सरन्ति एव मन्मुखात्। निस्सरन्ति चेदपि अहमेव न सोढुं शक्नोमि, क्वच भवन्तः न कर्णशूलायते, किन्तु तद् भवतु नाम। अथ एव किञ्चित् अहं तस्याः भगिनीभाषाम् इदानीं स्वीकृतवान् अस्मि। अपि वक्तव्यमस्ति किञ्चिदन्यत्। महाकवीनां वचनानि यानि सन्ति रसगर्भितानि ध्वनिपूर्णानि च न ते पठनद्वयेन वा पठनत्रयेन वा स्वरहस्यानि स्वरसरहस्यानि तेन प्रकटीकुर्वन्ति। अत एव उक्तं किल महाकवीनां वचनानि न कथामात्रमाश्रिताः इति। अहं तु नूतनतया एव अस्यां भाषायां कृत अभूरिपरिश्रमः। अतः तस्याः वचनानि मम मनसि स्थापितानि। अहं तु नूतनतया एव अस्यां भाषायां कृत अभूरिपरिश्रमः। अतः तस्याः वचनानि मम मनसि स्थापितानि। अतः तस्याः वचनानि मम मनसि स्थापितानि।
प्रथममेव अहं वदामि तथ्यम् एतत् नास्ति मम अर्हता अत्र भवतां पुरतः अस्य विषये भाषितुं, किन्तु तथापि भवतु नाम गुरुसमानैः शतावधानिभिः अहम् आदिष्टोऽस्मि, प्रचोदितोऽस्मि, अपि च दत्तप्रोत्साहोऽस्मि इति मत्वा किञ्चित् प्रयते दोषाः विद्वद्भिः क्षन्तव्याः इति याचे। दोषाः न सन्ति, सर्वं सुष्ठु वर्तते, दोषाः न सन्ति। भवेयुः किल, इदानीम् आङ्ग्लेन न भवति इति विश्वासः वर्तते अस्माकम्। अस्तु, इदानीम् अहम् आङ्ग्लं गृह्णामि। So there are 4 great peaks that tower over the vista of Western literature. Now, without ascending these peaks, it's actually impossible to get a feel for what Western literature is like. Now, thanks to my friend Arjun Bharadwaj, we have now ascended the first peak, and that is the peak of Homer. And this is the peak which towers over all the rest in terms of artha. And now we shall come to the second peak, which is the peak of Virgil and his Mahakavya, which is the Aeneid. And of course, there are also the other 2 peaks, which are Dante and Milton. Now, though Homer is usually regarded as the better poet, circumstances have made it such that Virgil has actually the greatest influence on Western literature. Now, the influence of Virgil is actually so great that legends have built upon him, and Virgil is even considered to have magical powers. For example, there is one particular kind of prophecy called as the Virgilian salt, in which you, like our Shalaka Pariksha, you actually open a page from Virgil's Aeneid and you put your hand on the verse that you see, and that will predict what happens in your life. And several emperors are said to have tried this, and it seems to have predicted their deaths mostly. Now, we may not accept this, but at least metaphorically we can, because perhaps we can all agree that there is magic in poetry. Now, if you actually take any book on classics in the West and you keep the Aeneid along with it and you check, then you will be surprised to see how closely the Aeneid actually matches the definition of a classic. Now, this is not really due to Virgil, this is not the credit of Virgil. This is only because the Virgil has become the model for the classic. As was told by Shatabdani R. Ganesh on the second day while talking about the Kumara Sambhava, this is really the sign of the success of a kavya, that all the definitions that come after it are finally influenced by it. It becomes the definition for the next kavya. In fact, Eliot was the person who started this trend of glamorizing the Aeneid in Western literature. So he says that Virgil acquires the centrality of the unique classic, and he is at the center of the European civilization in a position which no other poet can share. Now, these days we may have some objections to this, because we know that classicism is on the ventilator and classical verse is actually creeping towards decrepitude. Anyway, let that be. However, there is still a great amount of influence on Western literature that the Aeneid still exerts today. So if you actually go to any Latin publication house and you see what they have published, you will see that Latin publishing is inundated by translations of Virgil and commentaries on the Virgil even down to this day. So even now, every year there are at least a few translations of Virgil that are released, and each of it claims to understand the soul of the epic better than anybody else in the past had. And this itself is testimony to the enduring popularity of the epic. Now, even beyond the circles of academia, the Virgil still persists. So, for example, while coping with one of the worst tragedies of recent times, that was the 9/11 attacks, when they wanted to build the memorial, finally they had to look back to this poet of 2000 years to find words to convey this modern tragedy. So, if you go to New York and you take a look at the memorial, 9/11 memorial, you'll actually see words from the Aeneid inscribed there. It says, "Nulla dies quam memori was exumet ivo." It means no day shall erase you from the memory of time. So it still is very much alive in the hearts of the Western civilization. Now we can ask ourselves the question, why does the Aeneid actually occupy this central position in Western literature? Now, of course, the answer, as I already told you, is partly political, partly religious, and also partly chance. But there is also undeniably the aspect of literary merit. So, at the level of the plot, to put it bluntly, the Aeneid is just a kind of an adventure story. So, a refugee from the Trojan War, which Arjun just described, called Aeneas, so he travels and he goes to Italy, and he sets up the seeds of what will later become the Roman Empire. So, and in the middle he naturally faces
a lot of obstacles, and that is what is the adventure part. But the undercurrents of the Aeneid actually run very deep. So for instance, for younger readers, it can serve as a kind of a guide by which they can understand the experiences that lay ahead of them in life. For older readers, it can serve as a kind of a rear view mirror by which they can evaluate the experiences that they've already had. And like all classic works, Aeneid is not really a text with a fixed meaning. So like a diamond, so every time you look at it from a different angle, it shines with a different meaning. And it shines differently depending on who looks at it and at what stage in life they look at it. And this is really the test of a real classic. And the Aeneid has survived this test, so that in that lies its value. Now, this was about the content of the Aeneid, what I just spoke. But the form of the Aeneid is even more beautiful, because I personally think that the Aeneid is worth studying just to see what the style of Virgil is. So you will not see the maturity of language that Virgil uses in any other Latin poet. And this is the reason why Virgil actually became the de facto model for all Latin verse composition after the Aeneid was written. So all Latin verse textbooks these days only refer to Aeneid. So there is absolutely no reference to any other Latin poet. Now the problem with talking about the Aeneid is that there is a lot of background that should be given. Thankfully, Arjun gave a lot of background already, because the Iliad is actually borrows wholesale from the Odyssey a lot. So Arjun has given that background, but there's still a lot of background to cover. So I will be only talking a little bit about what the plot of the Aeneid is. And after describing the plot of the Aeneid, I shall talk about sound and style of the Aeneid, because I feel that this is a topic that you need to hear from somebody who has actually read the text in the original. And the rest, the content, can also be grasped from reading the English translation, because unlike languages like Sanskrit, where the Shabda Alankaras cannot be translated, there is not all that much that's found in Greek and Latin. So I shall be talking a little bit about the sound and the style after I describe the plot. Now, before describing the plot, I shall talk a little bit about Virgil himself. Now, I usually talk about biographies of poets as a distraction, because they don't really serve to add anything to the aesthetic experience of the Kavya. So there's not really much point in discussing the date of Kalidasa while talking about the Kumara Sambhava or the Raghuvamsha. However, there is great importance in talking about the life of Virgil while talking about the Aeneid, because Aeneid is not an epic like the Ramayana, Mahabharata, or Homer, the Odyssey, or the Iliad. It is in fact a political epic. So the Iliad was actually commissioned by the King Augustus as a kind of propaganda to write about the Roman Empire. So it's essentially a kind of a glorification of the Roman Empire. And this is the reason why the politics of that Virgil's time becomes very important. So what the Aeneid actually does is that it blends the threads of history and time, of history and of folklore and of myth, and it blends them into one seamless thread. And that is the medium that makes up the tapestry of the Aeneid. So Virgil was born sometime around 100 years ago, before the era of the Christ started, and he was born somewhere in the north of Italy, and in a place called Pietol. Now this place called Pietol had acquired such renown by the time even of Napoleon, that Napoleon paid a midnight visit to this place called Pietol, just because it was the birthplace of Aeneid. Now after finishing his teenage, he went to the south, and he stayed with philosophers, and he learned Epicureanism and poetry in Rome and Naples and several other places. Now by this time, Rome was in the middle of a very brutal civil war, a series of civil wars actually. And because of this, as a part of this, Caesar's assassination took place, and finally Octavian came to power, who was also known as Augustus. So this is all immortalized in Shakespeare's plays, and especially in Antony and Cleopatra. Now by the time Octavian came to power, Virgil was actually around 40 years old, and he had already acquired considerable fame. And in fact, he was even an Ashukavi. But he was, and if he went out on the streets, then it said that crowds would gather around him, because he was that famous.
And once Octavian came to power, there was a long period of peace in the Roman Empire, and this is really the golden age of Rome, because you see that all great poets of Rome, you can see Ovid, Catullus, Horace, and Virgil, they all fall under the same period. They were more or less contemporaries. So this brought a large period of peace called as Augustan peace, and that is when Augustus got this idea that one needed to write an epic to commemorate the glory of Rome. Now the idea was really that Greek was held in very great esteem by the Romans, so they wanted to create an epic that would rival both the Iliad and the Odyssey, and it seems like Virgil was interested in the task, or maybe he proposed it first, and he began to write this epic called as the Aeneid. So the Aeneid actually is about 5 times the size of Kumarasambhava, and it took him around 10 years to write it. So this really means that he wrote only at the pace of around 3 to 4 lines a day. So his biographer tells us that he actually used to write 10 lines a day, and then he would actually keep tweaking it until it came down to 2 or 3 lines a day. So in fact, in his eclogues, Virgil says that he writes his poems like a bear. So first he gives birth to them, and then he licks them into shape, like a bear licks its cubs into shape. So, and Virgil was also a very widely traveled man. So in his works you will also see references to India. So for instance, in one place he says that may not the groves of Persia, that land of fabled wealth, not the Ganges, not the Asian river that's muddy with gold, may vie with Italy's excellence. So there are multiple references to India that are also found in his epics, but not in the Aeneid, in the Georgics. So after Virgil finished the Aeneid, in fact Virgil never finished the Aeneid because he died before he could finish the Aeneid, but the work was actually mostly in shape. But Virgil actually wanted it to be burned with him on his funeral pyre, but thankfully Augustus prevented this. So we have the epic surviving today. So now what actually happens in the Aeneid is that the Aeneid is the story of how the Roman Empire came to be. It's the foundation myth of Rome. So every civilization generally has a foundation myth, and that is what kind of gives it its asmita bhava, to say. So for instance, Americans today have what is known as American exceptionalism, and India of course has its ancient parampara that has started from the Vedas. So every country has something of that sort, and the reason why Pakistan is floundering so much is because it has nothing of that sort. So this foundational myth is something that's very important for a country, and this is something that Virgil and Augustus realized, and that is what this is about. So what it does is that it takes Odyssey and the Iliad, which the Romans actually held in great esteem. So the Romans were actually just a military state. All of their culture came completely from the Greeks. So you can take it as a kind of if Rome is the masculine aspect, then the Greek can be called as the feminine aspect. So all of the culture of Greeks, including religion, art, poetry, dance, everything came from the Greeks. So what this does is that it takes the story of the Iliad and the Odyssey, and it somehow wants to connect this story to the story of how Rome came to be. So the idea is that we are as great as Rome, because by connection, because we are finally related to the civilization of Greece, so we are also as great as Greece. So they want to celebrate the civilization of Rome like how Homer celebrates Greece. So that was the intention. So what he does is that after the Trojan War ends, there is this very minor character in the Iliad called as Aeneas, or as in Latin we would say Aeneas. So what Aeneas actually does is that he flees from the war, taking his father and his son and his wife along. And what Virgil says is that after fleeing the war, he actually comes to Italy and he starts his empire there. He actually starts the Roman Empire there. So his sons finally turn out to be Romulus and Remus. His descendants turn out to be Romulus and Remus, who were raised by wolves, and they turn out to be they find Rome, and that is the beginning of the Roman Empire. Now, how this epic starts is actually in what Arjun described as in medias res. So he too starts from the middle. So he starts from a situation in which Aeneas has actually already left Troy, he's fled from Troy, and now he has journeyed through the sea after meeting many monsters,
several the same that Odysseus meets in Odyssey, like the Cyclops and also Charybdis, and after that, and also the Harpies, and after that he actually makes a journey and he lands up due to Juno in the kingdom of Carthage. Now to the modern reader this may not mean much, and this is why I say that to the modern reader at least, looking at the Aeneid from a macroscopic lens does not mean much. For us to appreciate the Aeneid, what appreciation we can find in the Aeneid is mostly in the microscopic details, so certain descriptions and in the phrasing of the poet and certain alankaras and those kinds of things and certain characters. But on the macroscopic level, it does not make much sense to us, and the reason is because unlike Homer and Vyasa and Valmiki, who are kind of universal poets because they write with dispassion, they're just representing the world as it is. They're representing the world in all their complexity, and we are left to find the poetry in it. They are not writing with any purpose or thought. But Aeneid writes with a purpose, and his purpose is to glorify Rome. So what actually happens is that the reason why he is starting in media res is because before around 100 years before Virgil, there was a series of very brutal wars that happened called as the Punic Wars, and that happened between Rome and Hannibal, who's in Carthage. And Hannibal actually came all the way up to Rome, and Rome was considered indefensible, and that is the reason why it was known as the kingdom par excellence. So this brand value was so strong that even 400 years after the kingdom died, the Holy Roman Empire took that name just for the brand name, even though it was neither holy nor Roman nor an empire. So that was so that was the extent to which the brand name of the Roman Empire had been built. So, but Hannibal managed actually to come right up to the gates of Rome, and it was known as the eternal Rome, the Rome that could never, Roma Eterna, which could never be destroyed. But Hannibal managed to come, and this was something that completely horrified the Romans. So it said that even during Virgil's time, mothers would scare their children by saying that Hannibal is going to come and eat you up. So this was the extent to which they actually feared Carthage. And what Virgil does is that he starts his epic in Carthage. And you can imagine that to the Roman reader, what a shock this must be. Because it's like setting because Carthage was such a feared destination for them, because it felt like ruin was coming to them from Carthage, and Virgil actually starts his epic from Carthage. So this would have had a tremendous impact on the Roman mind. But we don't feel anything today, so we just stay in medias res, and we leave it there. So the Aeneid is actually full of these kinds of political subtleties of his time, and we are unable to appreciate it today because the Desha and Kala are different. So that is one thing. Now the second thing is that so Aeneid journeys, and now he has come to Carthage, and in Carthage he actually meets a queen called as Dido. So then what happens is that Dido has set up her own empire there, and she is a very strong-willed woman. So in the lecture on Kumarasambhava, Dr. R. Ganesh was talking about how Parvati is a very prominent figure in the Kumarasambhava, and how our feminist friends would feel very happy with it. And I think the same would also be true of Dido. In fact, another thing that's very surprising about Carthage, and this has to be read from the viewpoint of Orientalism. Now if you see Dante, you will see that Dante actually condemns Homer to hell. He also condemns Ovid to hell. He also condemns Horace to hell. But he does not condemn Virgil to hell. I will tell you why later. But all of these people are condemned to hell just because they are not Christians. So by the time Christianity came, this was the amount of intolerance that had seeped even into poetry. Now Carthage was the enemy of Rome. It was the arch rival of Rome. But still, if you see how Virgil actually describes Carthage, you will see that he describes Carthage exactly like he describes Rome. So there is absolutely no pakshapata there. He says that it was a very prosperous city, and that there was a lot of trade, and that it's a beautiful land. So even though he had a chance to describe it as barbarians' land, he does not do that. So this itself is a kind of a vindication of how the pagan mindset was much more elevated than the Semitic mindset that creeped in later into the Western mind.
So Virgil actually comes to Dido, and then there's a brief love affair that ensues, and after that, and what happens is that Virgil actually creates what is known as a Deux ex machina. I mean, God comes. So Jupiter sends a messenger in the form of Mercury and tells him, you're not meant to stay here with Dido, and you're not meant to have a family here. So you're actually meant to go and found Rome. So that's what your mission is. So he leaves Dido and he goes. And there's a very tragic. So this happens in book 4, and this is in fact the most tragic of all the books. So Dido kills after Aeneas, as Aeneas is leaving, Dido kills herself by having a funeral pyre constructed, and she jumps into it and burns herself to death. She not only burns herself to death, but she also stabs herself while she is burning to death. This is one of the most tragic scenes that's written in all of Western poetry. And the genius of Virgil is also that if you have read the rest of literature, rest of Latin literature, for instance, Catullus, Livy, and Ovid, and basically all the people who came before Virgil. Ovid came later, the same time, and also Aeneas. You will see that for each part of the epic, he uses a distinct style. You will immediately recognize this style. So, for instance, while talking about Dido's death, he adopts the style of a Greek tragedy, and that's very evident. If you have read a Greek tragedy, you will know. And when he talks about prophecies that are made, he starts adopting the tone of Livy, who was a Greek historian. So it's a very solemn style. So this kind of variation in the style also provides a kind of very nice allusion to different authors, and it adds to the dhwani in the kavya. So after Dido dies, Aeneas actually leaves, and while Dido is dying, she actually curses Aeneas, saying that from now on, the enmity between our people and your people is perpetual. So you can see how nicely he has now tied together the history of Rome, in which Carthage and Rome actually had a war, and now he has made up a myth that it was because of Dido's curse. So in this way, he starts. So this is the way in which Virgil actually starts combining myth and history of Rome. So after this happens, Aeneas eventually travels, and he goes to Sicily. So Sicily is actually a little island which is present at the bottom of Italy. So you can imagine that Italy is a boot, and near the boot, at the tip of the boot, you have a little island called Sicily. So he goes there, and there are some games that happen, and after that he finally goes to Italy, and there there's some more action that happens where he has to kill a foe called Turnus, and finally the epic ends where he kills Turnus. And in the middle, all of the events about Rome, prophecies about the glory of Rome, they all come as prophecies. Now I shall talk a little bit about sound and style in the Aeneid, because this is something that Virgil is very good at. If you have read the rest of Latin literature, especially the poets who come before Virgil, you will realize how poor they all actually are. Sometimes they are all hilariously bad, in fact, especially in handling meter. So it would not be exaggeration to say that it is Virgil who actually taught the Latin poets how to handle meter for the first time. Now Arjun has already described how dactylic hexameter works, and Virgil actually borrows the same hexameter. Now the idea is again that he is trying to imitate Homer. He tries to imitate Homer in a lot of places, and we should not take this as that this is due to the lack of pratibha in Virgil. It is not that. It is more. You should see it in the light of what Virgil manages to achieve through the injection of his own novelty into the epic. Now, so once again, let me just describe what the dactylic hexameter is. So as Arjun said, it is one guru and two laghus which continue. So it basically belongs in the nature of meters like Panchachamara, Tunaka, the very tedious meters that we only use for Stotra Kavya here. So so meter will go like
na 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 na. It goes like this. Now the problem is that once you borrow this meter from Greek, it's not possible to adapt this to Latin, because Latin is a language that has a preponderance of heavy syllables. So making two guru syllables come in a row, one after another, is really difficult. So what poets before Virgil used to do is that they used to actually convert the two laghus into one guru. So I shall read out one line from Aeneas, who attempted the hexameter for the first time in Latin, and you can see what he does. So this is a line from Aeneas. So what Aeneas does is that he says, you can hear the line, fer ro non au ro vi tam cern a mus utrique. So this is not really a meter, because you can see there are 9 heavy syllables in a row. So this is like our Sanskrit Vidyunmala meter, which is only nominally a meter. But it's also very difficult to get a true dactylic hexameter, and nobody really achieved this until Aeneas came, Virgil came along. So you can take a look at all the Latin poets that have come before him, and you will realize that they all write in this very clumsy way. Now I will read out the first 7 lines or so from Virgil's Aeneid, and you can see how clearly you can discern the pattern in that. So these are the first few lines from Aeneid. Arma virumque cano Troiaequi primus aboris Italiam fato profugus lavinaque venit litora multil letteris iactatus et alto vi superum sae vae moremlu nonis obiram. So you can clearly make out that na 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 pattern. This is something that only that Virgil actually managed to achieve for the first times. So it is actually the vocabulary that Virgil gave us in the Aeneid that formed the core vocabulary for the rest of the poets to start attempting to write good verse in dactylic hexameter. Now my time is almost up, but I'll tell a little bit about how Virgil manages sound. So we cannot really expect Latin poets to write in the way Sanskrit poets do. So you can't really have things like Ruditarasa, Viditarasa, things like that. You can't have things like Chanchat Chandrakara Sparsha Harshvan Melita Taraka. So these things are not possible in Latin or Greek poetry. It's just the nature of the language. However, whatever is possible has been demonstrated almost completely by Virgil. So for instance, he manages to do some very impressive alliterations which are very impressive for the language. So for instance, he makes a full line of alliteration with ma in a place. So he says, Machina multa minax minatatur maxima muris. So whole line with mind. You can find many such examples here. And there is in fact a whole background orchestra that's running, because the Latin poets, the Roman era, had this entire kind of a Kavi Samaya about how different consonants actually signify different things. So the letter M was supposed to signify Mahatva. The letter V was supposed to signify dread. It may not mean much to us today, but when they heard it back then, it actually used to inspire those emotions in them. So Virgil actually uses this very consciously, and it is something that we cannot hear anymore. And Virgil is actually also very, he also uses assonances very nicely. So for instance, there is a scene in which there are snakes who starts hissing. So in that scene, he alliterates S. So you can kind of hear the hissing noise that appears. This is a very prominent hissing noise that you can hear if it's recited properly. And there's one more scene in the Aeneid where Virgil is describing how two people are whispering to each other, and then he again alliterates S. So you can when you recite it, it almost feels like somebody is whispering to someone. And but the thing to remember in all of this is that older poets have all used Shabda Alankara in Latin very frivolously. So Aeneas, Plautus, all of them treat it very frivolously, and there is absolutely no auchitya in the way they use Shabda Alankara. But Virgil usually never does that. So every time he uses a Shabda Alankara, it's usually with some context, never really to just impress the reader. So maybe some last bit about
So the language of Virgil is also very idiomatic. This is something that you will realize only if you start reading more and more Latin, and finally slowly it will seep into you about how idiomatic his language actually is. So several of his what Virgil has written have been wholesale lifted into Latin as maxims. So this very famous line called Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. It literally means there are tears of things and mortality touches the mind. It's a very famous line, but it's highly idiomatic. There are many such very idiomatic lines which resist translation, and translators keep fighting about them. And like in Odyssey, many of Virgil's quotes have actually entered the English language. So, for instance, the quote, "If I cannot reach heaven, I will raise hell," sounds like Vishwamitra said it. So that is from Virgil. And "Fortune favors the brave," that is also from Virgil. "Love conquers all," that is also from Virgil. And this very famous line, "Beware of Greeks bearing gifts," very, very famous in Latin literature, and has also entered English now. "Timeo Danaos et dona ferentes," that too has entered English from Latin through Virgil. Now to conclude, I would like to say that though Virgil is really Virgil's Aeneid is a work of art, there's absolutely no doubt in that. But the fact is that times have changed now, and scholars, I think most scholars probably would not agree with me, especially Western scholars, because the work has been raised to such a pedestal that it's impossible to actually say anything of dissent against the Aeneid and get away with it alive. But the fact is that the Virgil was written for a very specific audience in mind, and that is for the Roman audience. And unlike Homer and Vyasa and Valmiki, this epic is not something that transcends time. So a lot of the epic is something that we cannot really grasp. Perhaps we only have to read the critics, and we have to read their interpretations and maybe clap in appreciation, but it is not something that we can grasp our own. However, there are a few things that we can grasp our own, and those things, one for instance is about how bhavitavyata, that is a theme that runs throughout the Aeneid, about how what has to happen will happen. And he also treats the concept of fate and God really well. Now, for instance, most people would actually have the opinion that Virgil is prone to bringing in gods, even Homer for that matter, is prone to bringing in gods and making them change the plot at times. And this is something that people would not like, because God can do anything, so it's not helping the plot. But if you read carefully, Virgil is actually very careful about God. Virgil does not really believe literally in a God. His gods are really his characters. So in one very striking place, he has this very nice Kavinipadda Praudhokti, where he says that are there really gods? Or are the men's deepest desires really turning into their gods? And this really shows that Virgil does not literally mean what he writes about gods. His plot, the interference of gods in his plot is not because he believed so deeply in the gods. It came out of something different. Due to divine providence, I had the opportunity to actually be in Italy for some months after this assignment was given to me, and I had the pleasure of listening to the recitation of Aeneid from the tongue of Italians, where perhaps the Latin language survives best in its musicality. And I can vouch for the fact that the Aeneid is actually very musical. Perhaps not to the extent of Sanskrit, but very musical indeed. And also, there is also another observation that I want to make, that if you actually go and see that the ancient monuments of Rome and all of the monuments that Aeneid actually describes, the glory of Rome, because the Aeneid is all about the glory of Rome, and there are pages and pages and pages about the glory of Rome. And after you read the Aeneid and you go and see how Rome is today, full of destroyed structures and the ravage of time, then all you can think of is that Kalaya Tasmai Namaha. Even though Virgil had such a grand vision of Rome as the eternal city, the city that can never be destroyed, and this is also the vision that the Augustus actually had. The Romans had this conception of their civilization as something eternal, but you will see that finally time has taken that away too. And the irony of this entire thing
is that it ends as a tragedy, the civilization of Rome. And that is exactly the way the Romans liked it. Thank you. Please, come. Be here. 2 minutes. There is an Italian statement that all translators are mutilators. And it's commendable that Suhas at this young age has mastered Latin, original, and he has quoted Latin and not the English translation of the original Latin, because you will be twice taken away from reality if you quote from a translation. Therefore, that will be not seeing something as a reflection, but reflection of the reflection, where you really lose the flexion. So from that point of view, Suhas has taken over from Arjun and has delectably depicted all the details in a dexterous way by delineating all the details in a diligent manner, which really delighted the august assembly. Again, we request his mentor and guru Shatavadani Ganesh to kindly come and honor Suhas. We wish him all the best during his Rhodes Scholarship at Oxford. And a word from Shatavadani. Sorry for interruption in the middle. These three young men, Shri Shashikiran, Shri Arjun Bharadwaj and Shri Mahesh Suhas Mahesh, these three were suggested by me. That's all my work. I have not indulged anywhere in their writing. I am not a mentor, let alone be a guru. I am a good friend of them, a real good well-wisher, and I have shared something with me, and they too have shared lot and lot with me. And I have honestly learned and learning so many things from these three and even many of such young people. And it's my fortune, and this Dias August gathering organized by Bharati Vidya Bhavan and ISKCON, that patronized these people, and I am very happy for giving them an occasion, because they will be getting so many things in their lives. But I think that they will not forget it, and we too will never forget it. It was a real delight and treat. Thank you. Next we have the last paper in the pre-lunch session, and that will be by Professor K.M. Sitaramaya. He will be highlighting to us on Divine Comedy of Dante. Whom can we expect other than Sitaramaya to talk on Dante? Because he has translated the entire work Divine Comedy into Kannada and published from Ankita Pustaka number 35, Shyam Singer Complex, Gandhi Bazaar, Bangalore 4. And hence, we have got the most authoritative stamp on Dante from the translator, and here is a few details about Professor Sitaramaya. ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 56ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕ. ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕರ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಸುಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಒಡಿಸ್ಸಿ, ಹೋಮರನ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕಥೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮುಂಚೆ. ಆವಾಗ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥಕಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಈನಿಯಡ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕವಿ ವರ್ಜಿಲ್ನ ಈನಿಯಡ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿ ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲಾ ಮೈಕು? ಓಕೆ.
ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಹೋಮರನ ಬಗೆಗೆ, ವರ್ಜಿಲನ ಬಗೆಗೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅವರಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ ಡಾಂಟೆ. ಹೋಮರು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದವನು. ಗ್ರೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ. ವರ್ಜಿಲ್ಲು ಇಟಲಿಯವನು. ಅವನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಬರವಣಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಅದರ ಖ್ಯಾತಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 1250 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದವನು ಡಾಂಟೆ. ಹೋಮರು, ವರ್ಜಿಲ್ಲು, ಬೇರೆ ಮಹಾಕವಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಡಾಂಟೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳುಂಟು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅವುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಊರಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು, ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ಯಾದಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಾಂಟೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆ ಕವಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನರಕಲೋಕ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಲೋಕ, ಪರಮಾನಂದ ಲೋಕ, ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅವನು ಕಂಡು ಬಂದ. ಅವನಿಗೊಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಅದರ ಫಲಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸಿದ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಅಂತ, ಅವಳ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅವಳ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಡಾಂಟೆ ಅವನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅವನ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿವೆ, ಅವನ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾರ್ಜ್ ಟೌನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಡಾಂಟೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಇಂಥದ್ದು ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಡಾಂಟೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಮೇಲಿನ ಕೃತಿಗಳು, ಅವನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಅನುವಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿವೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಅಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಡಾಂಟೆಯ ಬಗೆಗೆ HW ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋ, ಹೆನ್ರಿ ವಾಟ್ಸ್ವರ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಫೆಲೋ, ಅವನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೊಯೆಟ್. ಅವನು ಡಾಂಟೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದು ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಅವನ ಬರೆದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೈಮುಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅವನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕವಿಯ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೂಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಸೆಂಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಡಾಂಟೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೂಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್.
ನರಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋದ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಸೆಂಡೆಡ್, ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಡೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದ. ಹೆವನ್ ಓಪನ್ಡ್ ವೈಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾರು ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಹೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಫ್ಲೆಡ್. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ದೇಶ ಗಡೀಪಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಅವನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ದಡಾರನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತು. ಅವನು ಅಂಜಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಡಾಂಟೆಯನ್ನು ಕುರಿತು HW ಲಾಂಗ್ಫೆಲೋ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಎಂತಹ ಕವಿಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಡಾಂಟೆಗೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ವರ್ ನೆವರ್ ಸೇಲ್ ಬಿಫೋರ್. ಮಿನರ್ವಾ ಬ್ರೀತ್ಸ್, ಅಪೋಲೋ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಮೀ, and the 9 muses show me the baits. And what I now must tell has never been reported by a voice, inscribed by ink, never conceived by the imagination. ಇದು ಅಲೆನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಬಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನೀಗ ಯಾವ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಾಹಸಮಯ ಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವೆನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಡಗಿಗೆ ಮಿನರ್ವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಿನರ್ವಾ ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆ, ಗ್ರೀಕರ ಅಥೀನಿ ಬದಲಾಗಿ ರೋಮನ್ ದೇವತೆ. ಅಪಾಲೋ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪಾಲೋನು ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆ, ರೋಮನರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು. ಆತ ಕಾವ್ಯಾತಿ ದೇವತೆ. 9 ಮಂದಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದವು. ಅವರು 9 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಗೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬರು, ಮಿಮಿಕ್ರಿಗೊಬ್ಬರು, ಸಂಗೀತಕ್ಕೊಬ್ಬರು. ಹೀಗೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಿರುವೆನೋ ಅದನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಾಯಿಯೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಾಂಟೆನೆ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವನು. ಮತ್ತೆ ವೈ ನಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯರಿ, ಅವನ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎವರ್ ರಿಟನ್. ಹೀಗೆ ಅವನ ಖ್ಯಾತಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಂಟೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಸೀನ್ such things that no man once returned from there has wit or skill to tell about. ಅವನ ಬೆಳಕನ್ನ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬೆಳಕನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಲಾರರು ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದೆ. ನೆವರ್ದೆಲೆಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಐ ವಿದಿನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ could treasure of the holy kingdom shall now become the matter of my song. ನನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು ಅದು. ಆದರೂ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಪವಿತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆನೋ ಅದೀಗ ನನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅವನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೇನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಗುಡ್ ಅಪಾಲೋ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ದ ವೆಸಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಟು ಮೆರಿಟ್ ಯುವರ್ ಲೌಡ್ ಲಾರೆಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓ ಅಪಾಲೋ ದೇವತೆಯೇ, ನನ್ನೀ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿದಿನ್ ಮೀ ಬ್ರೀತ್ ದಿ ವೆರಿ ಪವರ್ ಯು ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರೂ ಮಾರ್ಸಿಯಾಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಶೀತ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ್ವ ಕಥೆ ಇದೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದಿಂದ ಇವನು ಆದುಕೊಂಡ ಕಥೆ. ಮಾರ್ಸಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮರ್ತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡೋನು. ಅದೇ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನನ್ನ ಸಮಾನ ಯಾರೂ ಹಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಅಪೋಲೋ ದೇವತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಪೋಲೋ ದೇವತೆ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆ ಸೋಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೇನೆ ಮಾರ್ಸಿಯಾಸ್ ಸೋತ. ಆಗ ಅಪೋಲೋ ದೇವತೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ. ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಎಳೆದನಂತೆ. ಹೊರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎಳೆದ ಹಾಗೆ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ, ಅವನ ಚರ್ಮದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಎಳೆದ ಹಾಗೆ. ಓ ಗಾಡ್ಲಿ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಓ ಗಾಡ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸೋ ಲೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಶೋ ದಿ shadow of the blessed realm inscribed within my mind. Then you would see me underneath the tree you love. There I shall take as crown the leaves of which my theme, and you shall make me worthy. ಓ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯೇ, ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿರುವ ಆ ದಿವ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನೆರಳನ್ನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೀಸಲು ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಾ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೀ ನೋಡುವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಲಾರೆಲ್ ಮರದ ಬಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಆಗ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಲಾರೆಲ್ ಮರದ ಬಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕಿರೀಟದ ಹಾಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಡಸೋರು. ಅದು ಗ್ರೀಕರ ಪದ್ಧತಿ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ರೋಮನ್ರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ಡಾಂಟೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಡಾಂಟೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್. ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಡತಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಡಾಂಟೆಗೆ ಗುರು ಬ್ರುನೆಟ್ಟೋ ಲ್ಯಾಟಿನಿ. ಅವನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಯಾರೇನೇ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬ್ರುನೆಟ್ಟೋ ಲ್ಯಾಟಿನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಡಾಂಟೆ ಆ ಲ್ಯಾಟಿನಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಡಾಂಟೆಯ ಗುರು ಅವನು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಡಾಂಟೆ ನರಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಟಿನಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಗುರುವೇ, ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಂಟೆ ಇದ್ದದ್ದು 13-14ನೇ ಶತಮಾನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪುನಃ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಡಾಂಟೆ ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡಾಂಟೆ ಎಂದರೆ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ವಿಲ್ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಹಾಗೆ ಆ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವೇ ಡಾಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದ ಹಾಗೆ. ಈ ಡಾಂಟೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೂಢಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು, ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಅದು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಕವಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನುವಾದಕ ವಿಮರ್ಶಕ CRD ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಢಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ,
ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾದ ಇನ್ಫೋರ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ. ಮಿಡ್ವೇ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ವುಡ್, ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್. ಮಿಡ್ವೇ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಡುಹಂತದಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ವುಡ್. ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಅವನಿಗೊಂದು ಪರ್ವತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಲೋಕದ ಪರ್ವತ. ಆಗಲೇ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಸಮಯ. ಆ ಪರ್ವತದ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಶಾಲ್ ಹೊಂದ ಹಾಗೆ, ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಹೊಂದಿಸ್ದಾಗೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಬೇಕು, ಆ ಕಾಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತೋಳ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟವನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ನೀಡ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಕವಿ ವರ್ಜಿಲ್, ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅವನನ್ನ ದೇವತೆ ಇವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಜಿಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಡಾಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯನೋ ದೆವ್ವನೋ ಏನಾರು ಆಗಿರು, ತನ್ನ ನರಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಜಿಲ್ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಚಿರತೆ, ಸಿಂಹ, ತೋಳ ಇವುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಆ ಪರ್ವತ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೂಢಾರ್ಥ ಅಡಗಿದೆ. ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಮಿಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸಿನ ನಡುಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ 320 ಮೇಲೆ 10 ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ. 320 3 scores and 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 70 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 70 ವರ್ಷ ನಡುಹಂತ ಅಂತ 35ನೇ ವರ್ಷ. 35ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಗೊಂಡಾರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿತು. ಅದು ಆತ್ಮದ ಆರೋಹಣದ ಸಂಕೇತ. ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗವಿದೆ, ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಈಡನ್. ದೇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಆಡಮ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ಆಡಮ್ನ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ದೇವರು ಆಡಮ್ನನ್ನ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇಟರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ರಾಜ್ಯವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ, ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೇನು ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಡಮ್ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿತು. ಪರಮಾನಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಂಟೆಗೆ ಆಡಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಡಮ್ನೇ ಈ ಡಾಂಟೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಕಲಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು, ದೇವರೋಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ವಂತೆ. ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಲ್ವೇ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಲ್ವೇ? ನಾನು ನಿಷೇಧ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾನು ಮೀರಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡದ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ವಿಷಯ. ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದರು? ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಂತೆ 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ
ಅವರು ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಚ್ಯುತರಾದರು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ 34 ವರ್ಷ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅದರ ಗೊಡವೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಗೂಢಾರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಂಟೆ ನೋಡಲು ಹೇಗಿದ್ದ? ಮುಂದಿಂದು ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕದಳೀ ಗರ್ಭಶ್ಯಾಮಂ ಮೃದು ಕುಟಿಲ ಶಿರೋರುಹಂ ಸರೋರುಹವದನಂ ಮೃದು ಮಧ್ಯಮತನು ಹಿತ ಮಿತ ಮೃದುವಚನಂ ಲಲಿತ ಮಧುರ ಸುಂದರ ವೇಷಂ. ಹೀಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ ಬರೆತಾರೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಡಾಂಟೆ ಹೇಗಿದ್ದ? ಡಾಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರೆದವನು ಬೊಕ್ಕಾಶಿಯೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೇಖಕ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ. ಅವನು ಇಟಲಿಯವನೇನೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಂಟೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಡಾಂಟೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇವನು ಸತ್ತ ಬೊಕ್ಕಾಶಿಯೋ. ಬೊಕ್ಕಾಶಿಯೋ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ, ಅವನು 1000 ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಅವನ ಖ್ಯಾತಿ. ಬೊಕ್ಕಾಶಿಯೋನ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಅನುವಾದವಾಗಿದ್ವು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬೊಕ್ಕಾಶಿಯೋನೋ? ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ವು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಪೋಲಿ ಕಥೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುಂದರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಡೆ ಮಾರಿದ ಚತುರೆ. ಹೀಗೆ 2 ಕಥೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಬೊಕ್ಕಾಶಿಯೋ ಡಾಂಟೆ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. His description of the poet Dante's appearance will therefore be read with interest. He was of middle height. Dante, he was of middle height. And when he had reached maturity, he went ever somewhat bowed. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಅದು ವಯೋಧರ್ಮ. His gait grave and gentle, and ever clad in most seemly apparel, in such garb as befitted his ripe years. His face was long, his nose aquiline, and his eyes rather large than small, his jaws big, and the underlip protruding beyond the upper. His complexion was dark, his hair and beard thick, black and curling, and his expression was ever melancholy and thoughtful. ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಂಟೆಗೆ ಬಗೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1265, ತೀರು ಹೋದದ್ದು 1321, 56 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ. ಇವನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಅದನ್ನು ಇವನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಹೋಮರ್ ರಚಿಸಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಜಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಹೋಮರ್ ರಚಿಸಿದ್ದು. ಹೋಮರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬ ಟ್ರೋಬಡೋರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯಕ ಕವಿ, ಚಾರಣ ಕವಿ.
ಹಾಡು ಕಟ್ಟಿ ಲಾವಣಿ ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಲಾವಣಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗ ಆ ಲಾವಣಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣಿ ಬರೆದರು. ಆ ತರಹ ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಲಾವಣಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಲಾವಣಿಯನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೋಮರು ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಅವನು ಹಾಡದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವರ್ಜಿಲ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವನು ಬರದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭಾವವಿತ್ತು. ಡಾಂಟೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಂತ 300 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬರದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಡಾಂಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1265ರಲ್ಲಿ. 1265 ಇವನು ಪರಮಾನಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವನ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ ಕ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾ ಗೈಡ ಅಂತ ಅವನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆ ಅಜ್ಜನೇನೆ ಈ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮೊಮ್ಮಗು ಏನಾಗಬೇಕು 5 ತಲೆ ಮುಂದಿನ ಈ ಡಾಂಟಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಂಶದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ. ಈ ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜ ಕ್ಯಾಕ್ಸಿಯಾ ಗೈಡ ಮದುವೆಯಾದದ್ದು ಅಲಿಘಿಯೇರಿ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಪನಾಮ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತು. ಹಾಗೆ ಡಾಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಕತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಡಾಂಟೆ 19ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕವಿಗಳ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಇವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಇವನಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕೋಳವಳು. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿತು. ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆ ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ನನ್ನು ಕಂಡ, ಆಗ ಅವಳಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಲು. ಈ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಕೃತಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ಅದು ವಿಟಾನೋವಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಡಾಂಟೆ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಈ ದುರ್ಭರ ಜೀವನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಭೀರುವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗ, ಆಡಮ್ನಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಸಮಯ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆಯ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಂಟೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಹದೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದ ಸೊಬಗನ್ನ ಸರಸವಾಗಿ ಸೋದಾಹರಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಅತ್ಯಂತ ವಂದನಾರ್ಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಅಂತಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು. ಅದರಿಂದ ಅಭಿವಂದನೆಗೆ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. This is the last paper in the morning session.
Now we break for lunch, and again we will be here by 2 o'clock. And in the first paper in the afternoon session would be Folk Epics of the East by Dr. S.L. Srinivasmurthy. Second paper would be by Folk Epics of Central Asia and Middle East by Professor C.N. Ramchandran. And the third paper would be on Epic Tradition Kashmiri by Shafi Shauk from Srinagar. He has come all the way from Srinagar. For this, you and your friends are most cordially invited. Now I have one more announcement to make. All the speakers of this morning session, Professor Vijay Pandya, Professor Saumitra Chakravarti, Professor Ramakant Rath, Shri Arjun Bharadwaj, Shri Suhas Mahesh, Professor K.M. Sitaramaya, and the dignitaries, I request them to be in the auditorium for 2 minutes, so that let us make way for others to take coupons there and have their lunch, and we will be here in the auditorium for 2 more minutes. Kindly cooperate. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ವರ್ಷ? 1957 to 59. ನಾನು 52ರಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ, ಕನ್ನಡ ಆನರ್ಸ್. 56ಕ್ಕೆ MA ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. 4 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಕುವೆಂಪು ನಮ್ಮದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರೋದು. ನನಗೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? No, we were overwhelmed. How can we be disappointed with you? Excellent. ಎಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮಗೆಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಫೋಟೋ. ಏನು
ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಸಹಕಾರ ಮೆಥಿಕ್ ನನಗೆ ಅದು ಮೂವರನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ, ಮಹಾನಗರಿ, ಮಾಯಾನಗರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಇದು ವಾಹನ ನಗರಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾನಗರದ ತುಂಬ ಕೇಳಿಸುವುದು ಯಂತ್ರಗಳ ಬೋರ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಯಂತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಸತ್ವ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಯಂತ್ರಗಳ ಸದನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಪುರಾಣಗಳ ಓಂಕಾರದ ನಾದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ. ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ತತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಒಂದು ನಿಮಿಷವಿಲ್ಲದೆ ನಾಗಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇವ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ನಿಂತು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಮನೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯರು, ತಜ್ಞರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬೆಟ್ಟದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವನಿತೆಯರು ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಭಾಂಗಣ, ಮೊಳಗಿತು ಮಹಾಪುರಾಣದ ಪುರಾಣ. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ 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 ಜೈನೇಂದ್ರಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವ್ರತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೆಜಿ ರಾಘವನ್, ಪಂಡಿತರಾದ ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ ಗಣೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೆಜಿ ರಾಘವನ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. On introspection upon the content of Bharatiya Vidya, the propagation and study of which is the whole and core purpose of Bharatiya Vidya Bhavan. It was realized that the essence of the Vidya lies in the ancient works of Bharat, which had for some inexplicable and unacceptable reason receded into the background and around which had grown several serious misconceptions which threatened the basic fabric of the society and the polity. ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ಎಂದರೆ ಏನು? ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ? ಮಹಾಪುರಾಣಗಳು ಏನನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಮುನ್ನುಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದ. The glory of Puranas and the importance of Puranas is eulogized in many ways. वेदार्था अभिकम्मन्ये पुराणार्थं पुराणमे वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे अर्थ संशयः वेदा प्रतिष्ठिता पूर्वं पुराणे अर्थ संशयः आत्मा पुराणं वेदानां कृतगङ्गानि तानिषट् येन दृष्टं हि वेदेषु तद्दृष्टं स्मृतिरुक्तिर उवाभ्यां येन दृष्टं हि तत्पुराणेषु गीयते. So says Skanda Purana. So more than the Veda, Purana perspective, we should not find a conclusion here. We should not take a road between the Vedas and the Puranas. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನೆಹರು ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಮುಂತಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡವು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಉಪನಿಷತ್ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿಡಿ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜೈನಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬೃಂದಯೇ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ of the Ramayana and Mahabharata, only when you read them you will truly understand the Vedas. Therefore, they are also in a way Smritis only. Smritis does not mean just because they are named as Smritis, 27 Smritis some people say, but scholars opine that all the other literature which is supporting to the Vedas or which rely upon the Vedas or which describe the Vedas, they are all Smritis only. You will find Adi Shankaracharya saying in the Bhashya, it is Smrite for Bhagavad Gita. He will quote a sloka from the Bhagavad Gita and say it is Smrite. So he has considered Bhagavad Gita as a Smriti. Therefore Smriti means, Shruti is Veda, Smriti means all the other associated literature. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವ್ರತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. In Indian tradition is given the status of Smriti. Even Vyakarana is termed Smriti. Shabda Sadhutta Vishaya Saisha Vyakarana. The Dharma, the Shruti and the Smriti, they explain. It is not just Dharma, it is just Swamiji has very well performed it. It's just Dharma. It's not necessary to put another word before it or after it. Dharma, Dharma, Dharma. Dharmo Dharayate
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. The Puranas, they are bringing forth the truth, that not only the absolute truth, it's describing a lot of things about the geography, it's describing about the cosmology, creation. All these things are not some poetic imagination of some person. Vyasadeva must have used the poetic expression for describing these truths. But it cannot be considered to be simply some poetic imagination of somebody. It's not. There is truth in it. There is description of the universe. There is description of the various planetary systems. Of course, nowadays the trend is changing because a lot of people have started devoting their intellectual energy in trying to establish that what is said in Purana is nothing but. ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ, ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು, ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು, ವಂಶಾವಳಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಪುರಾಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿತು ಈ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಹಾಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶ 5 ದಿನಗಳ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ, ಸಿಡಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಾರಾಟ ಇತ್ತು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಂಗತಿಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೈತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ. ಈ ಸಾಗರವನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ನವನೀತವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಸುದ್ದಿಯಾರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಜನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೋದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಚ್ಚರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮತ ಇಲ್ಲ, ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕಲಿತವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾಣಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಉಪೋದ್ಬಲಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತಂತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದೇವನ ಒಂದು ಸಹ ಸಂಪಾದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದರ ಒಂದು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ವೇದ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು 5 ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೇಗೆ ಪುರಾಣಗಳಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೋಡ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪುರಾಣಗಳಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪುರಾಣಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಚಾರಣ ಸಂಕಿರಣವನ್ನ. ವಾಯುಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೊಳ್ಳ. ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 107 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, 107 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಆಮೇಲೆ 10,099 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಆ 102 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು GS ನಟೇಶ್. ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಥಮಂ ಸೃಷ್ಟಿಕಂಡಂಚ ದ್ವಿತೀಯಂ ಭೂಮಿಕಂಡಕಂ ಪಾತಾಳಂ ಚ ತೃತೀಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ಚತುರ್ಥಂ ಪೋಷ್ಟರಂ ತಥಾ ಉತ್ತರಂ ಪಂಚಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಖಂಡಾನಿ ಅನುಕ್ರಮೇಣ ವೈ ಅಂತ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಖಂಡದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಕಂಡ ಬರೋದು. ಈ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏಕದೇವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಅದು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ MN ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪುರಾಣ ಪಠಣ ಶ್ರವಣಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಸತ್ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸದ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿತ ಇಷ್ಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಟ್ಟವರು, ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೂ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಇರುವ ನಂಟನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ. Coming to the period of Ayurveda, the documentation of the Samhita Grantha, we see that the period of evolution goes back to 1000 BC, but the documentation of the Samhita, that is Charaka Samhita, Sushruta Samhita, and also the other Granthas, especially the Bhagavata Samhita, and the commentaries, the important commentaries on the Chikitsa Shastra, that has taken place between 2nd to 6th century. That is why we find lot of influence of Ayurveda on the Puranas as well as the Puranas on the Ayurveda. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದವರು ನೀಲಿಮತ್ ಪುರಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೇದಕುಮಾರಿ ಘಾರಿ ಅವರು. ಇವರು ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. The Neelimat gives, besides the account of sacred places, a lot of information about the Kashmiri way of living. The picture of ancient Kashmir presented by its study is not complete and compact. Still, it is significant for its value, which is supplementary to that of Kalhan's Rajkarangani and other Rajkaranganis. While the Rajkaranganis acquaint us with kings, queens and ministers of Kashmir, the Neelimat presently generally speaks of common people in their homes, streets, gardens and temples. ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಕೆಳದಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಕೆಳದಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಜೋಯಿಸ್. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ, ಈ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಪಾಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ವರೆಗಿನ ಜಾಗವನ್ನ ಕೆಳದಿಯ ರಾಮರಾಜ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತಹವನು ಕುಂಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಂಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಳದಿಯ ರಾಮರಾಜ ನಾಯಕ ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರಬೇಕು. ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಟ ನಾಯಕ, ಹಿರಿಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆತಿದ್ದವು. ಸ್ವತಃ ರಾಜರು ಕೂಡ ಕೃತಿ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲಲಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಲಿತಾ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಲಲಿತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ, ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತವನ್ನು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬರೆದವಳು. ಅವಳು ಯಾರೋ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತವನ್ನು ತಾರತಮ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ, ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ. ತಂದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿರಿಯ ಮಗನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ಮಗನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವಳು, ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವಳು ಲಲಾಟ ಲಿಖಿತವನ್ನ. ಪುರಾಣದ ಆಧಾರದ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 18 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಕೇವಲ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಹಾಭಾರತವೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ 1 ಲಕ್ಷದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುರಾಣಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುರಾಣಗಳದ್ದು ಸೇರಿದ್ರೆ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವಂತಹ ಈ ಬೃಹತ್ ಮಹತ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬದುಕೆ ಸಾಲದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪುರಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿದರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ರುಕ್ಮಿಯಂ ಪರಿಭವಿಸಿ ಭೀಷ್ಮಕನ ಮಗಳು ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ರಾಜಕನ್ಯೆಯವಳು. ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವತ್ತಿನ ವಿದರ್ಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳ ರಾಜಕನ್ಯೆ, ಅವಳ ವಿವಾಹ, ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾನೆ ರುಕ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರುಕ್ಮಿಗೆ ಚೇರಿ ರೂಪನಾದಂತಹ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ. ಆದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ, ಆ ಚೇರಿಯ ರೂಪನಾದಂತಹ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಸ್ವಯಂವರ. ತಾನಾಗೆ ತ್ವರಿಸಿದ್ದು, ತಾನಾಗೆ ಬಯಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ವಯಂವರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಶಾವತಾರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸೋಲಿ ಹಾಗೂ ನಮಿತಾ ರಾವ್. ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣ ಈ ರಾಸ್ ನೃತ್ಯ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ. ವೇದಗಳ ಅರ್ಥ, ರಹಸ್ಯ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭ ತುತ್ತಾಗಿಸಿದ್ದು ಪುರಾಣಗಳು. ಪುರಾಣಗಳ ಮಹಾ ಸಂದೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಮಲ್ಟಿವಿಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಸವ ಇದು. ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಥಾವಳಿಗಳ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಪುರಾಣಗಳು.
ಪುರಾಣಗಳ ಮಹಾ ಸಂದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾಣಗಳು ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಕಥೆಗಳು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಮಲ್ಟಿವಿಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಸವ ಇದು. ಕೀಚಕವಧೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸೂರಿ, ನಮಿತಾ ರಾವ್, ಶ್ರೀಹರಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್. ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂಜಯ್ ಸೂರಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತಂತ್ರ, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ, ಕುತಂತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಸಹೋದರ, ಅವರೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ವೀರನಿಗೆ ತಕ್ಕುದೇ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅರಮನೆಯ ತೊತ್ತು ಸುಂದರಿಯರಾದ ಅರಮನೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಈ ಕೀಚಕನ ಸ್ವತ್ತುಗಳು. ನಾ ಸೋತಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಿದೆ. ನೀವೇನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಮ ನಿನ್ನ ಮಾನವೀಯ ಮಾನವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಕೀಚಕ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನೀನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಏನು ನಿದ್ರೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೋ? ಇದ್ದೇ ಸುದ್ದಿನ ಸರಿಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಸುದಿನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ದಿನವೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಮುಸುಕು ತಡೆಯೇ ಮಾಯಾಗ್ತಾನೆ. ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ, ಹೋಗಿನದೇ ಗೆಳಗಿನದೇ ಈ ಪ್ರಹಾರ. ನಾರಿಯನ್ನು ದಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ದೋಷಕ್ಕೆ, ಮುಡಿಪಿಡಿದ ದೋಷಕ್ಕೆ, ಸ್ವಯಂಧಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನವೊಲಿಸಿದ ದೋಷಕ್ಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ನೀ ಭಯವಾಗಲಿ ಪತಿವ್ರತೆಯಂತೆ. ವೀರರಾಣಿ ದ್ರೌಪದಿ ನೋಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ರಾಮನ ಕೀಚಕರು ನಿನ್ನ ಸೇರಿದ ದಂಡುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋಗಿಹನು. ಓಂಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗೇಶು ಪ್ರಣವ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣಂ ಕರ್ಮ ನೇತರದ ಅತಿಪುರಾಣ. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪೂರ್ವಕ ಓಂ ಅಂತರ ಓಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತಿಕಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಯತ್ವಿಜಾಧಮಾಃ ಪಠಂತಿ ವೇದಾಂತೆ ಅವಾಪ್ಯೇಯು ಕರ್ತವಸ್ವರಾಃ. ಯಾರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶೂದ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಸಂಸ್ಕೃತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಡಕಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಇ ದೇವನಾಥನ್ ಅವರು ಪುರಾಣ ಆಗಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. You go beyond that. Shankara Bhashya refused Pancharatragama. Shankaracharya says Pancharatragama is not Pramana, it is not a source of knowledge, since there are disturbances here and there in Tattva, but in regard to Tattva.
But Shankaracharya himself says, in the case of, in respect of this Pratriya, Panchalatra is acceptable. He accepts Panchalatra as Agama in regard to Pratriya. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. Krutiyada only persons used to read only Rashi chart because it was fully a Dharma Yuga. All the four next of Dharma Devata was fully entrenched in Krutiyada. And therefore just reading Rashi could give the complete results. Tretayam Ukshamashita. In Treta Yuga, one leg of Dharma went up, Vidha, and 3/4 leg, only 3 legs of Dharma was there. And because the Dharma Kira was there, Ukshamashita, the Treta Yuga, one has to read Rashi, Gora, and up to Reka. Dwapara and Navabhara. In Dwapara Yuga, another leg of Dharma also went up. So, only 2 legs Dharma, 2 legs. So, Dwapara and Navabhara, the reading of the other scopes went up to Rashi, Hora, Rekana, Sistansha, Panchansha, Shatansha, Sastansha, Shatansha. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಗಮಕ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಂ ಕೆ ಜಯರಾಮರಾವ್ ಅವರು ವರಾಹ ಪುರಾಣದಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಾದಿಸಿದರು. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನೆಂದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉದಿಸಿ 21 ಬಾರಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಂಡನಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಗೈದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಕಶ್ಯಪನೆಂಬ ಋಷಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಸಜ್ಜನ ರಕ್ಷಕನು ಆದ ಆದಿನಾರಾಯಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುಷ್ಲಂಕಾರಂ ಚ ವಪುರ್ಯಾದ್ಯ ಚತುಷ್ಲಂಕಾರಂ ಚ ವಪುರ್ಯಾದ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲೋಕ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಎಲ್ ನಾಗರಾಜ್. ಯಾವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೋ ಆ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು. ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನತೆ, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿಕನೂ ಭಕ್ತನೇ, ಆಸ್ತಿಕನೂ ಭಕ್ತನೇ, ನಾಸ್ತಿಕನೂ ಭಕ್ತನೇ. ಪುರಾಣಗಳೆಂದರೆ ಸೊಗಸಾದ ಕಥೆಗಳು, ಆಕರ್ಷಣೀಯ ರಂಜನೀಯ ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಕಥಾಂಕಗಳು. ಇದನ್ನು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿ ಶೋಭನಾಯ್ಡು. ಕಥಾಕೀರ್ತನೆ ಶೋಭನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ, ತಬಲಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ರಂಗರಾಜ್. ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದೆನಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತಾದಿಗಳನ್ನ ಆಂಗ್ಲೇಯರು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದೆನಿಸಿದ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವೇ ಅಲ್ಲ ಕಡೆದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಡಬೇಕು
ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಿತ್ತಲಿನ ಗಿಡ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪುರಾಣಿಕರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದರೋ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ವೇದ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಿಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. Lord Vishnu, in his incarnation as Bhaktya, has taught this Purana has examined many topics from Puranas like Vayu and Vishnu Dharma. As usual, this Purana also deals with topics like creation, dissolution, etc. Other areas of knowledge are given during what stories of Kacha, Devyani, Yayati, and Guru, some Ranas, and their proof account of poetic areas such as Virat, Kashi, some aspects of iconography, art. Krishnam Vande Jagadgurum. A very good afternoon to you all. At the very outset, I request all the Mahakavya lovers who are outside to kindly come and occupy their seats in the auditorium. We are beginning the post-lunch session now of this 4-day deliberations on message of Mahakavyas, jointly organized by Bharati Vidya Bhavan Bengaluru and ISKCON. In this session, we have got the first paper by Professor C.N. Ramchandran, who is here with us. He will be speaking to us on folk epics of Central Asia and Middle East. Please, sir, you are most welcome. Kindly come to the dais. I also request the second speaker, Dr. S.L. Srinivas Murthy, to highlight us on folk epics of the East. I have got immense pleasure to welcome Professor C.N. Ramchandran, internationally well-known critic and professor of English, and a pioneer in the field of oral epics. Here is a very, very brief biodata of Professor Ramchandran. Though he doesn't require any introduction, it's only a formality. Dr. C.N. Ramchandran, MA, LLB and PhD, has taught English language and literature in various universities in India and abroad. Swadesheshu Dhanyaha, Videsheshu Manyaha, as Shankaracharya would have it. He retired as Professor Emeritus from Mangalore University in 1996. Primarily a critic translator, he has published both in English and Kannada, 10 works in English and 20 in Kannada, to be precise. His works in English include A Study of British Drama, Shifting Perspectives, collection of critical articles for reasons of their own, and monographs on Triveni and Shivaram Karanth. Some of his works in Kannada include Post-Colonial Discourse, Vasahottara Chintane, Comparative Criticism, Taulanika Sahitya, a study of 25 oral epics, and Culture Criticism, Akhyana Vyakhyana. He has translated 10 works from Kannada to English, including the Kannada oral epic Male Mahadeshwara, The Edge of Time, Veerappa Moili's novel Tembare. Let us recollect that Veerappa Moili is going to give the valedictory address today in the same auditorium. And Shivaratri, a play by Chandrasekhar Kambara. His awards include, besides the recent Sahitya Academy Award for Akhyana Vyakhyana 2014, GSS Award, Masti Award 2013, the Karnataka Rajyotsava Award 2007, Karnataka Sahitya Academy Award 2001, Katha Award for Translation 1994, and KK Birla Fellowship 2005. With this short introduction,
On behalf of Bharati Vidya Bhavan Bengaluru and on behalf of ISKCON, I request Professor Ramchandran to take over and give his paper on oral epics. Over to Professor Ramchandran. Good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. Before I begin presenting the paper, it's my duty to acknowledge the kindness that the officers of Bharatiya Vidya Bhavan have shown towards me in giving me an opportunity to present a paper before such an august assembly of scholars. I thank all the officers of Bharatiya Vidya Bhavan and the friend who introduced me very charitably and with all love, that is Professor Ranganathan. Thank you, sir. My paper is on two folk epics, or I would call them oral epics, and they are King Gezer of Central Asia and Manas of Kyrgyzstan. Since you people do not have a copy of the paper, I shall take the liberty of reading even the abstract and then begin the paper, and I am sure I can conclude it within 25 minutes. The title of my paper is Fluidity, Fixity and Appropriation of Oral Epics, with particular reference to King Gezer and Manas. Fluidity, Fixity and Appropriation. The abstract reads like this. As contrasted with the fixity of the epics in the written tradition, the oral epics are characterized by fluidity of form and content. That is, the oral epics change from singer to singer, place to place, and from one period of time to another. These changes mirror the varied politico-religious cultural ideologies that arise in different periods. However, despite major changes, every version of the text retains many traces of earlier versions. What a critic is expected to do is to unearth, like a trained archaeologist, the various layers of the text formed in different periods. The present essay briefly discusses these issues with particular reference to two reputed oral epics of Central Asia, that is King Gezer and Manas. First, King Gezer. King Gezer, also called King Gezer of Ling and many other names, has been a very popular oral epic in Bhutan, Ladakh, Tibet, Mongolia and China for at least 1 millennium. The main story of this epic has been told and retold in many languages and in many forms. Both Tibet and Mongolia have declared the epic as a national epic, and the UNESCO declared the year 2002 as the International Year of Gezer. Gezer, that is the epic. The epic, which has been in the oral tradition for at least a millennium, was collected and introduced to the written tradition for the first time in 1716. However, the epic was introduced to the West through the German translation by Schmidt in 1836. Since then, the epic continues to flourish in both the traditions.
It's a living epic, and there are bards in Tibet and China even today who can present the epic wholly or in parts. Gezer, a historical figure, was a martial hero who, with his martial and magical powers, defeated most of the small kingdoms in and around Tibet and founded a vast empire. Most of the details of his epic and achievements, including his name, have been debated. The consensus of scholars is that he belonged to the 11th century, though Roerich dates his time to pre-Islamic 7th century. Very soon after his death, perhaps even during his lifetime, legends and ballads grew around him, which provided a raw material for the epic, which in its initial phase might have been a short, secular and heroic tale popularized by bards called Drungpa. Very soon, owing to its popularity, the epic spread to different parts of Central Asia, including China. And as it spread, it absorbed local legends and culture and grew, giving rise to various versions of the same story. Silke Hermann, a reputed Gezer scholar, states that he worked with 10 available versions of the Ladakhi epic alone. It is narrated in a mode which is called Champu in Sanskrit poetics. That is, a mode which freely mixes prose and poetry. In King Gezer, prose is used to take the story forward, and songs in the form of dramatic monologues express the feelings and ideas of characters. In the last decade of the previous century, the Tibetan government itself initiated an ambitious project of collecting and publishing the epic in its entirety. And under this project, 22 volumes have come out, and the project is still going on. When we begin to unravel the different layers of the epic, reflecting different influences, the innermost layer seems to be of the influence of the Ramayana, an aspect of the notice unnoticed by most critics. Different versions of the Ramayana could have reached Ladakh through Kashmir, owing to the busy traffic on the Silk Route on which Ladakh was a major destination. To list certain similar motifs and incidents in both the epics, the concern of both the epics, that is Ramayana and King Gezer, is ideal kingship, Rajatva. Both Rama and Gezer are born in order to destroy the wicked and reward the virtuous, and they take birth as a result of the special gifts given by God, that is Amrita and then a special sweet dish of milk in case of Gezer. Both win a demanding competition in which the prize is the bride, and both have to undergo self-exile into a forest due to the intrigues of the stepmother in the case of Rama and of the stepfather in the case of Gezer. Again, their wives are abducted by wicked kings, 10-headed demon king Ravana in the case of Ramayana, and 12-headed demon Ludgen in the case of Gezer. And in both the narratives, it is the wife of the wicked king who helps the heroes defeat their husbands. The next major layer of influence is of Buddhism, which entered Ladakh and Tibet around the 13th century. Limiting our analysis to the Ladakhi version, we can trace the nature of the pervasive influence of Buddhism both at the level of vocabulary and overall worldview. At the level of vocabulary, the epic is studied with Sanskrit and Pali words like Brahma, Padma Sambhava, Vidyadhara, Avalokiteshvara, Chaturbhuja Mahakala, Amrita, Jnana, Kavya, Kaya, Vajrakilaya, Meru Parvata, Rakshasa, and such many.
when we come to consider the influence of the teachings of the Buddha on the oral narrative, we notice a very curious ethical dilemma and an epistemological strategy employed to solve this dilemma. The major principles of Buddhism are renunciation, non-violence and peace, whereas the values upheld by the Gezer epic are heroism, bravery and victory in military conquests. How could the Buddhist monks committed to peace and non-violence appropriate the heroic epic King Gezer? Their strategy was to read the epic simply as a spiritual allegory. For instance, Gezer's victory over the kings in all the four directions meant victory over four types of desire and weaknesses. Gezer's superhuman horse symbolically represents self-confidence, which helps one pass through any difficult path in life. Gezer's attractive sister, he has one, and she stands for the temptation of death found in any weak human being. That is, this is the way the allegorical interpretation continues. The venerable Buddhist monk scholar, that is respectable, Tulku Thondup Rinpoche, explicates the symbolic significance of the epic in these words in his foreword to Pennick's translation of the epic. That is, Rinpoche says, Gezer's many wars are not expressions of anger, greed or confusion, but of serving the needs of beings and the principle of truth. They were wars to bring the victory of right over wrong, peace over hostility and joy over suffering. And I am sure you can remember here how even the Rama and Ravana battle is explained as a battle between the good and the bad. He, that is Rinpoche, goes on to say that Gezer will reincarnate as Rudra Chakrin, the 25th Rigden king of Shambhala in that mystical hidden land of Central Asia in AD 2424. After Christianization, the Renaissance, European and English poets also, ambitious of writing epics, faced a similar dilemma. They admired the Greek and Latin epics, but could not accept them as they were all heroic epics glorifying the values of the battleground. And they came up with a similar solution, that is, reading the epics like the Odyssey and the Aeneid as spiritual allegories. There has been a long tradition in India too of similar allegorical reading of the Ramayana as a spiritual allegory. Islam entered Tibet and other parts of Central Asia through Persia in the 12th century in the form of Muslim migrants from Kashmir. And it also influenced the epic King Gezer. There is no mention, I am giving instances, there is no mention of either the Bodhisattva or his teachings in most versions of the Gezer epic in Central Asia. Even if we consider only the Ladakhi oral versions, in lower Ladakh the hero is more of a human being and the epic shows heroic traits. In the versions of Upper Ladakh, the marvelous and the supernatural are more apparent, says Silk Harma, and continues that this difference is due to the close contact with the Islamic tradition in lower Ladakh. All references to Gezer as an emanation of Avalokiteshvara are conspicuous by their absence in the Upper Ladakhi region. However, it has to be noted, ironically, that some of the best singers of the Gezer epic in Ladakh are Muslims. And in Baltistan, which is a Muslim province under the care of Pakistan, the epic is sung with reverence. There is also a Balti version of the epic. Ladakhi music, a major dimension of Gezer performance,
as the epic is interspersed with many songs, is characterized by the assimilation of Muslim-derived surna, that is a double-reed oboe, a musical instrument, and daman, that is kettle drum ensemble. That is, let me read it again. Ladakhi music, a major dimension of Gezer performance as the epic is interspersed with many songs, is characterized by the assimilation of Muslim-derived surna and daman ensemble, points out no dinner stain. And commenting on the Muslim singers of the Gezer epic, Estelle Dryland argues that cultural forms can transcend religious strictures in specific socio-political milieu. I have given detailed notes on all the references made in the text at the end. Now coming to Manas. Manas is a long Kyrgyz oral epic believed to have existed for at least 1 millennium in many parts of Central Asia. It was declared as the national epic by the Kyrgyz government in 1995 as soon as Kyrgyzstan became an independent nation, and it was celebrated throughout the nation. The UNESCO also put its stamp of recognition on the epic when it declared the year 1995 as the Manas year. One version of it was collected and translated into German by the great scholar Wilhelm Randolph during 1862 to 1869. Another famous British scholar, E.T. Hatto, translated this version in English in 2 volumes in 1990. Folklore scholars maintain that today there are at least 60 versions of the epic Manas. The longest, sung by the professional singer Sayakbe Karalev, he is a singer of Manas, consisting of 500,000 lines of poetry. Singers of this epic are called Manas Cheese, and the audiences of this epic believe that the singers begin their performance only after the spirit of Manas characters possess them in a trance. Arguably, Manas, the leader of the Kyrgyz soldiers, was a historical figure who lived in the 9th century. According to the historian Iraj Bashiri, the Kyrgyz tribes, under the leadership of Manas, fought a decisive war in 1840 AD against their enemy, the Uyghur, inflicted on them a devastating defeat, and destroyed their capital, the city of Betin. Very soon, there came into being many songs and ballads celebrating the victory and the part played in it by Manas. These popular songs and ballads spread far and wide during the 11th, 12th centuries, and at some point of time, all of them were put together to constitute the initial form of Manas epic, which was, or which could have been, a secular martial epic. At this point of time, the Kyrgyz were under the Chinese rule. Manas is said to have brought together all the Kyrgyz tribes and to have established an empire through his military conquests, independent of China. Scholars opine that as the epic grew, it absorbed some features of the famous Mongol chieftain Genghis Khan. In course of time, the Manas narrative came under the influence of Islam. Later, when the Kyrgyz came under the rule of the Soviet Russia, the epic and its singers were banned by the communist regime on the ground that the values of the epic were against communist principles. When the Soviet Union broke, like many of its parts, the Kyrgyz also became independent, and a new nation by name Kyrgyzstan came into being in 1991. Immediately, the new nation lifted the ban on the epic, declared it as a national epic, and began to encourage and train its singers, that is, the Manashchis. Strictly speaking, Manas is not a single epic but an epic cycle. Chadwick, in his seminal work, Oral Epics of Central Asia, argues that Manas is not only an epic cycle
but 3 epic cycles overlap in the epic. The version translated by Hatto consists of 3 parts which otherwise can stand as independent epics. The first part narrates the life and achievements of the hero Manas. The second part narrates the story of Semitai, the son of Manas, and the third part gives the story of Saitek, the grandson of Manas. In fact, though it's a heroic epic, descriptions of battles won and lost are given the least importance and space in the epic. Its greatness lies in the fact that it is an encyclopedia of the Kyrgyz life and society during the Middle Ages. Though Islam spread through Central Asia, 13th century onwards, scholars opine that Islamic influence on the epic Manas is only superficial. Karl Reichel argues in his essay Islamic Spirituality in Turkic Oral Epics that the roots of Turkic epic poetry are much more ancient than Islam. Consequently, pre-Islamic and Islamic elements lie side by side in Manas and they clash with each other throughout. For instance, Manas, Alpamish, another Uzbek epic, and other heroic epics of Central Asia, as Karl Reichel points out, record constant conflicts between Turkish heroes and Mongolian Kalmucks. Kalmucks were Buddhists by faith. I don't know why they were called Kalmucks. It could have been a form of Kalamukha becoming Kalmuk, I am not sure. Anyway, they were Buddhists by faith and they are considered as infidels in these epics. However, the most intimate friends of these heroes are Kalmucks. Almambet in Manas is a Kalmuk prince who once, without any reason given in the text, converts into Islam. And when he joins Manas, he persuades Manas also to accept Islam. After this incident, the epic totally forgets Almambet. In the Uzbek epic Alpamish, the warrior hero Alpamish and the Kalmuk hero Kurajan are close friends. Manas himself, by birth and until he meets Almambet, is an infidel. In other words, owing to the influence of Islam in course of time, narrators of the epic introduce certain characters and incidents only to be in tune with the changing religious faith. As the ethnic map of narrators and audiences changes, so does the ethnic map within the Manas. Just as ethnic religious maps of the epic narrators and their audiences change, their political maps also change following changes in real life. Gezer, for example, travels all the way to China to marry a Chinese princess. The Kyrgyz people resented being subservient to the Soviet Union until they became independent in the last decade of the 20th century. But the singers performing the epic when Kyrgyzstan was under the rule of Russia took utmost pains to picture Manas as a respected friend of the Russian Tsar. They took almost pains to picture Manas as a friend, respected friend of the Russian Tsar, and on one occasion we find this advice given to Manas. The Russian people are very generous. Join them and stay with them permanently. The White Khan, that is Tsar, is so generous that he takes out his overcoat on his body and gifts it to any needy person. In fact, Manas is shown as not undertaking any new adventure or endeavor without consulting the Tsar. One wonders if any Manaschi, that is singer of Manas, one wonders if any Manaschi would use the same words and feelings toward Russia today when it is a free nation. The way popular oral epics are appropriated from time to time by different religious and political ideologies is best illustrated by the Ramayana tradition in India and elsewhere. As Romila Thapar argues in her influential essay, The Exile and the Kingdom, even before
the Adikavi Valmiki, parts of the Rama story were to be found in Jataka tales, which were popular in both the written and oral traditions. Arguably, Thapar points out, the Valmiki Ramayana didn't have either the first Balakanda or the last Uttarakanda, which were later editions. And without these two, that is Balakanda and Uttarakanda, without these later editions, Valmiki Ramayana could have been just a secular story. Later, in different ages, Vaishnavism, Buddhism and Jainism appropriated the epic Ramayana and retold the story to suit the faith. To quote Thapar, Romila Thapar, evidently Valmiki had brought together a large body of oral literature of various kinds and refashioned it as a Mahakavya. The Valmiki Ramayana originally consisted only of the portions now included in books 2 to 6th, and the 1st and the 7th books are later editions. Perhaps the most noticeable aspect of both the Balakanda and Uttarakanda is the emphasis on Rama being an avatara of Vishnu. The events of the kingdom are the principal features in the Dasharatha Jataka. Exile is the focus of the Vesantara Jataka and the Sambula, Nalinika and Jayadisa Jatakas, and also of the Anamaka Jataka of the Chinese tradition, says Thapar. Hence, today we have, in addition to the Valmiki Ramayana, which has a Vaishnavite religious undertone, we have Jaina Ramayanas beginning with Vimal Suri's Pauma Chariyam, and the Ramayanas in every regional language of India cast in local, sectarian and political concerns. And of course, we have oral Ramayanas in every tribal language in India, like Bhila Ramayana, Gonda Ramayana, etc. But any kind of appropriation is never complete. Traces of earlier versions can be detected in all the newer versions. To conclude, it is the fluidity of a narrative inherent in the oral tradition that allows the narrative passing through different ages to carry in its texture many layers of different politico-religious cultural systems. Consequently, what is expected of a scholar is to dig through, like an expert archaeologist, these independent or overlapping layers and explicate them with objectivity. In this activity of literary excavation, one version of the narrative is as good as another version, irrespective of the differences in time, place and size. But as soon as an oral epic enters the written tradition, it gets fixed to a particular time and place and loses its fluidity. The one chosen version for the written printed text, given the status of the original epic or a national epic, and it comes to be considered authoritative, and other versions are ignored, and thus the epic loses its most important qualities of growth and polysemy. Silke Hermann cites one such instance in his essay on King Gezer. While discussing the variations of the epic, it seems a person in authority in Tibet told him, I am quoting, that the epic was certainly composed by a clergyman. He meant a Buddhist monk. The epic was certainly composed by a clergyman of the type of an inspired holy poet. Hence, there cannot be any other acceptable version of it. The only true version is the version given by the inspired holy poet, which has been nationalized. In other words, a living and vibrant oral narrative gets reduced to a frozen text as soon as it is appropriated as a national text or an authoritative text or the original text.
Thank you very much. King Gezar and Manas, the two oral epics of Central Asia and Middle East, were dealt with in all details most diligently and dexterously by Professor C.N. Ramchandran, who is a pioneer in the study of oral epics and has total mastery over 3 languages, Kannada, English and Sanskrit, as we could note in his lecture, where he beautifully related the Kalamukha tradition with that of Kalmuk in the essay. And I have perused through his paper on Kuntaka's Vakrokti Jivita and Russian formalism, presented at the Tokyo International Conference some time back, where one can know how much he has got the knowledge of Russian, Sanskrit, English and various Central Asian languages. So he is really a master not in one language, but he is a polyglot. And I request Shri Ashok Kumar, Deputy Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru, to kindly come to the dais and honor Professor CNR. Thank you and others for giving me this opportunity. It's a great opportunity to talk to all these scholars. We are so grateful to you, sir, for your excellent remarks on these 2 great epics. And for audience, I have one information to share. There is a PhD thesis which is being written only on Manas by Dr. Sindhu, who teaches English at Bangalore University, which has been published from Emerald Publishers, Chennai, 2013. This is for the information of audience. Sir, I have to leave, so I beg the pardon of all of you to allow me to take this liberty. Thank you all very much. Next we pass on to the next paper, Folk Epics of the East by Dr. S.L. Srinivasmurthy. Here is a very brief biodata of Dr. Srinivasmurthy. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ ವಿಭಜಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಮೂಲತಃ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇವರಿಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ MA ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ರವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ PhD ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಇವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಲಂಡನ್ ಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಪರೂಪವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾವನೂರ ಅವರ ಒಡಗೂಡಿ ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಗ್ರ ಬರಹಗಳ ಹಲವು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಇವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಪಿತಾಮಹ BL ರೈಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾವನೂರ್, ಶಿವಾಜಿ ಹಾಗೂ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳ ಲೇಖಕರು ಇವರು. ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಸ್ಮಯ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೃತಿ ಸಂಪಾದನೆ, ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಸಚಿತ್ರ ಲೇಖನಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಯವರು ಈಗ ವಕ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ನಂತರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದಂತಹ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಯಾಕೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಿನ ಈಲಿಯಡ್, ಒರಿಡಿಸಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 100-150 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೌರಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆಯಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವಿವರಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಈ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರಾತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅಂತ 2 ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಂಗಡಣೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ CNR ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಈ ನನ್ನ ಪರಿಧಿಯ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಈ ಗೋಳದ ಈ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಗೋಳ ಏನಿದೆ ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 40,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೀಗ ಯಾವ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿದೆ, ಅರಣ್ಯಗಳಿದೆ, ನದಿ ಬಯಲಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸುಮಾರು 50 ದೇಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 50 ದೇಶಗಳ ಕೇವಲ 5 ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ CNR ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಪಮಿಷ್, ಟರ್ಕಿಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಅದರ ಕವರ್ ಪೇಜಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಮೂಲತಃ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ದು, ಟರ್ಕಿ ಮೂಲದ್ದು. ಆದರೆ ಇದರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷನ್ಗಳಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಷ್ಯನ್, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 6ರಿಂದ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇವುಲ್ಫ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಕೋತೋ ಆ ಕಾವ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಆ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹುಟ್ಕೋತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಆ ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾನಪದ ಗುಂಪುಗಳು ಇದನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂಗುಜ್ ಟರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಇದು ಸೈರ್ ದರ್ಯಾ ನದಿ ಬಯಲನ್ನ ತಲುಪ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡೆಡಾ ಕಾರ್ಖಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಾಲೋರ್ ಕಜಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ CNR ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯಿತು. 14 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಿಷ್ ಕಾವ್ಯ ತನ್ನ ಈಗ ಏನು ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಟರ್ಕಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಪರಿವಾರದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮತ್ತು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಲ್ಪಮಿಷ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾವ್ಯ. ಇದರ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಥಾನಾಯಕ ಅಲ್ಪಮಿಷ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಬರ್ಜಿನ್ ಅಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ಅವನು ಬರ್ಜಿನ್, ಅಲ್ಪಮಿಶ್, ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಮಿಶ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಜಿನ್ರ ತಂದೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಇರುತ್ತೆ, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ತರಾನೇ ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಜಿನ್ಲ ತಂದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸ ಬರ್ಜಿನ್ಲನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅಲ್ಪಮಿಶ್ಲನ್ನ ಪ್ರೀತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬರ್ಜಿನ್ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೆವವನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಬೀಸೋದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾಳೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮಿಶ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬರ್ಜಿನ್ಲನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳೇನು ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅವನು ಧೈರ್ಯ ಕೆಡದೆ ಬರ್ಜಿನ್ಲನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಜಾಣತನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡ, ಸುಖ ಜೀವನ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದರ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ 1899ರಿಂದ 1984 ಒಳಗೆ 50 ಸರ್ತಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆ ಕೂಡ 1899ರಿಂದ 1984 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 90 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 50 ಬಾರಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ಮುದ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗ್ರೇಟ್ ಸೋವಿಯತ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದರ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ಬೆಕ್ ಮೌಖಿಕ ವೀರಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಯೋಗದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ 1999ನೇ ಇಸ್ವಿಯನ್ನ ಅಲ್ಪಮಿಶ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಹಸ್ರಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಈ ಅಲ್ಪಮಿಶ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಹಸ್ರಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಪಮಿಶ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ್ದು. ಇದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸುರೆಕ್ ಗಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಲಾ ಗಲಿಗೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಜಾನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಲವೇಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ್ದು. ಬೂಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜನಾಂಗ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 18 ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕವಾದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದನ್ನ ರಂಗರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಛಂದಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಟುಪ್ನ ತರಹದ್ದು, 2 ಸಾಲು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೂಲ ಕಾವ್ಯ ಮೂಲತಃ ಮನುಕುಲದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ತಮಾಷೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮನುಕುಲದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕೇವಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಂಚಾಂಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೂಗಿ ಜನಾಂಗದವರು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ದಿನ, ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪಂಚಾಂಗವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಬೂಗಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು 18ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ವು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಮತ್ತೆ ಕೀಟಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ನಾಶಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 6000 ಪುಟಗಳು, 3 ಲಕ್ಷ ಸಾಲುಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 6000 ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಸ್ವರೂಪದ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾಗಿ 6000 ಪೇಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಮೂಲ ಬೂಗಿನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೂಗಿನೀಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರೆ
100 ಜನ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ 100 ಜನ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಬಹುಬೇಗ ಆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರಂಪರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರನ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಸಮಗ್ರವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2016ರವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲಿಯಡ್, ಒಡಿಸ್ಸಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತೋ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೌರಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾ ಗಲಿಗೋ ಕಾವ್ಯದ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಸಂಪುಟಗಳಿದೆ. ಇದು ಆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, 12 ಸಂಪುಟ, ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಲವೇಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ತನೆಟೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ತನೆಟೆಯ ರಾಜಮಾತೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲಿಕ್ ಪೂಜೆ ಅಂತಂತವ್ರು. ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ 2ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲೈಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎರವಲಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಲೈಡನ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಮತ್ತೆ ಮಕಸರ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ 2 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ MOW ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ 2ನೇ ಕೃತಿ. ಮೊದಲನೇದು 2008ರಲ್ಲಿ ನೆಗರ ಕರ್ಟಗಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು 2ನೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ಕೃತಿ ಇದು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಖುನ್ಚಾಂಗ್ ಖುನ್ಫೇನ್ ಇವರ ಕಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಖುನ್ಚಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕುರೋಪಿ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆದರೆ ಬಡವ, ಖುನ್ಫೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾನ್ ಥೋಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಡುಗಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ ಇದರ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆನೂ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಇದೆ, ಸಾಹಸ ಇದೆ, ಅತಿಮಾನುಷ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕೃತಿ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿಜಾತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 18ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಖುನ್ಚಾಂಗ್ ಖುನ್ಫೇನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರುಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರಹದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದಾಸರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರಹದ ಚಿಟಿಕೆಯ ತರಹದ 2 ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹರಿಕತೆ ದಾಸರ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರೂಪಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೌಖಿಕ ನಿರೂಪಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಆಧುನಿಕ ರೂಪವನ್ನ ಸೆಫಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಮ, ರಾಮಾದಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮತ್ತು ಮುಮ್ಮಡಿ ರಾಮ, ರಾಮಾದಿ ಥರ್ಡ್ ಇವರ ಆಸ್ಥಾನದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಜವಂಶೀಯರು ಇದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಕ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೋದು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಛಂದಸ್ಸು, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಛಂದಸ್ಸು.
ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಾಜರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಚನ ಮಾಡೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಬರೀ ವಾಚನದ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಮ್ಮಡಿ ರಾಮ ಅಥವಾ ರಾಮ ದಿ ಥರ್ಡ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕುರುಜಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅವನು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಠ ಏನಿವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 43 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಆ 43 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಿರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ಈ ಕಾವ್ಯನ 1872ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ. 1890ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಬಂತು. 20,000 ಸಾಲುಗಳು, 43 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರಣವನ್ನ 1917-18ರಲ್ಲಿ ವಾಚಿರಾಯನ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ದ್ರಮಾಂಗ್ ರಚನುಬಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು 3 ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದರು. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಇರೋದು ಅಧಿಕೃತ ಪಾಠದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ್ರಮಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1500ರಲ್ಲಿ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಮ ಥಿಬೋಡಿಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಈ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅರಸನಿಂದ ಬಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಒಂದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1600ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರಮಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಈಗ CNR ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೋಡಿಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಖುಂಚಾಂಗ್ ಖುನ್ಫೇನ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ, ಈ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು 43 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ, 36ನೇದರಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 9 ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಠ ಏನು 1718ರಲ್ಲಿ 1718ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 50 ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 43 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧಿಕೃತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಇನ್ನು 50 ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಥಾಯ್ಲೆಂಡಿನ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಆಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ಒಲಾಹಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಹೆಸರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ರೂಪದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಮನಾಂಡೋ ಜನಾಂಗದವರ ಜಾನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಎರಡನೇದು ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿರೂಪಣೆ, ಮೂರನೇದು ಮುಕ್ತಾಯ. ಆಗ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಮಿಂಡನೋವೋ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ಬುಕ್ನಿಡಾನ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಚೀನ ವೀರ. ಅವನನ್ನ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆಗ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಚೀನ ವೀರ. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅವನ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲಿಯನಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರು. ಇವರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು. ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೇಣನ ಇವರು ಮೋರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿನಿಮಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು.
ಈ ಆಗ್ಯೂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋರೋನ ಒಬ್ಬ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 100 ರಾಶಿ ಮೇಣದ ಸಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಇತ್ತು. ರಕ್ತಪಾತನ ತಪ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಊರೇನಿದೆ ಆ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಇಲಿನಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೋರೋಗಳು ಅಲ್ಗೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ್ಯೂ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸ್ದ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಯಾನ್ನಿಂದ ಪಿನ್ನಮಟನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು, ಇಡೀ ಜನಾಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಟಿಗ್ಯಾನ್ ಡಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಮನೆ, ದನ, ಕರು, ಫಸಲು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಗ್ಯೂನ ಮಗ ತನಾಗ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅವನು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ಓಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ನಲಂದಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು. ನಾವು ಯುಟೋಪಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆ ತರಹ ಈ ಆಗ್ಯೂ ಕಾವ್ಯ ನಲಂದಜ್ಞಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೇವಕರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜರುಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾರ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಭಿಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ ಆ ನಲಂದಜ್ಞಾನ್. ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಈ ಆಗ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ, ಮಹಾವೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯದ ಕಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಒಬ್ಬರ ಆಕ್ರಮಣನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ತನಾಗ್ಯೂವನ್ನ ಅಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಶತ್ರು ನಾಯಕರು ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪನಿಸುವಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತನಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಣಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಾವ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1200 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಾದ್ಯ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಬಳಸೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯಗಳು ಬೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾದ್ಯ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಪಠಣೆಯ ಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಲಯದಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆರ್ಸೆನಿಯೋ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದರ ಇಲಿಯನಾನ್ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು. 1969ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟೋ ಥಾಮಸ್ನ ಮನಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚೀನಾದ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದನ್ನ ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಷ್ಟೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೀನಾ. ಅದರ ಹೂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶೆನ್ನೋಜಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಥೆ, ಐತಿಹ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ. ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪಂಗು ಅನ್ನುವಂತಹ ವೀರನ ಜನನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐತಿಹಾಸಿಕದ ಯುಗದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಂಗ್ ರಾಜವಂಶದವರೆಗೆ ಇದರ ಮರದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಇತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತನಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 7ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 9ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇದರ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿನೋಜಿಯಾ ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 1982ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಚಾಂಗ್ ಜುನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಒಂದು 3000 ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಕೊಟ್ಟ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1982ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಆರಂಭ, ಪಂಗುವಿನ ಜನನ, ಮಹಾಪ್ರವಾಹ, 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 5 ಮಂದಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಉಗಮ, ಇದುವರೆಗಿನ ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದ 4 ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾದ ಹೂ
ಶೆನ್ನೋಜಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಗಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 8 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಈ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಚೈನೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಲಿಯು ಶುಹಾ, ಚೈನಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಯುಆನ್ ಕೆ ಮುಂತಾದಂಥವರು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜಾನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುಆನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಾನ್ ಜನಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 30,000 ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ 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 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 5,500 ಸಾಲುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾನೇ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ 2000ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಂಗ್ ಜಿಯಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶನ ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೌರಾತ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶೋಧಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಜಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕನ್ನೆ ನೆಲ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ 5 ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ 5 ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ 1 photo ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 words ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್? knowing more and more about less and less. That's the definition of research. You have to go deep into it. He has delved deep into that epics and he has given first-hand information about that, and for that Bharati Vidya Bhavan Bengaluru and ISKCON are highly grateful to him, and I request Shri N. Ramanuja, the honorary chairman Bangalore Kendra Bharati Vidya Bhavan, who has come all the way from Mysore, to kindly come to the dais and honor Dr. Srinivas Murthy. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈಗ ವಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಎಪಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇನ್ Kashmiri language. Professor Shafi Shauk, he has come all the way from Srinagar to Bangalore, and he will be presenting his paper. Here is a very, very brief biodata of Professor Shafi Shauk. Former professor, University of Kashmir, poet, literary historian and critic. Professor Shafi Shauk, MA PhD in English, is author, editor, translator of over 47 books in Kashmiri, English, Urdu and Hindi. Professor Shauk has received several national and state awards like the Best Book Award 1982,
Sahitya Academy Award in Creative Writing 2006, Bharati Bhasha Sanman Award, CIIL 2007, Sahitya Academy Translation Award 2007, Best Teacher Award 2009, and Ahad Zargar Award 2011. State Award for Outstanding Contribution 2014. As a member of 11-member Indian Writers Delegation, Professor Shok was sent to Beijing, Shanghai, and other provinces of People's Republic of China by Sahitya Academy in 2002. He visited Germany as a member of Indian Writers Delegation to represent India, Guest of Honor Frankfurt Book Fair 2006 under the auspices of BTI. He represented India as member of Indian Writers Delegation at London Book Festival 2009 on the invitation of British Council. Stands invited for International Poetry Festival 2016 in Germany. He has got number of publications, and with these few words, I humbly request Professor Shafi Shauk to take over and give his wisdom to us. Over to Professor Shafi Shauk. Before I read out my paper, or rather I run through my paper because time is very limited and the paper is quite long, I take this opportunity to thank Bharatiya Vidya Bhavan and ISKCON, particularly Suresh Sahab and Ashok Ji, who have been constantly in touch with me and made it sure that I come from the Himalayas down to Bangalore, the city of my dreams, because I have been here for the last 10 years. So I am deeply conscious that I am addressed to a post-lunch audience and an audience that belongs to an era that is now universally called the era of the death of great narratives, grand narratives. So in this era of the death of grand narratives, it is really heartening and encouraging that ISKCON and Bharatiya Vidya Bhavan have selected this type of topic, that we remember the grandeur of our past, that gives us a sense of well-being to the people like pygmy like me, 5-feeters, and most of us are living in their 60s. None of the younger generations are here because they are perhaps busy in their more profitable engagements. So in this era of the death of grand narratives, I read out this cursory paper on the origin and the development of Mahakavya in Kashmiri. Again, I think it is an antithesis, Kashmir and Mahakavya, for obvious reasons. In Kashmir, the influence of the major Mahakavyas, the tradition of adapting them in poetry is as old as any other genre of Kashmiri poetry. Since Kashmir emerged as one of the most important centers of Sanskrit learning with the conversion of Buddhists to Hinduism in the 8th century, it can be safely conjectured that Vakhyan of the great Mahakavyas like the Ramayana and the Mahabharata was a part of the courtly activities, propagation of faith among the masses, and the Vakhyan as a method of preaching as well as of practice of religious devotion. It is interesting to note that the earliest semi-historical narrative poem in Sanskrit of an epic dimension, written in Kashmir in the 9th century AD, begins with the mention of Mahabharata when Janamejaya asks his courtiers why the king of Kashmir did not take part in the Great War. I will read out only the translation. Kings or heroes of all countries
came to take part in the Mahabharata, the war of my ancestors, tell me why the king of Kashmir alone did not come. Was not he asked by the sons of Pandavas and Drishtaras? The country of Kashmir indeed is supreme in the world. Although scholastic interest in Mahakavyas, the common folks too adapted the themes, episodes, characters, settings, and the associated supernatural elements in their own language and modified the stuff according to their native fantasy and imagination. Thus, in Kashmiri language, words like Vakyan, Vakshun, Vaknai, and Vakyan are used variously for various oral media of Mahakavyas. Since writing in the vernacular started much later, as late as in the 17th century, literature had oral continuity which included narration as well as the performance. The earliest known poem in Kashmiri, Mahaya Prakasha, comprising 94 four-line stanzas, cannot be included in the literature of the Mahakavya as it does not have a plot or epic characteristics. It rather is a Shaivite treatise in verse. The works of Laldet and Nandarishi, Sheikh Nuruddin also do not have the elements of epic, though references to the characters and events of the Mahakavyas appear here and there. Here is a quatrain of Nandarishi, which is gives us the whole epic in 4 lines. It is Ramayana in 4 lines. Dash Ravanas Pata Jashun, Yas Halamut Votui Tutui, Raja Ramas, his celebration upon Ashan Kaskya Dutui. Translation: 10-headed Ravana fled, and after him Halmut hunted him there. Rajarama thus found his allies. God himself decides to dispense to all. The stray reference to the climax of the chain of the epic incidents reveals that the Mahabharata was a part of the folk memory even in the 14th century and was retold to the edification of faith in God's dispensation. The storytelling tradition was called Vakshana, which was an art of narration accompanied by performance. The first epic in Kashmiri language is Banasur Vad Katha, written by Avatar Bhatt in the year 1446. The poet clearly mentions the year of the composition. Zana Nipane Vimale Raje Shadvanshe Varshe Gatke Divsar Sat Puzit Ajaye Harvanshe Andarvante, etc. The epic poem deals with the war fought by the Aniruddha, the son of Padmanyu, who was the son of Lord Krishna. He was in love with the Daitya princess named Usha, daughter of Banasur, an Asura king of Assam. When Banasur succeeded in arresting and kidnapping Aniruddha, his grandfather Krishna, Balrama and Padmanyu came to his rescue. Banasur, with 1,000 arms, was invincible and had supplicated to Shiva to send someone as strong as he himself so that he could fight a war and try his energy. Thus Krishna, an avatar of Vishnu, comes to defeat him. Krishna lays siege to his stay, Banasur, supported by Lord Shiva. And the story runs like that. All know it. Here I would only say this much, that Avatar Bhatt has taken local details in giving the narrative part of that great episode. Avatar Bhatt calls the genre of the narrative poem of epic nature Kavya Pind. He says, Rasum ye Kavya Pind, Rasum ye Kavya Pind. The poet has taken all manner of licenses from the Prabandha Kavya of Sanskrit and used various rhyme schemes and stanza lengths to overcome monotony of narration. Here is an extract from the poem in which the consummation of Aniruddha's love with Usha is depicted in vivid images. So I will skip over this long excerpt and then
Avatar Bhatt has followed the tradition of Sanskrit Mahakavya in welding together the rasas prescribed by Indian aesthetics: anger, romance, love, separation, compassion, adornment. Being essentially a court poet, this tradition, however, did not percolate down to the vernacular. Avatar Bhatt lived in the later part of the 15th century at Shrigalpur or Shalapur village near Vatalar. The long poem as a separate genre of Kashmiri language with appropriate magnitude of action and narration remained confined to the court and scholars that flourished among the elite classes. The poetry of the folks remained largely lyrical, which was steeped in love, mysticism, devotion, and satire. The court poetry too could not continue with any considerable consistency, as the valley remained ravaged by successive aggressions and civil wars after the 15th century. In the 17th century, a poet again appeared who drew upon the Mahakavya of Mahabharata to compose his long lyrical poem titled Shri Krishna Charit Avatar Leela. His name was Sahib Kaul. A manuscript of the long poem is mentioned along with the name of the author by Dr. G. Buhler at number 792, which contains 159 folios. The poem, with George A. Grierson's translation, was published from London in 1928. The theme of the plot is borrowed from the 10th skanda of Bhagavad Purana, which comprises 12 skandhas or books. In this skanda, with 5,000 verses, we have narration of the various incidents of Krishna's childhood, his leelas and divine play with the devotees, and represented poetically as uncouth gopis. The poem sings of the bliss of the altruistic soul in intimate and compassionate relationship with God. So, the excerpt is skipped. Nothing is known for certain about the birth and birthplace of the versatile poet of the 16th century. He is believed to be a resident of Habakadal, an important center of learning of antiquity. Some of his other long poems are Janam Charitha, which is about the mystery of birth and purpose of the birth and death. The poem, among other things, contains beautiful descriptions of some places of Kashmir also. Emergence of the Masnavi as the most viable form of narrative poetry in the middle of the 18th century augmented a long era of Mahakavyas in Kashmir. The incident being the soul of Matnavi, the poetic genre which had a long history in Persian, which specifically provided viable for such narrative poetry as involved many actors and showed how a community or a people was affected by the action of the protagonist of the Mahakavya, the fundamental definition of the Mahakavya. By the middle of the 18th century, Kashmiri society had attained a fair degree of stability in the peaceful era of the Mughal rule in Kashmir that lasted for 166 years from 1586 to 1752. It was in this peaceful period of history that legends and folklore of Iran and other Central Asian countries permeated deep in the substratum of the collective memory of the people, and the people appropriated the deeds and achievements of heroes of the Central Asia as a part of their collective memory. Thus, numerous tales of mythical past of Central Asia were rendered into Masnavis. Borrowing this pneumatic fund was also necessitated by the basic characteristics of the fiction, that is, transport of imagination to derationalized and fictional world in which improbable and impossible could appear probable. Mir Abdullah Baihaqi, who wrote in the early part of the 18th century, experimented in rendering many anecdotes of the legendary past of the Central Asia into short Masnavis. Although Mir Abdullah Baihaqi, a non-native poet in Kashmiri who titled himself Matwatani, that means an immigrant, experimented in writing small Masnavis based on the stories that he mainly borrowed from Fariduddin Attar of Nishapur.
It was his younger contemporary Mahmud Gami who founded the Masnavi genre in such a way as it became a permanent and the most prodigious part of our literature. He adapted the plots and characters from the Masnavis of Nizami Ganjavi and Fariduddin Attar. Then there is a detailed description of some of his Masnavis, but it is irrelevant here. I hope this paper will be published in future. So, earthly transgression in love is theme of other Masnavis too, but he deftly modified the incidents and characters to make them fit in the metaphoric structure of the poems so that the themes of Islamic tasawwuf or mysticism are adequately expressed. His Masnavi Yusuf Zulaikha, based Asan al-Qasas, written in a variety of meters and full of songs, is certainly one of the most popular Masnavis of Kashmiri. It was its popularity of the poem that it was translated into German by Karl Burckhardt in 1875. Tales of unusual love and romance are the basis of Mahmud's other Masnavis too, but it is his Masnavi Laila and Majnoon that achieved tremendous success. The narrative poem is full of passionate scenes, songs and descriptions of customs and festivities. His smaller Masnavis, Yak Hikayat, Pompir Nama, Mansoor Nama and Pahal Nama are based on the allegories to express mystic journey from ignorance to gnosis. His Mansoor Nama, story of Mansoor, is a moving rendering of the martyrdom of Mansoor, who was lynched to death for being non-conformist in his teachings. The work is Muhammad's younger contemporary Prakash Bhatt of Kuirgami village in district Kulgam was the most significant poet of the 19th century. Unlike Muhammad Gami and other Masnavi writers, he chose to write the most fascinating story of Ramayana in Kashmiri in the Masnavi form, which was established on solid basis by Muhammad Gami. He wrote his highly fascinating epic in Hijaz, Musaddas, Mahzoof or Mufailatun Failun, emerged as the most innovative poetic composition in the language. He chose the colloquial idiom of the vernacular and enlivened it with such descriptions as the whole saga of the events appears to have happened in the valley of Kashmir itself. The work is divided into 7 chapters or kandas: childhood, Ayodhya, Aranya, Kashkanda, Sandar, Yudh and Uttar. The epic of Masnavi ends with the times of love and Kush and can be considered a part of the main Ramayana. Most of the incidents in Prakash Ram's Ramayana are in consonance with that of Valmiki text, but he has taken several departures in creating the characters and settings. Sita is shown as the daughter of an Apsara named Manduri, whose birth was ordained to be the doom of Ravana. And she lived in the author's village. A summary of the story shall be a platitude. It is known to all. It shall suffice to say that it is one of the finest Masnavis in the language. Since he has not translated any particular text, Prakash Bhatt's Ram Avatar Charita can be regarded as an original work. Most of the incidents in the story take place in various forests, gardens, villages and religious places of Kashmir. It is interesting to note that Sita's disappearance from the surface of the earth took place at Shankarnag of Shankarpur in Kashmiri in the Masnavi. The Ramayana, written in Kashmiri by some other poets also each in his individual style. The Ramayana was written. I have yet to read the proof of the paper. A remarkable work
of epic poetry is Vishnu Pratap Ramayana, written by Vishnu Kol of village Vyus in Kolgam district. The poem comprised 300 couplets in Bahri Hijaz, was published in 1914. The book, divided into 7 chapters or kandas, is a faithful translation of Tulsidas, except the imagery that is drawn upon from the natural landscape of Kashmir. Here is a couplet, no need of reading it. The epic order is made mild by some numerous musical leelas and bhajans and the vachana from form that is interspersed in the text. Shankar Razdan of Kanikadal in Srinagar too wrote the Ramayana, but not in the Masnavi form, but in musical songs. The whole text is in the most popular song rhythm of Kashmir that conforms to the rhythm Fayalun, etc., etc. The whole narrative is divisible into 8 books, each having its own refrain. The last book ends with the refrain Sarvatama Vasudeva Puran. All the Atmas are assured by the Vasudeva. Since the work was accomplished while Maharaja Pratap Singh was the ruler, the Ramayana is titled Shankar Pratap Ramayana. Some other Ramayans are of the early decades of the 20th century are Anand Ramayan, Anand Razdan Ramayan, Sharma Ramayan, written by Nilkant Sharma, and Tarachand Ramayan. All the 3 Ramayans were written in the lyrical style. Swanaram of Drus village of Pulwama district wrote Mahabharata in 4 volumes, but the book is yet to get printed. A copy of the epic is preserved in the library of the Academy. Epic poetry received strong impetus during the Afghan rule when Kashmiris tried to identify themselves, though for a brief period, with the romantic past of the Iran and Afghanistan. The most important epic work in this regard is Abdullah Wahab Perez Samnama. The work commensurates with the grandeur, volume and structural complexity of Shahnama Firdausi, written in 33 years between 977 to 10,010. Abdul Wahab Pare, a profound scholar of Persian and Arabic, worked for his whole life to imbue the Kashmiri language with the classical solemnity of Persian literature. Shahnama of Wahab comprises 23,491 couplets, all in Bahri Hijaz, and is a faithful rendering of Firdausi's work. However, its 4th volume is his own composition, for which he drew upon various books of history. Beginning with the creation of the world and beginning of human culture, the epic ends with the establishment of Islamic rule in Persia. Among numerous characters, both human and supernatural, coexisting in the action of epic dimension, 2 central characters are the most interesting for the readers of all times. They are Rustum and Sohrab. The story of Rustum, the hero of the epic, is full of large number of events. A summary, though not of much interest, can be attempted here. I will not read it here. After many years, Wahab Pare Hajni's Akbarnama, a translation of Hamidullah Shahbadi's Persian epic, depicts the war between the British and the Afghans. Here is an excerpt, so I need not read it. Lakhmanju Bulbul of Banwala Srinagar, who died in Badgam, was an exceptionally talented poet with a unique style of his own. He is author of 5 epic Masnavis: Samnama, Sikandarnama, Aurangiruz, Nal Daman, Om Nama, and Chai Nama. He also wrote beautiful devotional and satirical songs. Amir Shakriri's Samnama is much elaborate, running into thousands of couplets. The poet, well versed in Persian and Arabic literature, was a prolific writer like Wahab Pare Hajni and Lakhmanju Bulbul. He wrote numerous long narrative poems of epic type like Khabarnama, Zafarnama,
Ijaz Sarmadi and Baharistan Shahi. Other prolific writers of the 19th century, famous for their epic writing, are Ali Shah Haril, Maulvi Siddiqullah, Pir Ghulam Muhammad Hanafi, Pir Ghulam Hassan Shah, Sayyid Maqbul Shah, and others. This century has produced a host of other epic writers. Thank you. I hope this paper, though in a scrambled form, will get published. We are highly grateful to Professor Shafi Shauk, who has presented his paper in a scholarly manner. It has been systematically presented. The entire epic tradition, chronologically, he has discussed. And in Karnataka, we have one doctoral thesis by K.S. Nagarajan. He, in his thesis, Contribution of Kashmir, has discussed some of these epics, and for which valuable foreword has been written by none other than Kashmiri Prince Karan Singh. So that I want to bring to your kind notice, that how in Karnataka also the work has been done on Kashmiri Mahakavyas by a Kannadiga, for which the Kashmiri Prince has written the foreword, and this is for your kind information. And in Sanskrit, to find out easily who is a Kashmir poet, just watch the last letters of the names of the poets. If it ends with na or ta, they are from Kashmir. Kalhana, Bilhana, Jalhana, Malhana, Kayata, Ballata, Lollata, Mallata. So na endings and ta endings are invariably from Kashmir. And Kashmir has given such a lot to the entire cultural milieu. Therefore it is called the Shikara of the entire Indian culture. About 3 months back, in Shankara channel, I may bring to your kind notice that 4.5 hour lecture I had to give on contribution of Kashmir to Indian culture, where I mentioned some of these points in detail. And since he has come all the way from Kashmir to this particular place, we are really honored, sir, to receive you, a person of international caliber, who will be flying to Germany and has just now come back from UK and always in the planes. So in between you are also in the plane, and so for that, maybe now request the honorary chairman of Bharati Vidya Bhavan Bengaluru, Shri N. Ramanuja, to kindly come to the dais and honor internationally well-known Kashmiri scholar, poet, Shafi Shauk. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದ್ತೀನಿ. Here is the confluence of Karnataka and Kashmir, both starting from the letter Ka or K, whatever it is. I reminded him. Yes, sir. I was the chairman of HMT Srinagar. Oh, chairman of HMT at Srinagar. So he was recollecting his past services there. 500 Pandit families in Karnataka. 500 Pandit families were there. So that's what in Karnataka, that's what our chairman is revealing us, the first-hand information. Therefore you will be the fittest person to honor the Kashmiri scholar, sir. Now, yesterday and day before yesterday, today, we have heard separate Mahakavyas on Kalidasa's Raghuvamsha, Kumarasambhava, and in the morning we heard the Western contribution like Homer. What I have made a circus here is to put all those things together and present to you as a comparative perspective, East and Western epics. Epic in Western literature and Samskrita Mahakavya.
The sheer vastness and sublimity of the present topic makes it obvious that the great oceans of Western epics and Sanskrit Mahakavyas cannot be navigated through a little essay like the present one. If the most important aspects of the two genres concerned are brought together in comparison, however sketchily, this modest attempt by the present writer would be more than rewarded. The word epic comes from the Latin epicus, Greek epikos, from epos, which means word, speech, tale and song. What is word? Chatvari vakparimita padani tani vidurbrahmanaye manishinaha guhatrini nihita ningayanti turiyam vacho manushya vadanti. Rigveda says there are four kinds of vak: para, pashyanti, madhyama and vaikari. Human beings have been given vaikari vak. That's why there is clarity. Animals also speak, not that they don't speak. In one of the Ramayanas, my memory is very poor, I don't remember which Ramayana it is, and in one of the Ramayanas we have an illustration where Dasharatha knew the speech of ants. So when the ants were moving, Dasharatha smiles. Immediately Kaikeyi asks, "You are smiling at me. Why did you smile?" He says, "No, I am not smiling at you. I was smiling at the language of the ants." Then he says, knowing fully well that if Dasharatha discloses the reason for the ant language, Dasharatha would die. Still, as curiosity would kill the cat, according to popular proverb, she insists, "You have to tell me, otherwise I will not leave you." So that's one of the instances occurring in one of the Ramayanas where how the ant speech was also known to Dasharatha, who came in the great Raghu dynasty. You know, that is the dynasty prestige. What is word without a world and what is world without a word has been pointed out by Bimal Krishna Matilal, who succeeded Dr. S. Radhakrishnan as the professor of India at Oxford University, Spalding professor, who in his work says, word and the world. Can there be a word without a world or a world without a word? That's how the book starts. And for that, we have the basis in our own Raghuvamsha. Vagartha iva sampruktav, Vag artha pratipattaye, Jagatah pitarau vande, Parvati parameshwarau. Can there be a word without a word or a word without a word? Can you differentiate Parvati from Parameshwara? He is Ardhanarishwara. That cannot be done. Nilakanta Dikshita takes up this problem in Nilakanta Vijaya Champu, which is one of the 5 great Champu works which are available in our tradition, where he says, if I call you as Dampati Dirgha, grammarians will shut up. But I don't see two things here. If I say Dampati as Hrasva, grammarians will catch me. By doing which mistake should I praise you, O Lord Shiva? Kindly tell me. I know both are mistakes. Which mistake is preferable to which mistake in eulogizing you? That's the question taken up by Nilakanta Dikshita in that particular essay. Kim dampati miti bruyam utaho dampati iti. Amarkosha says, dampati, jampati, jayapati, bharyapati, chatau. All these are synonyms of dampati. ಹಿಂದೆ ಕೊರವಂಜಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿವರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ದಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ, ಯಾವ ಪತಿಗಳಿಗೆ ದಮ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ದಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಶಿವು ಅವರು ಅಪರಂಜಿ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊರವಂಜಿ. ಕೊರವಂಜಿ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಅಪರಂಜಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅಪರಂಜಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಚ್, ದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. Nobody can speak like Indians. As the West has recognized V.S. Srinivas Shastri's lectures on Ramayana as the Right Honorable Srinivas Shastri's lecture, because he was called a silver-tongued orator. His lectures on Ramayana, what an impact it had got in the West. You see, in the Guildhall, London, even to this day you can see, we Englishmen cannot speak English like this Indian. What better compliment you want? But in India, he never spoke in English. For your information, in India he never spoke in English. He spoke only in his mother tongue Tamil. But when he went to West, he showed what was his command over English.
Be a Roman when you are in Rome. In keeping with that, he managed that. Speech is the articulate of Hanuman. If you see Ramayana, there is no better person who can speak like Hanuman. That's why there's a particular illustration in Kishkinda Kanda. When Lakshmana doubts the credibility of Hanuman and he thinks that this also must be a Rakshasa Maya. And Rama tells, no, this is not Rakshasa Maya. Nan Rigveda Vinitasya, na Yajurveda Dharinaha, na Samaveda Vidushaha, Shakyamevam Prabhashitam, Bahuvyaharathanena, na Kinchidapashabditam. Though he has talked so much, not a single wrong spelling you could note. You see, there's a perfect speech of Hanuman. And he was called Navavyakarana Pandita. He knew 9 grammars. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಸಮೋಸ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಸಮಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಕರಣ. ನಿನಗೇನಪ್ಪ ಕಷ್ಟ? ಯಾವ ಸಮಾಸ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಚಕಾರ ಬಹುಲೋ ದ್ವಂದ್ವ. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ವರದೇಶಕಾಚಾರಾಗಿ ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1975ನೇ ಇಸ್ವಿ 2:30-3 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಚಕಾರ ಬಹುಲೋ ದ್ವಂದ್ವ. ಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಬರ್ದಿಡು. ಸಚಾಸೌ ಕರ್ಮಧಾರಯ, ಸಚಾಸ ಬಂತ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸೇರಿಸೋ. ಯಸ್ಯ ಯೇಷಾಂ ಬಂತ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಬರಿ. ಯಾಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ ತತ್ಪುರುಷದ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸೋ. ಏನ್ ಕಷ್ಟ? ಯಾವ ಸಮಾಸ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ? ತಗೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು? ನೋಡಿ, ಅದು ಹೇಳೋರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪಾಪ ಕೇಳೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 ಬೆರಳು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ 3 ಬೆರಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ 1 finger at others like a gun, don't think that 3 fingers are looking at you. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಸ್ಸೀಮರೆ. ಪರೋಪದೇಶ ಸಮಯ ಸರ್ವೇಪಿ ಚ ಪಂಡಿತಾಹ, ಸ್ವಯಂ ಆಚರಣ ಸಮಯೇ ಮುನಯೋಪಿ ಅಪಂಡಿತಾಹ. ಬೇರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಋಷಿಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬರೆಯೋದು, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡರ್ತ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೀಚರ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಚ್, ಟೇಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೇಲ್? TAIL ಅಲ್ಲ, TALE. It's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. Shakespeare ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಎ ವಾಕಿಂಗ್ ಶಾಡೋ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೇಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಡಿಯಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿ ಸಿಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಫಾಕ್ನರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಲೇಟರ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಈಗ ಅದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ವರ್ಡ್, ಸ್ಪೀಚ್, ಟೇಲ್, ಸಾಂಗ್. ಹಾಡು, MV ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿ ತೆಗೆದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಸಂಗೀತದ ಸಭೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಆಕಾಶದಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತಾರ, ಸಮುದ್ರದಷ್ಟೇ ಆಳ. ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಲೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿ ಮೈ ಫುಡ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಲಾಫ್ಟಿಯರ್ ದನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಬೇಟೋವನ್, ಜರ್ಮನ್ ಅವನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈರನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಂಗೀತ ತಾನೆ. ಸಂಗೀತ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಗೀ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ. ಅದು 3 ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಆಗಿರೋದು. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಏನು? ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳು. ಎಷ್ಟು ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳು? 72. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ವೇದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಿಂದ. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ನೀವು 3 ಸಲ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಕಡೆ ಈಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮಾವಹ ತಾಂ ಮಾವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಅನಪಗಾಮಿನೀಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿಂದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರಥಮದ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾದ ಪ್ರಬೋಧಿನೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಂ ಉಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವಿ ಜುಷತಾಂ ಕಾಂಸೋಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಾಂ ಆರ್ದ್ರಾಂಜಲಂತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಂ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 24 ಕಡೆ ಈಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, 24 × 3 72. ಅದರಿಂದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇರಲಿ, ನಾನು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂಗೀತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. The Oxford Companion to Classical Literature defines epic as narrative poetry of exalted style. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು.
ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಉದಾತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಗಲಿ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಲಿ ದೇವರನ್ನಾಗಲಿ ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೀಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸು ಅವರಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೀಬಾರದು ಅಂತ. You should not reduce that to this level. You should go up to that level and not bring it to your level. You should try to ascend and not make that to descend to your level. ಅದು ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿ. ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆ ಪಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯ, ರಸ ವೈವಿಧ್ಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4-5 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಗಳು, ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಸಂಯೋಗಾತ ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಭರತ ಏನು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ರಸಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೆಲಿಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್. ಅದು ವೀರರಸ ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಹೀರೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀರಗುಣಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ರಘುವಂಶ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ರಾಜ ತಾನೇ ವೀರತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವೀರರೇ. ದಿಲೀಪ ಕಡಿಮೆನೆ, ರಘು ಕಡಿಮೆನೆ, ಅಜ ಕಡಿಮೆನೆ ಅಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು 86 ಶ್ಲೋಕ ಅಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ವೀಪಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫಾರ್ 86 stanzas is not a small thing. As a companion to that, there in the other epic you have the wife weeping over husband, here husband weeping over wife. That is Mahakavya, this is Mahakavya, that is weeping, this is weeping. Kalidasa is equal to Kalidasa. You can find out if you study that at the comparative level, at that level, which is a levelless level. So the Oxford Dictionary of Etymology mentions that it's a continuous narrative of the doings of heroes. ಯಾವುದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ನಾಯಕರು 4 ತರಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ: ಧೀರೋದಾತ್ತ, ಧೀರೋದ್ಧತ, ಧೀರ ಶಾಂತ, ಧೀರ ಲಲಿತ ಅಂತ. ಧೀರೋದಾತ್ತ ಯಾರು? ಧೀರ ಹೌದು, ಆದರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ರಕ್ತಪಾತ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ದಟ್ ಧರ್ಮರಾಯ ವಾಸ್ ಅ ಕವರ್ಡ್, ಹಿ ನೆವರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ವಾರ್. ಕೊನೆ ತನಕ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೈಯಲ್ಲಾಗದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ದರ್ಶನ ಯುಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ದ ಎಪಿಕ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ, history as well as philosophy. You cannot draw a distinction between drama and philosophy because drama also should end in philosophy, as you find in the last Bharatavakya of the last work of Kalidasa, Abhignana Shakuntala, where he says, Mamapicha ಕ್ಷಪಯತು ನೀಲಲೋಹಿತಃ ಪುನರ್ಭವಂ ಪರಿಗತ ಶಕ್ತಿ ರಾತ್ಮಭೂಹು. ನನಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇದೇ ಕೊನೆ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ. ಅದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಶೆಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, poetry beautifies philosophy and philosophy edifies poetry ಅಂತ. That is the relation between poetry and philosophy. The highest poetry should culminate in philosophy. Take for example Sadashiva Brahmendra's Kritis. Brahmani Manasa Sancharare, Pivare Ramarasam, Paripurna Bodhoham, Ananda Sagaroham, Goshte Kriditi Vanamali, Bruhi Mukundeti, Bajare Yadunatham, Bajare Raghuveeram. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. The probable origin was in the hymns celebrating the gods. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಋಗ್ವೇದ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಗಾಡ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ದೇವತೆಗಳು, ದ್ಯುಸ್ಥಾನ ದೇವತೆಗಳು, ಭೂಸ್ಥಾನ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು 3 ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ. ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವ ಮೃತ್ವಿಜಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಅಗ್ನಿಪೂರ್ವೇ ವಿಋಷಿಭಿರೀಢ್ಯೋ ನೂತನೈರುತ ಸದೇವಾಂ ಯೇಹ ವಕ್ಷತಿ ಅಗ್ನಿನಾರಯಮಶ್ನವತ್ಪೋಷಮೇವ ದಿವೇ ದಿವೇ ಯಶಸಂ ವೀರವತ್ತಮಂ ಅಗ್ನೇಯಂ ಯಜ್ಞಮಧ್ವರಂ ವಿಶ್ವತಃ ಪರಿಭೂರಸಿ ಸ ಯದ್ದೇವೇಷು ಗಚ್ಚತಿ ಅಗ್ನಿರ್ಹೋತಾ ಕವಿಕ್ರತುಃ ಸತ್ಯಶ್ಚಿತ್ರಶ್ರವಸ್ತಮಃ ದೇವೋ ದೇವೇ ವಿರಾಗಮತ್
ಯದಂಗದಾಶುಷೇ ತ್ವಮಗ್ನೇ ಭದ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ತವೇತ್ತತ್ ಸತ್ಯಮಂಗಿರಃ ಉಪತ್ವಾಗ್ನೇ ದಿವೇ ದಿವೇ ದೋಷಾವಸ್ತರ್ಧಿಯ ವಯಂ ನಮೋ ಭರಂತಯೇಮಸಿ ರಾಜಂತಮಧ್ವರಾಣಾಂ ಗೋಪಾಮೃತಸ್ಯ ದೀದಿವಿಂ ವರ್ಧಮಾನಂ ಸ್ವೇದಮೇ ಸನಪ್ಪಿತೇವ ಸೂನವೇಗ್ನೇ ಸೂಪಾಯನೋ ಭವ ಸಚಸ್ವಾನ ಸ್ವಸ್ತಯೇ. ಮೊದಲನೇ ಸೂಕ್ತ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚೆ ನಾಳಿದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 64 ಗಂಟೆ ಒಂದ್ಸಲ ಋಗ್ವೇದ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿದ್ರೆ, ಸಿಮ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ 10 ಸಲ ಸಿಮ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಋಗ್ವೇದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಫಾರ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್, epic in a way is represented as drama, theory and as well as philosophy. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟಫಿಸಿಕ್ಸ್. ವೇರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ದೇರ್ ಮೆಟಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. The end of physics is the beginning of metaphysics. The best example is D.S. Subramaya, who was professor of physics at Central College, direct student of C.V. Raman and direct student of Chandrasekhar Bharati Mahaswamigal, who used to take 5 times bath every day for head. 5 ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದು, ಇದು ನನ್ನ ಬಾವಿ, ನನ್ನ ಹಗ್ಗ, ನನ್ನ ಬಕೆಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹುಯ್ಕೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೆಲ್, ಮೈ ಬಕೆಟ್, ಮೈ ರೋಪ್. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಅಕ್ಷರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಅನುಗ್ರಹ. Hymns, the epic poetry was chanted by minstrels accompanied by the lyre. You should have a rhythmic scheme. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಚೇಟಿ ಭವನ್ ನಿಖಿಲ ಖೇಟಿ ಕದಂಬತರು ವಾಟೀಶು ನಾಕಿ ಪಟಲಿ ಕೋಟೀರ ಚಾರುತರ ಕೋಟಿ ಮಣಿ ಕಿರಣ ಕೋಟಿ ಕರಂಬಿತ ಪದ ವಾಟೀಶು ಗುಂದಕ್ಷ ಪಾಟಿ ಪರಿತ್ಪರ್ ಪಾಟಿ ಮಗಾರಿ ಪಸುತ. ನೋಡಿ ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆದಿ ಪ್ರಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ 2 ಪ್ರಾಸನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ ರೋಮ್ ದ ಎಪಿಕ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ and the deeds of the Roman heroes used to be sung at banquets. ಅವರ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Epic at Rome reached its highest point in Aeneid of Virgil, which is a deliberately constructed erudite literary epic and not a spontaneous growth derived from already existing folklore handed down from generation to generation by word of mouth and collected together in the case of Homer. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಲಿಟ್ರರಿ ಎಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಟನ್ ಎಪಿಕ್ ಆರ್ ದಿ ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಕ್, vivid visual presentation, sound and sense. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ pre-Raphaelitic characteristics pointed out in 14th century by Dante Gabriel Rossetti and Christina Rossetti in the West, which has been pointed out in 9th century by Boja in our particular kingdom, wherein the very word they used to match ಮಹಾ ಪ್ರಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ರೂರಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಧು ಅಂತ. ಯಾರು ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾರು ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಆ ಪದಗಳೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷತ್ರ ವರ್ಗ ಪಾಟನ ವರಿಷ್ಠ ಧಾರ ಪರಶ್ವದ ಭರಣ ಭೀಷಣ ವೇಷ ಭಾರ್ಗವ ಭಂಗಾತ್. 10 ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ಬಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಭಾಜನೆ ಜನಾನುರಾಗ ನಿಲಯೆ ನಿರ್ಮತ್ಸರೆ ವತ್ಸಲೆ ವತ್ಸೆ. ಒಂದಾದ್ರೂ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವ ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಎಕೋ ದ ಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Written epic or the epic of art is more relevant than the other variety of Western epic known as popular epic or oral epic. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್. In effect, this means that for the present purposes, more than Homer's Iliad and Odyssey, the Anglo-Saxon Beowulf and the Finnish Kalevala, the epics that are more relevant here are Virgil's Aeneid and Tasso's Jerusalem Delivered, Milton's Paradise Lost and Spencer's Fairy Queen, as each of these is a product of individual genius. Genius ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ
A genius is one who is 1% inspiration and 99% perspiration. That's the definition of a genius. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜೀನಿಯಸ್ ಯಾರು ಲೂನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಲೂನೆಟಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಹುಚ್ಚರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹುಚ್ಚರೇ ಒಂತರಹ. ಕನಕ ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, ಕನಕ ಅಂಡ್ ಪುರಂದರ ವರ್ ಗಾಡ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕನಕ ಅಂಡ್ ಪುರಂದರದಾಸ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವನ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಯಾರು ಅತೀತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಳಿಬಾರದು. ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಸೆಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟು ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್. Tasso's Jerusalem Delivered is a great heroic poem that came out of the Indian Renaissance, a landmark of heroic literature. Here is the world of knights and crusaders in which God and Satan, angels and fiends freely take an active part in the course of events with plenty of descriptions of fightings. In the Lucid, the principal characters are Vasco da Gama, the Portuguese sea captain and explorer, Venus, the goddess of love and patroness of Portuguese, and Bacchus, god of revelry and patron of Asia. There is also descent unto the underworld of Neptune. This epic perhaps is different from the other in the sense that it is not only comparatively recent history, but one written by a distant relative of the hero of the epic. Paradise Lost is perhaps the most consciously wrought work on the part of a poet who prepared himself for many years for creating this epic of mankind, the story of Paradise Lost and sought for in the life of every man. If in Milton's Paradise Lost, the strife is between heaven and hell, and there are only two human characters. You know, Jean-Paul Sartre, the French philosopher, who is an atheist, who is the only person in the world who rejected a Nobel Prize. He said, I don't want Nobel Prize. Nobel Prize ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ ಅವನು. ಯಾರಾದರೂ ಬಿಡ್ತಾರಾ? $1,000 ಅವಾರ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು? ಹಿ ಸೆಡ್, ಅವನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಮೈ ಹೆಲ್, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಹೆಲ್ ವಿತ್ ಯು. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಸ್ ಫೇರಿ ಕ್ವೀನ್ ವಿಚ್ an allegorical epic wherein we find characters who are personifications of good and evil. Spencer proposed to set forth in 12 books the 12 mortal virtues represented by 12 kings of King Arthur's court, but the work was not completed. However, in the present essay, quotations from Western epic are confined only to Virgil's Aeneid and only to Kalidasa's Raghuvamsha for the present purpose. The two epics as a comparative study, because Sanskrit is the oldest language, Greek is their oldest language. Therefore, if we make a comparison between these two epics, that will make some sense. The book by book analysis, I am not going to give that. Umotpatti, Brahma Sakshatkara, Madana Dahana, Rati Vilapa, Tapa Phalodaya, Uma Pradana, Uma Parinaya, Uma Surata Varnana, Kailasa Gamana, Kumarotpatti, Kumara Senapati Varnana, Kumara Senapati Abhisheka, Devasara Prayana, Surasura Sainya Sangrama Varnana, Tarakasura Vada. These are the headings of the cantos in Kumarasambhava. You see, Umotpatti, how did Uma come into existence? ಯಾವಳಿಂದ ಮಾ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಅವಳು ಉಮಾ. ಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಇಂದಿರಾ, ಲೋಕಮಾತಾ, ಮಾ, ರಮಾ, ಮಂಗಳ ದೇವತಾ ಅಂತ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಮಾಗಿರೋ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಮಾ ಅಂತಾಗತ್ತೆ. ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಯಾರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಹೊರ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅವಳು ಉಮಾ ಅಂತ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಉದ್ಗತಾ ಮಾ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಉಮಾ ಅಂತ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಲೇಷವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಹಂ ಹೋಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ದಾಸೋಹಂ ಬರುತ್ತೆ. ದಾಸೋಹಮಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಆದರೆ
ಸೋಹಂ ಭಾವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು? ಹಾಗಿಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಸಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೋಡಿ, 2ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಸಂಭವದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ. You should never descend anywhere below this to constitute a Mahakavya, because the subject chosen should be as great as that of the Mahakavya itself. ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ ತರಹ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ, ಯಾರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವಿದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕತ್ತಲೆ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಪರದೆನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗಿರೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೌಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. 16ನೇ ಮಂತ್ರ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ the devil in us dies, the divine in us will not shine forth. Devil should die, then what is there is automatically divine. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಟರಾಜನನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ನಟರಾಜನಂತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಟರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಬೇಡವೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನು ಅದೇ ನಟರಾಜ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ and not the process of learning, as well said by Alvin Toffler, one of the modern social anthropologists. In his work Future Shock, he says that the illiterate of 21st century is not the one who does not know how to read or write, but one who has got the art of unlearning, learning and relearning. That is Alvin Toffler's version of unlearn the bad things. Then what remains is only learning. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಕಳೆದು ಹೋದ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೇ, ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ದ. ನಾನ್ ಬೇಡ ನಾನ್ ಬೇಡ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿನೇ ಅವನಿಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ? ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕುಮಾರನೇ. ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಹೊರತು ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕುಮಾರನೇ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮದನ ದಹನ ಅದಕ್ಕೇನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಕಾರಣ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮದನ ದಹನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕರ್ಟೇಲ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೆನ್ಶಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮದನ ದಹನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೋತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳು. ನೀನ್ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪಸ್ಸು, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಲಾಗ್ನಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಪೆನೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪೆನೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ವಿನ್ ಓವರ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಯು. ನೋಡೋಣ ನೀನು ಅದು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಪರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು. ಪರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆ, ಅಪರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆನೂ ತಿಂದೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಠೋರವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲವಾಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 4 ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನು ಹುಡುಗಾಟನ? ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡಸರು, ಆ ತರ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಏನು ಒಂದ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಒಂದ್ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಉಮಾ ಪರಿಣಯ. ಪರಿಣಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಮದುವೆ. ಪರಿಣೀತ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ಲು, ನಾನು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀವ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದೇಹ ಭಂಗ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ಅಮರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 24 ಪರ್ಯಾಯ ಪದದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಅನಂಗ ಅನ್ನೋದು. ಮದನಃ ಮನ್ಮಥಃ ಮಾರಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ ಮೀನಕೇತನಃ ಕಂದರ್ಪಃ ದರ್ಪಕಃ ಅನಂಗಃ.
ಕಾಮಃ ಪಂಚಶರಃ ಸ್ಮರಃ ಶಂಬರಾರಿಃ ಮನಸಿಜಃ ಕುಸುಮೇಶು ಅನನ್ಯಜಃ ಪುಷ್ಪದನ್ವಾ ರತಿಪತಿಃ ಮಕರಧ್ವಜ ಆತ್ಮಭೂಃ ಶೃಂಗಾರಯೋನಿಃ ಶ್ರೀಪುತ್ರಃ ಶೂರ್ಪಕಾರಾಚರಿತ್ಯಪಿ ಅರವಿಂದಮಶೋಕಂಚ ಚ್ಯೂತಂಚ ನವಮಲ್ಲಿಕ. ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 24 ಪರ್ಯಾಯ ಪದದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಅನಂಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು? 3ನೇ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ ಕ್ರೋಧಂ ಪ್ರಭೋ ಸಂಹರ ಸಂಹರೇತಿ ಯಾವದ್ಗಿರಖೆ ಮರುತಾಂಚರಂತಿ ತಾವತ್ಸವನ್ನಿ ಭವನೇತ್ರ ಜನ್ಮ ಭಸ್ಮಾವಶೇಷಂ ಮದನಂಚಕಾರ. 72ನೇ ಶ್ಲೋಕ 5ನೇ ಸರ್ಗ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಶಿವಪುರಾಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಿದಾಸ ವಿರಚಿತ. ಏನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆವತ್ತಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅನಂಗ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಮನ್ಮಥನಿಗೆ. ಮನ್ಮಥ ಅಂದ್ರೆ ಮನಃ ಮಥನಾತೀತಿ ಮನ್ಮಥಃ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಡಿದವರು. ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಮನಮಥನ. ಇದು ಶಿವರಾಮ್ ಅವರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಮನಮಂಥನ ಅಂತ. ಮನೋನಂದನ, ಮನಮಂಥನ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಶಿಯವರ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಬೈ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಘುವಂಶ ಈಸ್ ವಸಿಷ್ಠ ಆಶ್ರಮ ಅಭಿಗಮನ. ವಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಂದಿನಿ ವರ ಪ್ರದಾನ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ಮಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಂದಿನಿ ಧೇನುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ವಸಿಷ್ಠರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದಿಲೀಪನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದಕ್ಷಿಣಾದೇವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಎಂಥ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರುತೇರಿವಾರ್ಥಂ ಸ್ಮೃತಿರನ್ವಗಚ್ಚತ್. ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಅನುಸರಿಸೋ ಹಾಗೆ ದಿಲೀಪನನ್ನ ಸುದಕ್ಷಿಣೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲು ಸ್ಮೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದ ವೇದ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ವೇದದ ಕೊನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಆಗಿರೋಂಥ ಉಪನಿಷತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರಾಣವಾದ್ರಿಂದ ಹೋದ ವರ್ಷ ಪುರಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪುರಾಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗೋದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಆಗಿಂದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದ್ರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗವತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ. and we are following Kumara Sambhava tradition of Kalidasa. Bharati Vidya Bhavan is following the Kumara Sambhava tradition of Kalidasa. Therefore, we are traditionalists within quotes. ನಂದಿನಿ ವರ. ನಂದಿನಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ತನ್ನಂತಾನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಂದಿನಿನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಿಲೀಪ. ಆಗ ನೀನು ಮೂರ್ಖ, ನೀನೊಬ್ಬ ರಾಜ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಸುಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಮಾತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಒಂದ್ನಾಲ್ಗೇನ ಎರಡ್ನಾಲ್ಗೇನ ಹಾವು ಅಂತ ಬೈಯೋರು, ದ್ವಿಸರ್ಪ ಅಂತ, ಸರ್ಪ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ನುಡ್ದಂಗೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿಯಿಂದ ಆನರು, ಆನರಿಂದ ಆನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಅದು, ಗೆಟ್ ಆನ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೆಟ್ ಆನರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಹೌ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಘು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ವರ್ಣನೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಘು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ. ರಘು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾಗ ಕೌತ್ಸ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ವರತಂತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 14 ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇವನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಘು ಅವನು ನೋಡಿ ಡಗ್ಗನತ್ತೆ ಕೌತ್ಸನಿಗೆ, ಇಂಥವನ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗಿಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು 14 ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ರಘು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಡಂಗುರ ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ರಘು, ಕುಬೇರನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಘುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಕುಬೇರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಂತ. ಅದು 14 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ರಘು ಅವನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ದ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಕೌಸ ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ 14 ಕೋಟಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಾಸು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ. ರಘು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಂತೀವನು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು. ಹಾಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈ ಕೊಡ್ದೇನೆ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ?
14 ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್ಟ್ರಾನಾಮಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಮಾತು ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಸೊ, ನೋ ಮೀನು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಏಡ್. ಡಿಡ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೇ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫೋಲ್ಜರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ 1,22,414 ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಆನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅಜ ಸ್ವಯಂವರ ಅಭಿಗಮನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಜ ಸಂವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಜ ಮತ್ತು ಇಂದುಮತಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಕರುಣರಸ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಒಂದು ಪಾರಿಜಾತ ಹೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಎಂಥ ಕೋಮಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಳು. ಕೋಮಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕೋಮಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ನು ಚಂಡೆ ಹೂ ಬಿದ್ದರೆ ಸಮಾಧಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡೋಳು ನೋಡಿ. ಅದು ಸೋ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್. She dies when a parijata flower falls on her. What could be her competence? You see, that is the sensuousness with which Kalidasa comes out in describing the maiden's beauty, and which should be treated not from the point of physical beauty, but from the point of divine beauty. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗಲೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಜಾಗೃತವಾಗೋದು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಬೇಕು. ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ದಹ್ಯತೆ ಐತಿ ದೇಹ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿರೋ ದೇಹ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟತ್ತೋ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆಯತ್ತೋ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೋ ಕುಗ್ಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕುಗ್ಗತ್ತೋ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಬೀಳುತ್ತೋ ಸಾಯತ್ತೆ. ಈ ಆರೂ ಕೂಡ ದೇಹ ಧರ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರಂ. ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್, ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಇಸ್ ನಾ ಶರೀರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೆ ಹಂತಾಚೇನ್ಮನ್ಯತೆ ಹಸ್ತಂ ಹತಶ್ಚೇನ್ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ಉಭೌತೌ ನ ವಿಜಾನೀತೌ ನಾಯಂ ಹಂತಿನ ಹನ್ಯತೆ. ದೀಸ್ 2 verses you find in the Shruti Kathopanishad, wherein the Guru, being Yama, teaches that to his pupil Nachiketa, and the same 2 stanzas also occur in the Smriti Bhagavad Gita, 2nd chapter, 54 to 72nd stanza. While discussing the Sthitaprajna Lakshana, the Guru Krishna teaches that to the Shishya Arjuna, and the same has been incorporated in the form of a beautiful simile for which Kalidasa is well known in the 2nd canto, 2nd stanza of his last but one work Raghuvamsha, which is as follows. ಶ್ರುತೇರಿವಾರ್ಥಂ ಸ್ಮೃತಿರನ್ವಗಚ್ಚತ್. ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಕಾಳಿದಾಸನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವಿಲಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಉಪ್ಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ. ಉಪಮಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಉಪ್ಮಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ 3 ಉಪಮಾಸ್ ಹಿ ಯೂಸಸ್. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. 3 ಉಪಮೆ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವೃಷ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಂಭ ಇವಾಂಬಮಾಹ ಅಪಾಮಿವಾಧಾರ ಮನುತ್ತರಂಗಂ ಅಂತಶ್ಚರಾಣ ಮರುತ ನಿರೋಧ ನಿವಾತ ನಿಷ್ಕಂಪ ಇವ ಪ್ರದೀಪಂ. ಎಂತ ಉಪಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ದೀಪ ಉರಿಯೋ ಹಾಗೆ, ಅಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಂತೆ 3 ಉಪಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಳಿದಾಸ ಶಿವನ ತಪಸ್ಸಿನ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ, ವಿಚ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಯು ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ರಸಗಟ್ಟೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಒಂಥರ ಅದೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಲ್ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಬಂದರೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರ. ವಾಟ್ ಎ ಫೈನ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ರಾಮ ಕಮ್? ರಾಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದರಲ್ಲಿ ರಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು? ರಾಮ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ರಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಾ ಈ ಮಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ? ರಾಮ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರಾ ಶಬ್ದ ವಿಶ್ವವಚನ ಮಶ್ಚಾಪಿ ಈಶ್ವರವಾಚಕ. ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ. ನೋಡಿ, ರಾ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲುಗು ರಾ ಅಲ್ಲ, ರಾ ರಾ ಪೋರಾ ಆ ರಾ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾ RAW ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಅಂತಾನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ರೈಷ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಿರೋ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತೇ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಮು ಕ್ರೀಡಾಯಾಮ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮ ಶಬ್ದ ರಾಮ ಪೂರ್ವತಾಪಿನಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ರಾಮ ಉತ್ತರ ತಾಪಿನಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ, ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ವರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಮಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಬರೀ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರ ತತ್ವಮು, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ತತ್ವಮು, ಜಮ್ಮಲ ಮಡಕ ಮಾಧವ ಶರ್ಮಾ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8,000 ಪುಟ ಆನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ರಾಮ, 8,000 pages in Telugu on Ramavatara Tattvamu and Krishnavatar Tattvamu. Those copies were there in Central College, but unfortunately when the library was shifted from Central College to Bangalore University at Nagarbavi, that was lost. Such a valuable work. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾರೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ತರಹ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರೋವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಕಸ, ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಕಸ ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯನೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಸ್ ಎ ಗಾಡೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಣೂರು ಭೀಮ್ ಭಟ್ರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ತಗಲಾಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಅವರು ಛತ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ದಿನಾ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಭಾರ ಅಂತ. ಭಾರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರಸ್ವತಿನಪ್ಪ, ಅದು ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಾಮಾವತಾರ. ನೌ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ to the Western epics, how does it look? That is from comparative sense of Eastern epics and Western epic. Epic is a long tale in verse. The principal characters are famous heroes. Many legends and exploits are worked artistically into the texture of the epic. Events are magnified by tradition and poet's own imagination. The supernatural and the magical element is prominent. The epic contains a number of thrilling episodes, battles, troops, wandering ordeals. Don't you find these descriptions in Indian epics? I just now discussed Western epics. Just apply this to Raghuvamsha and see for yourself. ಯಾವ ಗುಣ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಬಲ್ವು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವೀರವಾಗಿ ಕಾದಾಡೋರು ನಾವು ನೋಡಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ. That's how the relevance of Mahakavyas to 21st century. That is the message of Mahakavyas. We are not just glorifying Mahakavyas. Don't think that we are having idol worship. Let us come to reality. Let us face the realities openly. Whatever Westerners are discussing as the principal characters which have been there in the Virgil or Homer, which was learnt yesterday and today morning, exactly has been reflected by Kalidasa in Raghuvamsha and Kumarasambhava in day before yesterday and the first day's lecture, which I am trying to combine all of them and put before you in the form of Chow Chow Bath. That's what I am doing now. I am just combining that with this, and in this particular paper, that's what I am presenting now. Applying Western epics to Indian epics and show its relevance. That epics are always relevant. They are not outdated, they are not outmoded, they are not outmolded. They are relevant for all times to come. Who will not see a hero in the present day? Who will not see a villain in the present day? And that exactly is the concept. Ramadivad vartitavyam natu Ravanadivat. Live like Rama, not like Ravana. You do this, you don't do this. If you say you don't do this, we will be in confusion. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ. ಸತ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ, ಧರ್ಮಾನ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ, ಭೂತ್ಯೇನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂಚರ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ. ಅದನ್ನು ಹೇಳು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಾಸ್. ಸರ್ಗಬಂಧ ಮಹಾಕಾವ್ಯಂ. ಎ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಂಟೋಸ್. ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಟು Milton's Paradise Lost and apply that to Raghuvamsha. Has it not been divided into cantos? And each canto has got a name. And
around that name, the entire stanzas of that particular canto revolves. So the subject matter is chosen like that. And that is the common factor between Indian epics and Western epics, and even today it is relevant. And we have the description of the kidnapping of the maidens. Don't you see that in the present day society now? How many women have been kidnapped by how many supposed to be heroes, who think themselves to be heroes by doing that extravagant act? So, what are the rules and norms which have been dictated in epics have been there even in the present day. Therefore, how do you say that epic is not relevant? According to me, epic is more relevant in 21st century than it used to be in the earlier centuries, because in this day we are losing grounds in our value system. Where has the value system gone? Modern man knows the price of every commodity but value of none. Who knows the values? Values are not rules or statutes to be written down in the form of law. They are internalized process of living to be passed on to posterity in its pristine purity, as Radhakrishnan would have it. Indian History of Indian Philosophy, Volume 2, page 442, paragraph 3, line 1. George Allen Publications, London, 1932. So, where do you say that it's not there? Try to inculcate values. That is the message of the Mahakavyas to the younger generation, because we are losing our values. Therefore, we are in chaos. We are committing suicide, and all these wrong things are being come up. And just because somebody says, you read a personality development book, you go to Robin Sharma, you go to Shiv Khera. I don't deny that, don't read that. But did not the same things tell in Rigveda? Pashye masharadashratam, jive masharadashratam, nanda masharadashratam, moda masharadashratam, prabrava masharadashratam, ajiya masharadashratam. Live 100 useful years. Be good to society. Do whatever you can do to the society. ನಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ದಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲ. Live fruitfully. Look at A.N. Murthy Rao. What spirit he had in his 100th age? In Gandhi Sahit Sangha, 8th cross, 3rd Main Road, Malleshwaram, I still recollect. One audience asked him, what is your future? 100 ವರ್ಷ ಏನ್ರಿ, 200 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಪ 103ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊನೆ ತನಕ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ನಾವೇ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ನಾವು ಕಲಿಸೋದು? You go to the class with full enthusiasm and not with a dumb kind of a head, so that they will not be inspired. ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೂತಿರೋರ್ನ ಮಲಗಿಸಬಾರದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್. Insomnia is a dreaded disease. If you sit in some of the teachers' classes, half the class will be sleeping, including me. I am not an exception. Sitting in the first bench, I have slept, not in the last bench. You require guts to sleep right in front of the teacher. The teacher asked me, why are you sleeping? Chemistry class. Sir, your lecture, which should have been awe-inspiring, is yawn-provoking me. If you talk the entire 1 hour with dull, dreary, decrepit, dismal and dreary voice, what better thing should I do ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಹೊರಬಿಟ್ರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ and not make them dullards. You should have that kind of spirit in you. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಸ್ಪಿರಿಟೇ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟು. ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು. ನಾವು ಇರೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅಂತ ಏನೋ ಮೇಡಮ್ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಂತೋಷ. ಆಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ 5 or 10 minutes ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಶೇರ್ ಸಮ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ invitation. Therefore, let us be true to whatever we have printed. So if you have got any pointed questions, you can certainly ask and we will share. Not that I am telling and you are listening. We are all learners. It is a process of learning ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 16 ಗಂಟೆ 50 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೂರು ಪಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓದಬೇಕಾದ್ದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ.
ಓದ್ತಾ 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 ನಾನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಕೈಲಾಸಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂತ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಗು ಗಾಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಸ್, so this kind of memory power that you have or many other scholars have, science and technology has not provided any solution to extract and archive it for the ages and centuries to come by. The kind of knowledge, scholarly, so not only him, the scholars whom we have heard all through last year, Vedas, Upanishads and many other things. Let me disclose to you one inner secret. You should promise me that you will not reveal it. Already everyone is listening, sir. ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮಾಷೆಗೆ. In Veda, there is one Medha Sukta. If you chant Medha Sukta 5 minutes every day, within 3 months, you can see whether your memory has improved or not. Mayi medham, mayi prajam, mayi yagnistejo dadat, mayi medham, mayi prajam, mayi suryo bhrajo dadatu ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಠನ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ ಇಸ್ ಅ ಟಿಪ್. ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೇಳೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೋಸ್ ರಿಯಲಿ ನೋ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರಾಯ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರೆ ಏನೋ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೈಕ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್. My question is as a lay person. Yes, yes. I know that you are not a lay person. I'm very much a lay. Please sit and ask. Feel comfortable. Yes. See, if we were talking about interpolations, interpretations, and using specifically Ramayana and Mahabharata as the source of inspiration. Regionally, if you look at entire India, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಕಂಬರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ತರನೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So does this, as my understanding goes, all this means that the genesis of all these interpretations or reinterpretations is because we consider both these Mahabharata and Ramayana as mythologies. Otherwise, when we consider Rama as an incarnation of Vishnu, how can we tamper with it? How can we question anything at all? Unless we do not have people who can interpret it for us. Yes, yes. ಆಮೇಲೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ they are all interconnected. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ he has got 2 wives ಅಂತ ಹನುಮಾನ್. So what do you expect if Mahabharata and Ramayana have specific messages arising from each character and their behavior? ಇದು ಆಂಜನೇಯನ ನಾವು we think he's a bachelor boy and then ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿರು ಅಂತಂದ್ರೆ what is the message that we get from the authentic Ramayana of Valmiki? And who classifies the Mahakavyas as Mahakavyas? With the context to India only, I want to know. Sure. Because we also had, if we can see whatever you were telling me, the framework of a Mahakavya, who are the characters and the content should be in that. If we can have political leaders, I think our friend from Kerala said that. Yes. Mahatma Gandhi, Nehru, in fact, Gandhiji bagene, there's a lot of difference. How could he be called a great leader? Antane. That is in the realm of politics. But now political leaders na tagondu hege Mahakavya ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? And if we can have that way, Mother Teresa ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ that can also become a Mahakavya. How can that be? It has to be rooted in the ethos of a region or a society or a culture, alva. So I would like to know what it is. Fine. You know, Ramayana and Mahabharata are no doubt the classical Indian epics, and it has spread to nooks and corners of the world. We have got Southeast Asian version, as you mentioned, Thai version, which I mentioned yesterday, where Hanuman gets married twice, not just once. One to Ravana's daughter and then to Vibhishana's sister, and gets 2 children, Machana and Mankuta, and they tie up Rama and drag him to Patala, and Hanuman, not knowing that they are his own children, fights with them and brings back Rama back to Buloka. So such fanciful things are there in Ramakin. That is the Thai version of Ramayana, based on which Professor Satyavrat Shastri wrote Ramakirti Mahakavyam, who inaugurated our Purana seminar last year in the same hall, and that is 25 canto epic. And I said that because I happen to be the Kannada translator of that, and that's been translated into 18 Indian languages now. Into Mahashweta Devi, she has done it to Bengali, and it has been translated into Telugu and other works. And there what happens is, it is based on the
Thai version, and the Thai people have got great reverence for Rama. You know, if you study historically, every king in Thailand is called Rama. Rama 1, Rama 13, Rama 14. So that's the kind of adoration they have got. And if you see Thai palace once, from this end to that end, you find all the Ramayana things which have been engraved there. And those poets, whatever inspiration they have got by looking at our tradition, and they go a step further, for your information, say that Ramayana took place in Thailand and not in India. They said Lavapuri. They show that particular place. Therefore, Lava was born in Lavapuri, and Lavapuri is in there and Thailand, and therefore the entire Ramayana took place in Thailand. You snatched it away from us. That is their version. And you have got Bali version, Indonesia version, we have got Laos version. And if you read 300 Ramayanas written by none other than A.K. Ramanujan, on which there was a discussion a day before yesterday, and also Robert Goldman and Sally Sutherland, who have taken up a joint project on Ramayana from Berkeley campus of California University in United States. They have translated all the entire Ramayana into different kandas, and their interpretation differs. And if you take the Ramayana translations of the various Indian languages themselves, Ramayana Kalpavrukshamu, on which we had a paper by Shrikant Rao yesterday, and the Kamba Ramayanam, that version. Now, which is authentic and which is not? That problem comes. Now, all those things are offshoots of original Valmiki Ramayana. Therefore, original is only Valmiki, and they are all the interpretations. And there is difference between interpretation and interpolation. That is where we have to draw a hard and fast rule. If it's interpreted, it's all right, but we should not interpolate it. I hope you understand the difference between interpretation and interpolation. Interpretation is giving the logical reason and establishing it from the traditional point of view. Interpolating is always talking in the reverse order, like the logic in our tradition. ದೊನ್ನೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪ ಇದೆಯೋ, ತುಪ್ಪದಿಂದ ದೊನ್ನೆ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಬಗ್ಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎದುರುಗಡೆ ಆನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಗೀಳಿಡಬೇಕು. ಗೀಳಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಆನೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಗೀಳಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಳಿದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I am not denying the scope of reasoning or logic, but reasoning and logic has its limitation. There is something which is above that, and that is experience. So until and unless you transgress logic, you can't go to that final experience, because your mind is always, you are the mental level and not supramental level. You have to rise from the level of Manomaya Kosha to Anandamaya Kosha. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಮಾತ್ಮಾಮೇ ಶುದ್ಧಂ ತಾಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾತ್ಮ ಭೂಯಾ ಸಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ. ಅನ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆನಂದ. ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ. ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಆನಂದಾರ್ಧೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಆನಂದೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಆನಂದಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಪಿ ಸಂವಿಶಂತೀತಿ. ಜಿಲೇಬಿ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ, ರಸಗುಲ್ಲ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದನಂತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೇನೆ ಜಿಲೇಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನೇ ಜಿಲೇಬಿನೇ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ. ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದೂದ್ ಪೇಡಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದೂದ್ ಪೇಡ. ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಾಕರ್ಕೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇನೇ ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಿಡತ್ತಾ ಅದು? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂದೆ, ಈಗ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬಸಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ರು, ಅಜ್ಜಂಪುರದ ರಾಮರಾಯರು ಅಂತ. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವರೂಪಾನಂದ, ಆದಿದೇವಾನಂದ, ನಾನು ಆನಂದ, ಜಿಹ್ವಾನಂದ, ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನನಗೆ, ವೈ ನಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ. ಅದೇ ಪರಮಸುಖ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸುಖಗಳು ಕೊಡತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಮಸುಖ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಎ ಲಯರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ. ಎ ಟ್ರೂತ್ ಟೆಲರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ. ನೆನ್ನೆನೂ ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸತ್ಯ, ನಾಳೆನೂ ಅದೇ ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪೂತಿನ ಬರೆಯೋದು ಹತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವೇ ಮದ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೆದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊನೆಯ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ,
ಅತಿಥಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಗತನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದಯಮಾಡಿ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿಪ್ಪ, ಅಭ್ಯಾಗತ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೇಟ್ ಕ್ರಾಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರೋನು ಅತಿಥಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋನು ಅಭ್ಯಾಗತ. ಯು ಶುಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆಸ್ ಅಭ್ಯಾಗತ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅತಿಥಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರೀಲಿ ಅಭ್ಯಾಗತ ಅಂತ ಅವ್ರದೇ ತಪ್ಪಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಖಂಡಿತವಾದಿ ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ SOW ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ SOW ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಸೌ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಗ್ ಅಂತ. ಮೈ ಡಾಟರ್ ಪಿಗ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಿಗ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ವಾ? SOU ಬರಿಬೇಕೆ ಹೊರತು SOW ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು 1000 ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆ ಕರಿತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಫಲಕೃಪಾ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು, ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಕೃಪಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಯನಗರ 3rd ಬ್ಲಾಕ್ 14th ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಬಲಗಡೆ 5ನೇ ಮನೆ. 28 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬೆಲ್ಲೋರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ನಂದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಸುಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳೋದೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟವನಾದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ದವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? VEHIC ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ರಿಕಟಿವ್ ಅಂತ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಬಿಡಿ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಎಂತೆಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಂ ವದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸತ್ಯಂ ವಧ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ವದ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳು, ವಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದು. ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಸತ್ಯಂ ವಧಾನೇ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಯೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣನೇ ಅಥಾರಿಟಿ. ನಾವು ಏನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಲ್ ಅದರ್ ರಾಮಾಯಣಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆದಿಕಾವ್ಯ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆದಿಕವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜಾತೇ ಜಗತಿ ವಾಲ್ಮೀಕೌ. ಕವಿನ ಶಬ್ದ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದ ಕವಿನ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು. ಕವಿ ಅನ್ನೋ ದ್ವಿವಚನ ಡ್ಯೂಯಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ ಬಂದಾಗ ಕವಿ ಅನ್ನೋ ದ್ವಿವಚನ ಬಂತಂತೆ. ಕವಯಃ ಬಹುವಚನ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ದಂಡಿ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತೆಯಿಂದ ಕವಯಃ ಬಂತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕವಿ ಕವಯಃ ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯನೇ, ಅದ್ರ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾತರ್ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗತಃ ರಾತ್ರೌ ಚೋರ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಧೀಮತಾಂ. ಇದನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೂಜಾಡೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆ ಇರೋದು, ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೊರಗಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ. ಜೂಜ್ ಬರೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂತ. ಸೀತಾಪಹರಣ ಆಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯಗಳು ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂತ ಇರೋದು. ಅದು ಅಂತರಾರ್ಥ. ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಉಸ್ಮೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಏಕ್ ಬುಡ್ಡ ಏಕ್ ಛೋಕ್ರಾ ಅವ್ರ ಮಾದರ್ ಛತ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿಪ್ಪುಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಇನ್ 3 words, 1,00,000 stanzas. ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಓದದೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾಗಿ ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಮೂಲಂ ಲಿಖ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಾತು, ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂಲ ತಂದು ತೋರ್ಸಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನೋ 36,512 ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಮನೇಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾತನ್ನ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ 7 ಜನರೇಷನ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರ ಮಾವಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಟಾಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ರಾಮಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೇನೆ ಎಂತ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 2 ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಮಾಯಣ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಮು, ಅದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ, ಕವಿ ಸಮ್ರಾಟನ ಬೆರೆದಿದ್ದು. ಆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 8,000 ಪುಟ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಪ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರಿಗೋ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಯ್ತು, ಮರವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಮರ 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 ಮರ, ಕೊನೆಗೆ ಮರನೇ ರಾಮ ಆಗತ್ತೆ.
ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಪಾಸ್. ಯಾರೋ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೈಕ್ ಸರ್. ಎಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಎಸ್ ಎಸ್. Yes, sir. Yes. Right, right. Yes, I know, yes. Right. Lakshmana said yes. that Naham Janami Keyure Naham Janami Kundale Nupuretu Abhijanami Nityam Padabhi Vandana. Now, yes. This verse is a very popular verse. Right, right. But this verse has not been accepted in the critical edition of the Valmiki Ramayana brought out by Oriental Institute, Vadodara. But there now, are what do you think yes, yes. of such interpolations? These yes. are interpolations, they term. Yes, yes, yes. And Goldman and his team yes. are translating the critical edition of the Valmiki Ramayana. I also want to know whether in Karnataka anybody is translating the critical edition. Yes, sir. Mind well, I am asking about the critical edition. Right. There are many popular versions of the Ramayana. Yes, sir. But whether anybody is... yes. Because I am doing that in Gujarati, in yes. Gujarat. I have already completed Sundarkand and Ayodhya Kand. So here also I want to know from this learned assembly whether anybody is translating the critical edition brought out by the Oriental Institute as Mahabharata critical edition was brought out by the Bhandarkar Oriental Institute. That also I want yes, to know. Yes, sir. Thank you very A much. very valid point. I am grateful to you for giving that particular information as well as your very thought-provoking question. Once we say critical edition, which critical edition is the question? Because I know that Pune, they have brought out critical edition, but Suttankar's edition, which has been published from Baroda, has been considered to be very authentic. Suttankar's critical edition in Kannada translation has been done by Mahakavyas N. Rangnath Sharma in 8 volumes, which is available at number 72, 6th Cross, NR Colony, Bangalore 560019. We can get all the 8 volumes, and that is being published from Suttankar's edition only in Kannada translation with word-to-word translation, summary, everything is there. And under that is also we have got the reference point also. So that would be the most authentic edition of Rangnath Sharma's Ramayana. That is very much popular also, and people don't know that he has followed Suttankar's edition, because people, they just want the summary and they want to enjoy Kavya and not go to the technical details of it until and unless scholars like you probe into that and give a fresh insight and not the sight, because we have only sight, we don't have insight. That's why J. Gonda, the former professor at Netherlands, he wrote a book called Vision of the Vedic Poets. That's why the spectacle shops, they put as vision board, not as sight. They say that they are giving vision to others. Just as Bata people announce pair for pairs. Pair, husband and wife go there, buy a pair of slippers and walk out. Pair for pairs, they put vision. So we want vision. That is the Vedic poets. Why it is called? Because Kavihi Krantadarshi Sarvadrik. That is there in our edition. So we don't know what is past and we don't know what is future. But a Kavi can know that. So in his mind, all those things will be going just like that, just as the picture goes before our hand and before our mind. So that is the difference between a real Gnanin and the person who is not a Gnani. And the problem here is, we cannot raise up to that level. Therefore, we think that they are not all right. We should try to rise up to that level and never pull them down to our level. That's the point. We should always have Arohana, never Avarohana. Yesterday I told him in a lecture, the J. Krishnamurti's point. Once, if you point out one step towards God, God will descend down 7 steps. If you try to ascend one step towards God, God will descend down 7 steps. And if you don't put the effort at all, what is the point? So you have to put the effort. Only then it can happen. Therefore, there are many critical editions of Valmiki Ramayana. That's why there is a popular statement, Ramayana itself is Ramayana.
There are so many Ramayanas that ultimately it's very difficult to decipher which is exact Ramayana. Therefore, in Kannada we say Ramayanave and Ramayana anta. So many Ramayanas have come. Ramasya Ayanam. Yesterday there was one very good remark. Ayana means movement. That's what they were saying. So movement of Rama from Ayodhya to Lanka is Ramayana. That is Vishwanath Satyanarayana's interpretation in Telugu Ramayana, for which he got Jnanapith Puraskar, and also he was known as Kavi Samrat from Vijayawada. Number 32, 3rd Main Road, Maruti Nagar, Vijayawada. That was his residential address. So where he wrote that particular thing, and hence what exactly is the basis for that we have to delve deep into it, and unbiased, critically, objectively we have to evaluate. That's the whole point, because once we attach some kind of belonging, immediately if I like you, whatever you write, I say, oh, he is a great scholar, because it blurs my objectivity and my critical sensibility. Therefore, we should have an open-mindedness, just as Rigveda says, Ano Bhadra Kratavo Yanta Vishwato Dabdaso Aparitasa Udbidaha. Let noble thoughts come to me from every angle, which is exactly the motto of Bharati Vidya Bhavan. They are doing that. Who said it's not important? What they say is important. That's why we have invited scholars from Kashmir. He is here. So, Kashmir to Karnataka, from Calcutta to Mumbai, you see, you look at the physical map. There is a popular statement, geography is about maps, biography is about chats. So geography is about maps and biography is about chats. After all, you talk about different things, whether it's a biography or an autobiography, that's where the question comes. Therefore, that is one way of national integration, which Bharati Vidya Bhavan is doing. We are integrating the entire India under one banner with the culture. Our culture should be promoted. What is Bharata? Bandre Bhava, Randre Raga, Tandre Tala. Bharata. ಅಂತ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅದು ರಾಮಾಯಣ. ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದು ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Ladies and gentlemen, we come to the last part of the 4-day event. Honestly, it is almost with a sense of sadness that I have to say this, because the 4 days has been a celebration of life itself here. Because we have seen so many scholars come onto one platform. We've had glimpses into great epics from the world over. We've talked about Sanskrit. We've talked about everything under the sun which comes into the Mahakavyas. So we come to, as per part of the last aspect of the 4-day event, I invite our distinguished dignitaries to come on stage. Shri Veerappa Moily, sitting Lok Sabha MP and former Union Minister, request you to please come on to the dais. Shri Manu Baligar, President, Kannada Sahitya Parishad, who was also as well known as a government administrative servant, Shri K.G. Raghavan, our Honorary Secretary, Shri Ramanuja, our Chairman, who's come all the way from Mysore. He was here for the inaugural. He's back here for the valedictory too, holding our hands. It is in the fitness of things that we have two literatiers amongst us in the chief guests, Shri Veerappa Moily, who's the recipient of Saraswati Samman, and Manu Baligar, also, who is the president, like I said, of Kannada Sahitya Parishad. I now request our chairman to please welcome our guests. Shri Ramanuja. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆನೋ ಭದ್ರಾಃ ಕರ್ತವೋ ಎಂದು ವಿಶ್ವತಃ. ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವರಿ ಸೈಡ್. ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ and greetings from Bharatiya Vidya Bhavan. It is my privilege to welcome all of you to the valedictory function of National Conference
on the message of Mahakavyas in the auspicious abode of Sri Krishna. A great feature of Mahakavyas is that it is to be read for intellectual or emotional stimulus. Even if its plot is borrowed from a Purana or Itihasa, it is given a mundane treatment. Characters are shown as involved in human passions and daily routine modeled on worldly pattern. Supernatural events are given a rational and plausible gloss. Human emotions and imagination of the individual poet gain greater importance than established formulas. Various characters in Moiliji's Ramayana Mahanveshana stand out in this context. In his critical review of Ramayana Mahanveshana, R. Balashankar, editor of Organizer, observes thus: "What we have is an excellent work embodying a rare purity of thought and lofty moral ideals expressed with an enduring poetic charm. He has made the context akin to Indian situation today. He has taken liberties, allowed his personal likes and biases to creep in, but never deviating from the spirit and substance of the original theme." Sri Marapadi Veerappam Moili Ji, former Union Minister, holding various important portfolios and writer par excellence, is a friend of Bhavan, is a literary figure of note. He is a writer, columnist in Kannada and English, and has authored several books, all in Kannada and also in English. He has over 16 works to his credit, including the magnum opus Ramayana Mahanveshanam. His works have been translated in English and other Indian languages. His word Kotta has been made into telefilms in both Kannada and Hindi, directed by M.S. Satyu. Two works, Sagara Deepa and Premave Balina Belaku, have been made into feature films. Divided into 5 volumes, Ramayana Mahanveshanam was first published in 2007 in Kannada. This kavya has been translated into English, Hindi, Telugu and Tamil. In the kavya, Moiliji tried to explore the Ramarajya or the true principle of the ideal state from a secular and modern point of view. Moiliji has a biography of Dr. Moili titled Where the Mind is Without Fear. In fact, I was just now checking up with him whether it is in Kannada. Where the Mind is Without Fear has been written by Shashidhara Murthy and Paul Varghese. An avid social thinker and researcher, Moiliji spent 5 years researching the history of a dwindling tribe and collected more than 300 words of its dying dialect before beginning his novel Kotta. When you have a discipline in writing, it comes naturally, he says. A versatile writer, he is at ease, be it novels, essays, dramas or poetry. In an interview to Bar and Bench, he said, "This is how I go on writing. It is an unstoppable journey." Moiliji has been honored by Amin Sadbhavana Award in 2000, Devaraja Aris Prashasti in 2001, Aryabhatta Award in 2001, Dr. B.R. Ambedkar Award in 2002, Murthy Devi Award in 2007, and Saraswati Samman 2014 for his famous Kannada Mahakavya Ramayana Mahanveshanam. We at Bhavan sir are privileged to have you with us, an author of a Mahakavya in this valedictory event. Thank you, sir, for making it to the event, and hearty welcome to you. Sri Manu Baligar, former director in the Department of Kannada and Culture, is a good friend of Bhavan and is known for his pro-Kannada initiatives. 25th President of the Kannada Sahitya Parishat, he has written several works, including compilation of poetry and short stories. He has authored biographies and plays. We remember with gratitude his help for various projects of Bhavan. He has given full support for publishing Mahatma Gandhi's Kannada works. So far we have published 25 volumes, totally supported and funded by his good initiative, Manu Baligarji. In fact, after he has left, we are now struggling. Translations are ready, but Manu Baligarji is not there. So we are struggling for that. In fact, we have published, Bharatiya Vidya Bhavan has published Manu Baligar's biography also in Kannada. So, with all this, ladies and gentlemen, I welcome. Today, just now we heard the eloquence of Dr. Ranganath. I was totally in a different plane.
And everybody was asking how you will remember. Now I think I must try, Mr. Ranganath, you must now teach me that Megha, something so that I can remember all the words. I will come as a Shishya to you. With this, I heartily welcome all of you to this event. Welcome all. Thank you. Thank you, Sri Ramanuja. We would now like to felicitate our guests, Sri Veerappa Moily and Sri Manu Baligar, because as a mark of appreciation for having come here and to spend some time with us and address a few words to us. I now request Sri Ramanuja to please felicitate Sri Veerappa Moily and our Secretary, Sri Raghavan. It is but apt that Sri Moily is with us today because he's an excellent writer himself, having won several awards, like I said, being topped off with the Saraswati Samman. We find very few politicians in our country who read, leave alone write, and write pieces which are of literary value. Our chairman will now felicitate Sri Manu Baligar, who also made an excellent name as an IAS officer of our state. That's the latest book that we are releasing, Message of Mahapuranas. It's available outside for those who want to buy it. It contains the complete evening of the Message of Mahapuranas that we brought out the entire event. I now request Dr. S. Ranganath, who has been the excellent program coordinator for this 4-day event and previously too for all our 3 conferences, and who is the director of Sanskrit Studies, NMKRV College, to sum up the 4-day event. Thank you, Madam. At the very outset, I am grateful to Bharati Vidya Bhavan, Bengaluru, and ISKCON for giving me this unique opportunity to edit the book on Puranas of last year, and also for making me the general coordinator of this 4-day mega event on Message of Mahakavyas this year. The Message of Mahakavyas seminar was inaugurated by Mahamohopadhyaya, who had come all the way from Varanasi. And he has got Mahamohopadhyaya title not only from Varanasi but also from Tirupati. So the connecting link between the South India and the North India is the double Mahakavya and the double Mahakavi, and he is none other than Reva Prasad Dwivedi. He has written 2 epics based on Ramayana, Sita Charita and Uttara Sita Charita. Therefore we thought he is the most appropriate person to inaugurate the seminar on Mahakavyas, as he himself is a Mahakavi writing in Sanskrit in the 21st century. And this particular session was presided over by Madhu Pandit Das ji, the president of ISKCON Bangalore. And after this inaugural session, we also had the honoring of the great scholars who have done yeoman service to the field of literature. Who has not heard the name of Professor T.V. Venkatachal Shastri? Venkatachal Shastri is a name not only in Karnataka, but his name and fame has spread even overseas. People like Sheldon Pollock, who come to Mysore to learn Kannada from Venkatachal Shastri, and such an eminent scholar was honored here, and he has written a monumental work on Mahakavyas Lakshanas. Therefore, that was also very, very pertinent from that point of view. And after the inaugural session, we also had the unique honor of getting the papers from literally nooks and corners of India. We have Shafiq Shauk, who has come all the way from Kashmir, who is here, and we have scholars who have come from Gujarat, and our own Vijay Pandya ji, he is here. He is from Ahmedabad, Gujarat.
We have scholars from Bengal, we have scholars from Andhra Pradesh, we have scholars from Delhi, we have scholars from Varanasi, and literally the entire map of India have been put together in this particular platform in keeping with the motto of Bharati Vidya Bhavan, Ano Bhadra Kratavo Yanta Vishwataha. Let noble thoughts come to us from every angle, and every regional Mahakavya based on Ramayana have been discussed threadbare here. 52 papers were read in 4 languages. There were papers in Sanskrit, there were papers in Hindi, there were papers in English, and also papers in Kannada. So that is the length of the entire thing. Therefore, no language bar, no state bar, and the only thing is to convey the message of Mahakavyas to the modern youth and to instill the kind of value system which unfortunately we are lagging behind, because in the modern days, modern man knows only the price of the commodity and value of none. And how relevant is Mahakavya? Because Mahakavyas are scientific. Mahakavyas are having the concept of managerial techniques. Mahakavyas have the concept of law. And how exactly the present government can control oneself in a very assiduous manner has been talked about in Ramayana and Mahabharata. Shanti Parva, if we take, we have got the great advice given by Bhishmacharya to Dharmaraya. How exactly it should be conducted. So from every point of view, the Mahakavya is down to earth, it is relevant for 21st century, and it is relevant for youth, and it caters to the burning problems which the modern youth are raising, for which the answers have been given in this session of all the 4 days. And all the scholars they have shed their wisdom in making this program a grand success, and we are greatly honored and we are immensely happy that a person of the caliber of Veerap Moily is here, who himself is a Mahakavi, and on Ramayana he has got the famous Saraswati Sanman. Who else can be there on the platform for valedictory session? So it has started with a Mahakavi who has written a Mahakavya on Ramayana, and it is ending with a Mahakavi who is writing who has written a Mahakavya on Ramayana. Therefore, that is Ekavakyata between Upakrama and Upasamhara, between the introduction and conclusion, between the inauguration and valedictory. So that's how the whole seminar has been brought out in such a nice fashion. And on account of this, I am sure that all the audience who have been here have been of immense help. The papers which we have already received, and that will be published in the form of a book, because some of the scholars were expressing that opinion. I could not read my paper in full, therefore if it gets printed it will be known. Yes, definitely it is going to be printed, because last year we had the same kind of seminar on Puranas that is being released, and the copies are available outside also. You can have the benefit of looking at it. And this year whatever we have done, we have so far collected 41 papers, and 11 more papers once we start publishing it, and it will be in your hands in near future. And this is the general scope and the vistas of the entire tradition of Mahakavyas. I am immensely grateful to Bharati Vidya Bhavan for reposing confidence in me to make me as the general coordinator for these 4-day deliberations, and I am particularly thankful to the authorities of Bharati Vidya Bhavan, Shri K.J. Raghavanji, Honorary Secretary of Bharati Vidya Bhavan, who is one of the pillars of the entire conference, Shri Ramanuja, who has given his able support throughout, being the chairman, Shri H.N. Suresh, the dynamic and dedicated director of Bharati Vidya Bhavan, and all of them, and I am grateful to all of you. Thank you so much. Thank you, Dr. Rangnath. It's always a pleasure to listen to you. You have given us not only a bird's eye view of what transpired in the 4 days, but the very essence of what it is. Thank you so much. I now request Shri Veerappa Moily to deliver the valedictory address. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Salute to all of you who have been participating in this great event which commenced from 17th of June, of course ending up now. This has been sponsored by Bharatiya Vidya Bhavan, Bangalore, along with ISKCON, and the theme is quite unique in nature. It is to present message of Mahakavyas.
I'm always afraid to see Mr. Suresh, because last time I was to participate in the messages of Mahapuranas, but I think last minute I could not come because of the death of my brother. But this time I was very particular, quite conscious of this program, and I said I will never miss this program. This is a great event and a great message to all of us. Then I was asking Dr. Manu Banegar whether I should speak in English or Kannada. He said, as usual, President of Kannada Sahitya Parishad, he wants me to speak in English. So anyway, I will try to mix up both English and Kannada together. Kannadalli ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. I also thank Mr. Ranganathan. Of course, I don't know whether I met him earlier or not. I think I met him. It's the kind of passion he has to speak of on Ramayana. I think we are highly enriched. I think it inspires every one of us. I think I have also written another epic poem on the Sirimudi Parikramanam, that is on Draupadi. You must know that I have written as a autobiography of as if I am possessed with the spirit of Draupadi, and I wrote that Mahakavya, again equally bigger volumes. Now after that, I thought I should come out from this Mahakavyas. I have been struggling to come out, to come out from the Mahakavyas, because it's a question of Mahakavya means swimming in the ocean, flying in the sky. There is no limit at all, either for the ocean or for the bird to fly. I think that kind of a vista, that kind of a wide canvas with which we write. Now, again, because of persuasion from Shravanabelugula Swamiji, now I am writing on Bahubali of Jains, that is Gommatesha. I have already written the script, that is over. Now it is being edited. Perhaps somewhere in 2018 it will be released. So that was a different theme altogether. The coming from Ramayana to Mahabharata, then going over to the different world of literature, world of religion like Jainism. It was not an easy job. I had to make up my mind, and that is why my mind has to be converted first before I get into the new field. That's how I think last 1.5 years I have given up non-vegetarian completely, because my mind has to be attuned to that. That's how it is. A writing Mahakavyas is a tapas, according to me. You need to totally get into that, forget the entire other world, and that at the time we write, that's the world, a new world that we are just getting into, and that's my exercise. I am always grateful to Sri N. Ramanuja. He is a great inspiration to all of us. The kind of leadership he has provided, both H.N. Suresh and also N. Ramanujam, the kind of leadership they have given to this Bharatiya Vidya Bhavan is great. And we thought then after the demise of the Mathur, we thought there is a big vacuum. I think both of them filled in that kind of a vacuum, and it's a wonderful institution. K.G. Raghavan is my colleague lawyer, who has also taken up on the great task of propagating the messages of Bharatiya Vidya Bhavan very well, and taking a lot of interest in that. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ತಾವು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರ, ಎಷ್ಟು ಈಜಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿದ್ರೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಥೀಮ್, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ
ಉದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಮಾಯಣ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮಾಯಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ 3000 ರಾಮಾಯಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ ದರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು, ಬದುಕಿನ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭೂತಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸೆಳೀತದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಂಥವರು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂಥ ತತ್ವ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ನೋವಿನಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನ ನೋವಿನಿಂದ ಅದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬೇಟೆಯನ್ನೇ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಬೇಡನೊಬ್ಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಥುನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಡು ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿಯ ಆಕ್ರಂದನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದವನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹರ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂತ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅದು ಎತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇದು ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇವರು ಹೋದರು. ಅವರು ಹೇಳುವ ಬದಲು ನನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾರತದ ಕವಿಯಾದ ಸತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಇವರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಥರ ನಾನು ಮೊಯ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮಾನ್ವೇಷಣ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್, ಬಟ್ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಬರೆಯೋರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಓದೋರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನೋವನ್ನು ಯಾರು ತನ್ನ ನೋವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರೆಂದೆಂದೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾಜೀವಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ಯಾಷನ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲದವ ಅವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕವಿಯಾಗಲಾರ. ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೈನ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡತನ, ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಎಂಥದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಊಹೆಗೆ ಸಿಲುಕದಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಅನುಭವ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನೋವಿನ ಕಾವ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೋವು ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೋವುಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗ್ತದೆ, ಹೊರತು ಎಷ್ಟೇ ಸಹೃದಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸೈಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾಟ್ ಎನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್. ಇಂಥ ಕಾವ್ಯ ನೆಲದೊಡನೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಆಕ್ರಂದನದ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹೃದಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು
ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿತೆ ಜಗವು, ರಾಮರಾಜ್ಯವೇ ಕನಸು, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತ್ತೇನೋ, ಸುಖವು ಲಭಿಸಿತ್ತೇನೋ, ಎಡಬೆಳೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಬದುಕಿನಾಟ, ಭೂಮಿ ನಡುಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಪ್ರಳಯವೇ ಬೋರ್ಗರೆದು ಬದುಕು ನುಂಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಅಗ್ನಿ ವಿಕೃತ ಸೇಡಿನ ಲಾವ ರಸವೇ ಉರುಳಿಸಿತು ಮೂರು ಗೊಮ್ಮಟವ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುದ್ವೇಷದ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಡುಗು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಾತಿ ಮತ ವರ್ಗಗಳು ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಸೌಧಗಳ, ಅಧರ್ಮವಾಯಿತರಗಿ ಅರಗಿನ ಮನೆಯು ಮತದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭೀಮ ಭೂಮದಿ ಅಗ್ನಿ ಹೊತ್ತಿರಲು, ಧರ್ಮ ಮತ ಪಂಥಗಳು ಸಾಗರದ ಅಲೆಯಂತೆ ಚಲಿಸಲು, ಮತಾಂಧತೆಯ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯು ಸುಡುತ್ತಿರಲು, ಜಾತ್ಯಾತೀತೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಧೂಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲು, ಹೆಮ್ಮರವೇ ಉರುಳಿದಂತೆ ಮಾನವತೆ ಧರೆಗುರುಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮನದುಂಬಿ ನಾನೀಗ ಹಾಡುವೆನು, ಪರಮಾಣು ಪಂಕದಲ್ಲೂ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವ ಪಶು ಸದೃಶ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೋಡುಗಡ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀಗ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ UN ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ವಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘರ್ಷ, ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಳೆಯ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಹಳೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಭಾರತದಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಹಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ತಡೆಬಂಡೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ದಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್. ಆ ಪರಿಧಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಿಂದಲೇ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಮ ಆಳಲಿಲ್ಲ, ಭರತ ಆಳಲಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲೋ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ, ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ. 14 ವರ್ಷ ಯಾರು ಆಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೇ ಆಳಿದ್ರು. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಆ ರಾಮ ಅಥವಾ ದಶರಥ ನೀಡಿದಂಥ ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಮೂಲ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಶ್ವದ, ಅದು ಕಾಣುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೇ ಅವರು ಆಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಯಮ, ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಅದು ಇದೆ. ಅದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ. ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೂಲ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಳಿದ್ರು, ಅದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಶಳಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಸಾಲುಗಳು ಇವು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅವ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ, ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ.
ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದೀಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕಲ್ಚರ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಫ್ ಹೂ ಡೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನಗೆ ಹಗೆತನದ ದ್ವೇಷದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೇಟ್ರೇಡ್. ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ, ಯು ಆರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದರೆ ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು, ಈಗ ಯಾವ ಅಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆಯೋ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಪಶುವಾದಂತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಕೇಪ್ ಗೋಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೈ ವೈಫ್, ಯು ಕಿಲ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಯು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವುದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಸೋತೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಫ್ ಸೇಸ್. ಯು ಆರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿನಗೆ ಬೇಕು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಯುಗಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯುಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಚಿನ್ನವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಹೊರಗಡೆಯ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಶಿವಧನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್? ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ರಾಮ ಹೂಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್? ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ರಾಮಾಯಣದ ಸಂದೇಶ ಹೌದು. ಶಿವಧನಸ್ಸು ಪುಡಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಭಂಗಿಸುವುದೆಂದರೆ ನಾಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ರಾಮನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆದೆಯರಿಸಿದರೊಳಗೆ ಮುರಿದು ಹೋದುದರಿಂದ ಧರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಕೈಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶಿವ, ರಕ್ಕಸರ ವಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಶಿವ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಮುರಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಲೋಭಗಳ ನಾಶದ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಣುಬಾಂಬನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದೇಶಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಣುಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್. ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಕೇತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಧನುಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಲೆತ್ತಿಸಿದಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಡ, ಧರಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಶಿವಧನುಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದರಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯದರ್ಶನದ ಮಾನ್ವೇಷಣೆ ನಿರಂತರ ನಡೆದಿದೆ. ಅಣು ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಅದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ. ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ನೀತಿ ಬಹಳ ನಾವು ಒಂದು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಣುಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಾರತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ದು ಅಣು ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಐತೆ, ಅದನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡೋದರಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಕಾವ್ಯ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಕಾಯ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಹನುಮಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಏನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು.
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಂಡೋದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಂಡೋದರಿ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ, ಏನಿದೇನಿದು ಮಗಳೇ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೊಕ್ಕಿರುವೆ, ಎನ್ನನ್ನೂ ಸೆಳೆದಿರುವೆ, ನಾರಿಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದುವರೆ ಸಹಿಸಿರುವ ಅಗ್ನಿ ದಿವ್ಯದ ಬಾಳು ಸಾಲದೆಂದೆಣಿಸಿದೆ. ಯುಗಪುರುಷ ಬರಬೇಕು, ನಾರಿಯರ ದಿವ್ಯವನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ತರಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾರಿಯರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾರಿಯರನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯುಗ ಪುರುಷ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯುಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುಗಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈಗ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಾನ್ವೇಷಣಂ ವಿಸ್ತಾರದ ರಸಮಹಾಸಮುದ್ರವಾದರೆ, ಸಿರಿಮುಡಿ ಪರಿಕ್ರಮಣ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಉನ್ನತ ಹಿಮಾಚಲ ಶಿಖರ. ಇದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಯುಗವಂದ್ಯ ಯಾಜ್ಞಸೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಜನಕ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವವಳು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಒಲವು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿದ ತ್ಯಾಗದ ನಾರಿ. ಯುಗವಾಂಛೆ ಇದು ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಮಂ ಬಯಸುವುದು, ಮನದ ಪ್ರೇಮದ ಚಿಗುರು ಮರವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಚಿವುಟಿ ಬಿಡು. ಯುಗಕ್ಷೇಮ ಒಡಗುವುದು, ಅರ್ಜುನನ ಸೋಲು ಜಯ ನೋವು ನಲಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೈಸಿದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯುಗದ ಅಭಿಪ್ಸೆಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಆಶಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಅವಳು ಯುಗದ ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಒಂದು ಮಹಾ ನಾರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ವ್ಯಸ್ತಾಪಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತು ವಿಶ್ವದುತ್ಪಾದನಾ ಕಣವಾಗಿ ಮೇಳೈಸಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟದಿಂ ನಾಗರಿಕ ಲೋಕಮಂ ಸುಟ್ಟು ಪ್ರಳಯಾಂತಿಕೆಯ ನಾನೇನು ಎಚ್ಚರಂ ಎಂಬ ಮಾತು, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅವಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡ್ತಾಳೆ, ಗರ್ಜಿಸ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥನವೆಲ್ಲವೂ ಅವಳ ರೋಷಾನಲದ ಹೊಳೆ, ಮಹಾಹೊಳೆ. ಅದು ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಕರುಣರಸದ ಹೊನಲು. ವ್ಯಾಸ ಬಾರದಂತೆ ಅವನು ದುಷ್ಟನಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಕುರಿತ ಗೌರವ ಭಾವನೆ, ತಾಯಿಯ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮಮತೆ, ಕೌರವನ ದಾಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಮನದಮನದಲ್ಲೇ ಮರಗುವ ಅಂತಃಕರಣ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಕೊನೆಯಾಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀರ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಜಗೆ ಹೇಳುವುದು, ತರ್ಪಣವನವನಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ತಾಯಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯುವುದು, ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಮಲಗಿಸುತ್ತ ಕಮ್ಮನಿಯ ಸುರಿಸುವುದು, ಪಾಂಚಾಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಾವ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು, ಮಿಕ್ಕವರು 4 ರನುಜರು ಪೆಗಲ ಮೇಲೆನ್ನ ಮಸಳ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು, ನನಗಿದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಾಡಿನಲು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಪ್ಲವ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ಅದು ಸಮುದಾಯ ಸೋದರತಾ ಭಂಗವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಆ ಭಂಗ, ಸಮುದಾಯ ಆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಂಗ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಚೈತನ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಕುರಿತು ಜರ್ಮನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಒಬ್ಬ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶಿಖರದೆತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾರೋ, ಮಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ. ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆತನನ್ನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅವ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರು ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ
ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನೆದುರು ಹಿಡಿದರೆ ಎಡಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳುವೆ, ತಂದೆ, ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಬಯಸುವುದೆಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಇದು ನನ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಆಗಿದೆ, ವಿಕಾಸದ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಎನಿವೇರ್, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪರಿಕ್ರಮಣ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ದಮನಕ್ಕೆಂದೇ ನೀನಿಯೇ ಜಗದಿ ಮನ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷೆಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಸಂಚಯದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯವಳು ಜನಿಸಿರ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಬಳಿಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲು ಬಂದನೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣೆ ಅತಿ ಸುಂದರ, ಆದರೆ ಅವಳ ಚೇತನ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಚಂದ. ಪತುಗಳ ಇವರ ಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಏಕತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ನೇಹ ಕೌರವರ ವೈರಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು ವಿಜೃಂಭಿಸುವಷ್ಟು ಜೀವತೈರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 5 ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವ ರೈವರು, ಅವರು ಒಂದೊಂದು ನೇಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾಡುವವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ, ಆ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು 5 ಕೂಡ ಅವರ ನೇಚರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರಧಾರಣೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ದ್ರೌಪದಿಯವರು. ಅವಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದರೆ ನಾಗರಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಪ್ರಳಾಂತಿಕೆ ನಾನಹಳೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವಳು ಅವಳು. ಶ್ರೀಕುಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಂತೆ ಬದುಕಿಡೀ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸುವೆನೆಂದು ಯಾವ ಪುರುಷರ ನೆರವು ತನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಿಡಿದವಳು. ನಾರಿಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾರಿದವಳು. ದ್ರೌಪದಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಅವಳ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅವಳ ಶ್ರೀಸಹಜ ದಯಾಮತೆಯಿಂದ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆತಂಕದಿಂದ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಒಂದು ಯುಗದ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಅನನ್ಯತೆಯಿಂದ. ಇದನ್ನ ದ್ರೌಪದಿ ಈ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪುರುಷರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಪುರುಷರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಮುಡಿ ಪರಿಕ್ರಮಣ. ಅದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೇವತಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಳೆಂದೂ ಕಾವ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ, ಸಹಚರಣಿ, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥೆ, ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹಳೆಂದು ಅನೇಕರ ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೆದರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸಹೋದರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಪುರುಷನಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಮಹತ್ವ. ದ್ರೌಪದಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗವನ್ನು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಹಿಂಸೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕಳು. ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ರಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಸ್ವಗತ ರೂಪದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಗ. ದ್ರೌಪದಿ ಎಂದೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸಿದವಳಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅಪಹರಣದಂಥ ವಿವಿಧ ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಚಲವಾಗಿ ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮಹಾ ಸಂಕೇತವಾಗ್ತಾಳೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವಳು ಬದುಕಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಯುದ್ಧವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶೋಷಣೆಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ತಳಹದಿಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟದ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧುವಾಗಿದೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ 10 ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮಾಯಣ. ಈಗ
ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನಾವು ರಾಮಾಯಣ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಗೇನ್, ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಅವ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಪಂಚವಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ಸು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ there is no intention of colonizing the mind, colonizing the territory. ಅದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸೀತೆ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅವರ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಟಕವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅನೇಕರ ಶೋಷಣೆ, ತಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಕಟ್ಟು ಶೋಷಣೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ ಯು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಾಟಕವನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಯು ಶುಡ್ ಎಂಪವರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮುಂದೆ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ವನಜ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಭರವಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇವರು ವಶಪಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ರಾಮನಿಗೆ ವಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನೇ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ. ಲಂಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲಂಕಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತಿನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಭೀಷಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತಿನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹೂಶಿ ಅಂತೇಳಿ ದಿ ಚೈನೀಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್, ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ 20 centuries, 2000 years, we could conquer and govern entire China without sending even single soldier across the border. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವದ ಸತ್ವ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಡ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಹರಡಿತ್ತು, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಸೋಲ್ಜರ್? ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ತತ್ವ, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ, ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾರ, ವಿಕಾಸ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೋಮರ್, ಇಲಿಯಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ, ಜಗಳ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ತಂದೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಯಜ್ಞಸೇನ. ಯಜ್ಞದ ಮಹಾಗ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಬದುಕು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯು ಅವಳ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅವಳೇ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅವಳ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರೌಪದಿಗೆಂದೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಅವಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್. ಯಾರು ನೀನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಯಂವರ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಹೆಸರು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವ ಯಾರು ಮುರಿತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದ್ರೌಪದಿಗೆಂದೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಅವಳ ಅನುಮತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂವರ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ಅವಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಅವಳು ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪ್ರಸಂಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದೇ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಒಮ್ಮೆ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ
ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೆಲಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫರ್ಟೈಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಬರೀ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ. ಇದು ಬರೀ ಪುರಾಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವಂತ ಕಥೆಗಳು. ಇಂದು ಮುಂದು ಎಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಗತಕಾಲದ ಮಾನವನ ಉತ್ಕರ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸದ್ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಇಂದು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇನು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಇದರ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿದೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಯುಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಷಾಮ, ಡಾಮರ, ಭೂಕಂಪ, ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರ ಇವು ಯಾವುವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿಗಳಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದೆಮ್. ಅವು ಕಂಟಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೈರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸೋಂಕು, ವೈರಸ್ ತಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಳೆದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫಂಡ್ ವಾರ್ಸ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ತಾವು ನೋಡಿ, ರಾವಣ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಬಹಳ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾಯಣ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರಾವಣನಷ್ಟು ರಾಮ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಸೋಂಕು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುಬೇರಾಸ್ ಫಾದರ್. ಆದರೆ ಕುಬೇರಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ರಾವಣನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಿ ವಾಸ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ ತಂದೆ ವಿಶ್ವವಸು. ಆದರೆ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೆಜಿಟಿಮೇಸಿ ಆಸ್ ಎ ವೈಫ್. ಇದು ಈ ಕ್ರೋಧ, ದಾವಾನಲ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಇವನ್ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಜಿನೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಟರ್ನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಹೌಸ್. This can happen for every youth. This is where, you will have to be careful. You can be a Ravana or you can be Rama. You can be Hitler or you can be something else. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ವಾತಾವರಣ, ಆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಒನ್ ಹಿಟ್ಲರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪಾಸ್ಟರಿಟಿ, ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ತಾರತಮ್ಯ, ಪ್ರಿಜುಡಿಸಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಇದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾವ್ಯ. ನೀವು ಯಾವ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್. You can find such messages only in ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರುವ ಸುಡು ಕೆಂಡಗಳು, ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಭೂಪ್ರಳಯ ಹಾಗೂ ಸುನಾಮಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಜನಾಂಗ, ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಆಶಯ ಸೇತುಬಂಧ, ಜೋಡಿಸುವುದು. ಸೇತು ಅದನ್ನು
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದಿಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಟು ಬೈಂಡ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇತು ಬಂಧ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಸೇತು ಬಂಧ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ, ಭೇದಿಸುತ್ತಾ, ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಲವ್ ರಾಮಾಯಣ, ಐ ಲವ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಎಲಿವೇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಲುಕ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಅಪ್. ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾವ್ಯ. ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠತಮವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಮೌಲ್ಯಗಳ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ರಾಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಜನ ಹತ್ರ, ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಹಾಗೂ ಲಂಕೆ ಮೂರೂ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲಂಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಗಮ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಣುವುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇತು ಬಂಧನ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ರಾಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತನಕ, ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಬುಗುತ್ತದು. ಈಚ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಸೇ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶಗಳಿತ್ತು. ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ನಡೆಯುವ ಕಾಳಗವೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ. ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ, ಮೊದಲನೇ ರಾಮಾಯಣ, 2005ನೇ ಸಮಗ್ರ ರೂಪದ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಮ್ಮದು, ಇದು ಕೊನೆಯದ್ದು. 98ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ರಾಮಾಯಣಗಳಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೀರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದು ಒಪ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ 5 ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಅಹಿಂಸೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಡೆಸಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದು ಪ್ಲೇಟೋನ ಆದರ್ಶ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಈ ಗುಣಗಳು ಅವನ ನಡತೆಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ರಾಮ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಭರತ, ಮಂಥರೆ, ಗುಹ, ರಾವಣ, ಹನುಮಂತ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಿಭೀಷಣ ಇವರುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಪುರಾಣ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ, ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ತತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದವರು, ಇಸ್ಕಾನ್ನವರು ಇಂಥ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳು ನೀವು ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ, ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ
ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೇನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿರ್ವಾಹಕರದ್ದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. Sri Moili began with Ramayana, moved on to the Keynesian theory, then went on to Mahabharata, and he took up strands from Mahabharata and Ramayana, not just episodes. Episodes ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು, but ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು he has ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. That shows not just his depth of knowledge, but depth of understanding of these Mahakavyas. And the essence of what he said was, unless we go back to the Mahakavyas, which are value based and are a reflection of our culture, we are doomed anta. And one statement which really touched my heart was that he made a remark initially that he has stopped taking non-vegetarian food for 1.5 years anta. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ನಮಗೆ right from childhood we are used to it. So it's very difficult to give up any kind of food that you're used to, even for medical reasons. And the message he gave, as I interpreted, is ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ we will be able to evince interest, leave alone go through any of it ಅಂತ. So I consider his statement one of the salient messages of this national conference of 4 days. I also see Krishna Prasad here, today's vocalist. He's one of the rising stars in Carnatic music, and his father Venkat Narayana, who's the chairman of the Vishweshwara Cooperative Bank, and his mother is also here. Welcome to them. Now I request Sri Manu Baligar to say a few words, our chief guest of today. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು. ಅವರ 4-5 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದೆ. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕರೆದಾಗ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂತರ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವರು ಈಗ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜ ಅವರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಘವನ್ ಅವರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫೌಂಡರ್ ಈಸ್ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪದುಪಾದ. I wrote an article on him, about 18 to 19 pages article some 20 years ago, and it has been included in my book of a collection of my articles. Pujya Srila Prabhupadaru anta. So that was published in all the papers of Karnataka, and afterwards it was appreciated by many people, and ISKCON also joined by printing it in a booklet long back, say maybe 10-12 years ago. Then my relation with Bharatiya Vidya Bhavan is very, very strong. When I was commissioner and director of Department of Kannada and Culture in Government of Karnataka, it was my privilege to join hands with Bharatiya Vidya Bhavana in doing yeoman service to the culture, literature and language of Kannada and also Indian culture. So with these few words, I request Dr. M. Virappa Moiliji, because there is a small request to him.
He is a very powerful man. He is one phone call can do miracles in this government, especially state government. Sir, I am told that the grant which was started during my period as Commissioner and Director of the department has been stopped, sir, recently. Very unfortunate, sir. I don't know why things are happening like this. I called Dr. Mattura Krishnamurthy to my chamber along with Sri Suresh and Mr. Ramanuja. Mrs. Ramanuja had also come. I only told them, see, this is a department to help for organizations like Bharatiya Vidya Bhavana. It is our onus, it is our duty to help organizations like Bharatiya Vidya Bhavana. Please give your action plan so that I can do something from government side. They submitted a proposal and it was sanctioned within 2 months period and a great amount. I mean, highest amount in the state, we can say that much. Yes, sir. It was given. Every year I used to give, sir. So, sir, please put a word to Srimati Uma Sriji, the Honorable Minister for Kannada and Culture, so that she can do something. She can restart the old project because it is already sanctioned in the department. It is there. Probably it is pending. Suresh ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರ ಮಹತ್ವ. ಈಗ ತಾವು there is no other CM, as you know, in India who prepares a speech like this. Mr. Moily is unique. Mr. Moily is unique because no ex-CM, ex-central minister will speak like this on epics. So he has been a role model. As education minister I have seen him, as finance minister I have seen him, as chief minister also I have seen him, because I was private secretary to one of the ministers in his cabinet. And Mr. Moily, what he wrote in his Ramayana Mahanveshana, he himself practiced while he was in power. Moily is not a person only to write, but he is a person not only to write, to implement it. ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆ ಮತ್ತೊಂದಾದೊಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಲಿಂಗವು ಘಟಸರ್ಪ ನೋಡ ಅಂತ 12th century poets say. Worshipping is not important, but conduct is more important than worship itself. ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಎನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಜಗದೊಳಿರುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಮಾಡುವುದ ಕಂಡು ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ಎನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ. Purandradasa says, he laughed at the rituals which were meaningless. He says, taking bath early morning may be important, but more important is dedicate yourself to the God. Devotion is more important. Just like ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. Because that which is not explained in Mahabharata or Ramayana is not at all found anywhere else in the world. That is my understanding. So there is everything. ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there is material for individual or human development. Individual development is there, or vikas, vyaktitva vikasana we call it. Maybe words may be different, but holistic development of a human being. Then the ideal family. Then a reasonable society. The best nation and the whole beautiful universe. So our epic messages mold all these things. ಸುಂದರವಾದ ವಿಶ್ವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಎ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆರ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಾಮರಾಜ್. ಇಲ್ಲ ಅದರಾಗ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ವೇರ್ ಲಕುನಾಸ್. ಹೌದು, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 100%, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ. There is no other better Rajya than Ramarajya even today in this whole world. That is the greatness of our epics. The messages laid down therein. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ತದನಂತರ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ,
I have toured only 15-16 countries in the world. Mr. Moily and others must have toured more countries. But nowhere in the world, in my knowledge I am telling, as far as my information is concerned, I have seen no better family system anywhere in the world than in India. This one, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ತಂದೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರದು ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೆಳೆತನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಥವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅವನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ಕಡೆ, ಪಾಂಡವರದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ರೂಪಕವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ. ಮಾನ್ಯ ಮೊಯ್ಲಿಯವರೀಗ ಸಿರಿಮುಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮಹಾನ್ವೇಷಣಂ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನ್ವೇಷಣಂ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ರೂಪಕ. 5 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರೋದು ಒಂದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹೆಂಡತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಸ್ತು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಜಗಳಾಡಕೂಡದು, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಸಂದೇಶ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹಾಗೇನೆ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ತಮ್ಮನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ 63 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾರ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇವೆ. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೋ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಾನುಭವ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣರ ವಚನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಂಬರು ನೆಚ್ಚರು ಬರಿದೇ ಕರೆಯವರು, ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚಿ ಕರೆದಡೆ ಓ ಎನ್ನನೇ ಶಿವನು. ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಭಾಗ್ರಹ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ದುಷ್ಟತನ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದು. ಎವಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಕಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ ಪೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೊನೆ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾಳ, ಸೀರೆ ಮೇಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 2 ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ರೂಪಕ. ಆ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಇಂಥ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ತುಂಬೆವು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಭಾಳ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ. ಇನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. 10 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಣ್ತಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಾವು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಂದೇಶ. ಅದೇ ಅಡವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನು ನೀವು ಯಾರು ಸೀತಾನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ನೋಡಿದಿಂಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಉಂಗುರು ಸಿಕ್ತು, ಇದು ಸೀತಂದನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನತ್ತು ಸಿಕ್ತು ಮೂಗಿಂದು, ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕು, ಇದು ಸೀತಾಂದನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಣ್ಣ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅದಿ ವರ್ಷಾನುಗಂಟ್ಲೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲೋ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆಯ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಲುಂಗರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ. ಯತ್ರ ನಾರೆಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತಿ ತತ್ರ ದೇವತಾ. ಇಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಂಥವು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದವರು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೇನದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೇಶ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತರುಣರಿಗೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಯುವಕರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಮನುಜ್ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಿಮ್ಮದು ಹೆಂಗೂ 350 ಮಂದಿ ಹಿಡಿತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿ, ಅಭಿರುಚಿ ಇದ್ದವರನ್ನ ಆರಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳು, ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಆ ಭೀತಿ ಅಥವಾ ಆ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಂದೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಅನುದಾನದ 2ನೇ ಮಾತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯ ತಗೋರಿ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಂದು ತಗೋರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹೇಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರು 1000 ಜನರು ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಕೈತೆ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದವರಿಗೂ, ಇಸ್ಕಾನ್ನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಳಿಗರ್ ಅವರೇ. ಐ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಭವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ Shri Suresh would like to express his thanks on behalf of the Bhavan for being an integral part of the proceedings. ಸುಬ್ಬಯ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂಥರ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕೀಪರ್ ಬೋತ್. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, 5 ನಿಮಿಷವಾಗ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆಯಿತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನೂ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಈ ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದವನು. ನಾನು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ 40 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಿಗೋದು 25 ನಿಮಿಷ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವ್ರ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಮನೋಬಳಗಾರ್ ಥರನೋ ಅಥವಾ ರಂಗನಾಥ್ ಥರನೋ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂಪೈರ್ ಇದ್ರು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಅವರು ಕ್ವಿಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಅಂಪೈರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಧೋನಿ ಥರನೋ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಥರನೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಥರ ಟುಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಬೌಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾ ಎತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಈ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪದ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ. ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬರವರಿಸುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ, ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಎಲಿಕ್ಸರ್. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2017ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಈಗಲಿಂದಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿದ್ದಾಗ 2012ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಅವರು ಬಿಡುವಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಂತೂ ಪುರುಸತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮೊಯ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡನೇ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತು. ಅಷ್ಟೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದರ ನಂತರದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಹಾಪುರಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋರಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಜೆಷನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಲದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭವನ ರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸದಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪತ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಬಂಧುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಾನಂದಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ 3 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನವರು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು MP ಬಿರ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಾರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರು ನಾವು ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ದರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ 2 ದಿನನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾಭವನದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 9:30ವರೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ಕಿಕ್ಕಿರು ತುಂಬಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಧು ಪಂಡಿತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರು ಊಟ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಿರೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Ladies and gentlemen, as usual, like it happened on all the other 3 days earlier, we have a music concert followed by a dance feature. Please do stay back. A Carnatic vocalist K.V. Krishna Prasad and his troupe will now present a Carnatic vocal recital for an hour. As usual. Monday, at the beginning of the week for me. Yeah. All of you kindly be in your seats, because shortly we are going to start the cultural program. Let me introduce the renowned artist, Vidwan K.V. Krishna Prasad. Vidwan K.V. Krishna Prasad is an eminent Carnatic vocalist hailing from Bangalore. Although his family finds roots in the sacred town of Sringeri in Karnataka, having started his musical journey in his early formative years, today Krishna Prasad has carved a niche for himself, garnering immense appreciation and praise for his deep-rooted knowledge and rendering of Carnatic vocal music. His training started at the age of 8 under the tutelage of Vidushi Geeta, Vidushi Swarnalata and Vidwan M.V. Raghuram, which sowed the seeds of infinite learning. Currently he is pursuing a professional training under the able guidance of Ganakala Bhushana Vidwan R.K. Padmanabha. He is the secretary of our school,
an academic institution which facilitates unique learning through art forms. He is the proprietor of Sri Vidya Associates, a civil construction company. Nada is the special feature of his program. His remarkable strengthened voice, resonant with deep devotion and Tristhayi Sanchara, makes Krishna Prasad unparalleled in the rendition while appealing to a wide range of audience and rasikas. Krishna Prasad's pleasing persona, coupled with his supreme voice control, admirable command over the nuances of vocal music, be it Manodharma, Raga Alapane, or simply the aesthetics of Shastriya Sangita, intonations, voice modulations, and many such characters make him a much sought after musician. His proficiency in rendering the Raga Tana Pallavis in special talas such as Ashtottara Shatatala, Melakarta Tala are the ones which add to his credits. Mainly by his guru's tutelage, his rendition of tanas of different types such as Shanka, Ghanta, Mayura, Chakra, Nabi, Brunga, Markata, etc., amuses the audience with his vocal capacities. Moreover, the experience he shares while singing brings out a new color to the audience every time he breathes. With these few words, I request Vidwan Krishna Prasad to take over and conduct this evening's deliberations. Over to Vidwan Krishna Prasad. After this music program, we also have the dance recital. Kindly be here with us. You will be doubly beneficial. Now you will have the singing and then the dance. This is Shrotra Kavya, that is Drushya Kavya. So both the Kavyas I want you to enjoy. Because after all, Shrotra Kavya culminates in Drushya Kavya. One is complementary to the other. Therefore, I want you to be here throughout the program to give support to the renowned artists.
ಚೂರು ಬೇಸ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿದ್ಯಾ बुद्धिं च देहि मे तपो विद्या विरत्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनो देवकी देवकी परमानंदो कृष्णो वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं दयमाडो रंग दयमाडो रंग रंग दयमाडो रंग दयमाडो रंग दयमाडो रंग दयमाडो
ದಯ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ದಾಸನು ನಾನೆಂದೋ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ದಾಸನು ನಾನೆಂದೋ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ರಂಗ ಹಲವು ಕಲದಿನಿಲ್ಲ ಹಂಬಲಯನಗೆ ಹಲವು ಕಲದಿನಿಲ್ಲ ಹಂಬಲಯನಗೆ ಹಲವು ಕಲದಿನಿಲ್ಲ ಹಂಬಲಯನಗೆ ಒಲಿದು ಬಲಿಸಬೇಕೋ ಬಾರಿ ಜನವ ಒಲಿದು ಬಲಿಸಬೇಕೋ ಬಾರಿ ಜನವ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿಲ್ಲದಾಸನು ನಾನದು ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ಈಗ ಪರಗತಿ ನೀನೆ ಈಗ ಪರಗತಿ ನೀನೆ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಈಗ ಪರಗತಿ ನೀನೆ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಸಹಾಯ ನಿನದೆ ಸರ್ವದಾ ತೋರಿ ಕರುಣಾ ಸಹಾಯ ನಿನದೆ ಸರ್ವದಾ ತೋರಿ ಕರುಣಾ ಕರಿರಾಜವರದನೆ ಕಾಮಿದ ಫಲ ಕೃಷ್ಣ ಕರಿರಾಜವರದನೆ ಕಾಮಿದ ಫಲದ ಕರಿರಾಜವರದನೆ ಕಾಮಿದ ಫಲದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಹರಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಹರಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿಲ್ಲದಾಸನು ನಾನೆಂದೋ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ಗರಿ ನಿರಿದಯ ಮಾಡೋ ಗರಿ ಗಗ್ಗ ಗರಿ ಗ ಗರಿ ನಿರಿದಯ ಮಾಡೋ ಗರಿ ನಿದ ನಿರಿ ಗಮರಿ ಮಲರಿ ನಿರಿದಯ ಮಾಡೋ ಗರಿ ನಿರಿ ಗಮ ಪದ ಗರಿ ಗಮ ಪದ ನಿರದ ಧ್ವಮ ಪಮ ಭಯ ಮಾಡೋ ತಿರಿ ನಿರಿ ಗಮ ಮದ ನಿ ನಿರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ದಪ ಸನಿ ದಪ ದಯ ಮಾಡೋ ದಪ ಮನಿ ದಪ ಧನಿ ಧನಿ ಗರಿ ಸರಿ ದಪ ಮ ಗಮ ಪದ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿರಿ ಗರಿ ನಿರಿ ಗಮ ನಿರಿ ಗಮ ಮದ ನೀ ದಯ ಮಾಡೋ
ಸನಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸದಾ ಸದಾ ನೀ ದಯ ಮಾಡೋ ನೀ ಸದಾ ನೀ ಸದಾ ನೀ ಸದಾ ನೀ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿರಿಗಾರಿದರಿಗ ನೀ ಸದಾ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿಜ 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 ನಿಧ ನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಗಾರಿ ಧ್ವನಿ ಸರಿ ಗಾರಿ ನಿ ಗರಿ ಗಮ ಗಾರಿ ದದ ನಿ ಗರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸರಿ ಗಾರಿ ಸರಿ ಧನಿ ಗಾರಿ ಸರಿ ಧನಿ ಗಾರಿ ಸರಿ ಸರಿ ದಪ ಮ ಪದನಿ ಸರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಧನಿ ಧನಿ ನಿ ಧನಿ ನಿ ಧನಿ ನಿ ಧನಿ ನಿ ಧನಿ 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 ದಪ ನಿಧನಿ ದಪ ನಿಧನಿ ದಪ ನಿರಿ ದಪ ಮ ಗರಿ ಗರಿ ಧನಿ ಧನಿ ರಿ ಗ ಮ ಧನಿ ರಿ ದಪ ಮ ದಪ ಮ ಪ ಧನಿ ದಪ ಧನಿ 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 ನಿರಿ ಧನಿ ಧನ ನಿರಿ ಧನ ನಿ ಧನಿ ಧನಿ ಧನ ನಿ ರಿ ಗರಿ ಧನಿ ಧನಿ ರಿ ಗರಿ ಧನಿ ಧ ಧನಿ ನಿ ಧನಿ ನಿ ರಿ ಧನಿ ರಿ ಗಾರಿ ಧನ ಧನಿ ರಿ ಗಾ ಕೃಷ್ಣ ದಯ ಮಾಡೋ ಗಮ ಪದ ಪದ ಧನಿ ದ ಪರನಿ ಧನಿ ಗಾರಿ ಧನಿ ಧನಿ ದ ಧನಿ ದ ಪಮ ಮಾದನಿ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ ನಿಲ್ಲದಾನು ನನಗೋ ದಯ ಮಾಡೋ ರಂಗ ದಯ ಮಾಡೋ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಾಯಶಃ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂದೇಶ ಅಷ್ಟು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥವನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ತದರೀಲನನ ಅರುಣೋದಯದಲೆದ್ದು ಅತಿ ಸ್ನಾನಗಳ ಮಾಡಿ ಬೆರಳೆಣಿಸಿದೆ ಅದರ ನಿಜವರಿಯದೆ ಅರುಣೋದಯದಲೆದ್ದು ಅತಿ ಸ್ನಾನಗಳ ಮಾಡಿ ಬೆರಳೆಣಿಸಿದೆ ಅದರ ನಿಜವರಿಯದೆ ಚರಣ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವನು ಮಾಡಿ ನಾದಣಿದೆನೋ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಗಿಂಗದು ದಾನವಾತಕನಿಲ್ಲ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಗಿಂಗದು ದಾನವಾತಕನಿಲ್ಲ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಗಿಂಗದು ಓ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಓದಿ ಬಂಡಾದೆ ಅತಿಶೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಓದಿ ಬಂಡಾದೆ ಅತಿಶೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಳಿದೆ ಗತಿಯ ಪಡೆವೇನೆಂದೋ ಕಾಯದಡಿಸಿದೆನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿಯ ಪಡೆವೇನೆಂದೋ ಕಾಯದಂಡಿಸಿದೆನೋ ಹರಿಲಿಲ್ಲ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಭವಗಿಂಗದು ದಾನವಾತಕನಿಲ್ಲ ದಯವಾಗದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಗಿಂಗದು ಧ್ಯಾನವನು ಮಾಡಿದೆನೋ ಮೌನವನು ತಾಳಿದೆನೋ ಧ್ಯಾನವನು ಮಾಡಿದೆನೋ ಮೌನವನು ತಾಳಿದೆನೋ ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವನೇಕೆ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ
ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಹರಿ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಸುವರೊಡಗೂಡೆ ನೆಲಗಾಣದನಕ ಧ್ಯಾನಿಸುವರೊಡಗೂಡೆ ನೆಲಗಾಣದನಕ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಗಿಂಗದು ದಾನವಾಂತಕನು ದಯವಾಗ ನನಗ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಭವಲಿಂಗದು ಓ ಓ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪುರಂದರರ ಕಲ್ಪನೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಹಾಡು, ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕರ್ಣ. ಅವನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ರಾಗ, ಆ ಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ವರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಪುರಂದರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿರೋನು, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಆ ಅಸಹಾಯಕತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರೇ ಬಂದು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ, ಆ ಯಾಗ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಯಶಃ ರಾವಣಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದನೋ, ಆಹಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಬಂದಾಯ್ತು. ಇದು ವ್ಯಾಸ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ರಾವಣಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅರ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನದಾಯ್ತು, ಯಾವತ್ತು ರಾಮನೇ ಬಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆದರೂ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮನ ಕೈಲಿಗೆ ನನಗೆ ಅಂತ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ ನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಸ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಬಹಳ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದೇ ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದೇ ಯಜನ ಯಜ್ಞವೋ ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯು ದ್ವಾಪರದಿ
ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾಯನದಿ ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾಯನದಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೊಡನೆ ಬಂದು ಕೈಗೂಡುವನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾಯನದಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೊಡನೆ ಕೈಗೂಡುವನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳವೇಲೇಸು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳವೇಲೇಸು ಉಂಗುಡುವುದಕ್ಕಿರುವ ಅರಸನೋಲಗಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಿದ ಓರೊಳಗೆ ತಿರಿದುಂಬುವುದೆಲೇಸು ಉಂಗುಡುವುದಕ್ಕಿರುವ ಅರಸನೋಲಗಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಿದ ಓರೊಳಗೆ ತಿರಿದುಂಬುವುದೆಲೇಸು ಹಂಬಲಸಿ ಹಾಡು ಹರಟೆ ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿ ಹರಿದಾಸರಳು ಹೊಂದಿ ಹಾಡುವುದೇಸು ನಂಬಿ ಹರಿದಾಸರಳು ಹೊಂದಿ ಹಾಡುವುದೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು
ಸೆದುಮ ಸರಿಪ ಸತಿಗೊಡನೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕಿಂತ ಹಸನಾದು ಹಾಳೋ ಗುಡಿಯೇ ಲೇಸು ಸಜಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರ ನೆನೆದು ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ವಿಠಲ 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 ವಿಸಜಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೆನೆದು ವಸುಧೆಯೋಳು ಚಿರಕಾಲ ಇರುವುದೇ ಲೇಸು ವಸುಧೆಯೋಳು ಚಿರಕಾಲ ಇರುವುದೇ ಲೇಸು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡೆ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಭೀಷಣ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಆಗಿನ ಪುರಂದರರ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಜಗಳವೇ ಲೇಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ವಿಭೀಷಣರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಂಗಡದಿಂದ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಯರೊಬ್ಬರ ಕಾಣೆ ಕೃಷ್ಣ, ಬಂಧು ಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಿಂದು, ಬಂಧು ಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಿಂದು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನೇ ಬಂಧು ಓ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನ ಸಲಹೋ ಕೃಷ್ಣ, ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಿಲ್ದು
ಎನ್ನ ಸಲವೋ ಕೃಷ್ಣ ಕಾದಿರುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಧು ಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ 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 ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿ ಕತೆ ಶ್ರವಣಗಳ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿ ಕತೆ ಶ್ರವಣಗಳ ನಾಳೆಯ ಮಧುತರು ಬಂದೆಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ನಾಳೆಯ ಮಧುತರು ಬಂದೆಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ನಾಳೆಯ ಬಂದೆಳೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಗಡ ಬಾರದಯ್ಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಸಂಗಡ ಬಾರದಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೆ ಕಡುಗು ಮೊಹನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರು ಕಡುಗು ಪುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರು ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ವಿಠಲ 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 ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಚರಣವ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಭಜಿಸಿಕೊ ಮರುದ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಭಜಿಸಿಕೊ ಮರುದ
ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ರಾಮಾಯಣದ ಕೈಕೇಯಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಹಾಭಾರತದ ಗಾಂಧಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೇಕೋ ಕಡುಗೊಬ್ಬತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರು. ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹದಿಂದ ಆದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಮಕಾರದಿಂದ ಕೈಕೇಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಾಂಧಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಂದ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪವೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಏಳು ಕಾಲ ತದರಿನ ನರ ತದರಿನ ತದರಿನ ಕಾವ ದೈವವು ನೀನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವ ದೈವವು ನೀನೆ ಕೊಲುವ ದೈವವು ನೀನೆ ರಾವಣಾಂತಕ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಈರೇಳು ಭುವನದೊಳೋ ಇನ್ಯಾವ ದೈವಕ್ಕೂ ಈ ವೈಭವವ ಕಾಣೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನು ಕಾಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಆರು ಬದುಕಿದರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಲಲದ ಕರುಗಬಾರದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನನು ನೀ ಕೊಂದೆ ಕರುಗಬಾರದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನನು ನೀ ಕೊಂದೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವನ ತನುವ ಮುರಿದೆ ನೆಲವ ಬೇಡುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬಲಿಯ ಶಿರವನ ತುಳಿದೆ
ನೆಲವ ಬೇಡೋದ ಬೋಗಿ ಬಲಿಯ ಶಿರವನ ತುಳಿದೆ ಮೊಲೆಯುನಿಸಲು ಬಂದ ಪೂತನೆಯ ಕೊಂದೆ ಮೊಲೆಯುನಿಸಲು ಬಂದ ಪೂತನೆಯ ಕೊಂದೆ ಆರು ಬರುಗಿರಯ್ಯ ಹರಿನಿರ್ಮನಂದಿ ತೋರ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನು ಕಾಣೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ತಿರಿದುಂಬದಾಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪವ ಕುಂಬೆ ಗರುಡ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲ ಚಲನವನರಿಯೇ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನು ನಂಬಿದರೆ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನು ನಂಬಿದರೆ ತಿರುಪೆಯೂ ಹುಟ್ಟಲೊಲ್ಲದೆ ಕೇಳೋ ಹರಿಯೇ ತಿರುಪೆಯೂ ಹುಟ್ಟಲೊಲ್ಲದೋ ಕೇಳೋ ಹರಿಯೇ ಆರು ಬರುತ್ತಿರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ತೋರ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನು ಕಾಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರು ಬರುತ್ತಿರಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ 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 ಪ್ರಾಯಶಃ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಕೃತಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಆಗುವಾಗ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ದ್ರೌಪದಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬೈಯುವಂತಹ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ತಿರುಪತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಿರುಪತಿಯೂ ಹುಟ್ಟಲಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಪುರಂದರ ವಿಠಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಖ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ನಿಂದಾ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತೀವಿ. ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತೀವಿ. ತಾಯಿನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ತಾಯಿನ ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಅಗೌರವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಸಲಿಗೆ, ತಾಯಿ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಂದಾಸ್ಥಿತಿಯ ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಆರು ಬದುಕರಯ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಮಯ ಮುಗಿದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಡ್ಲಿ? ಎರಡು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾ
ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡಿರೋ ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡಿರೋ ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡಿರೋ ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗದಂತ ಬಡತನ ಹಿಂಗದಂತ ಬಡತನ ಭಂಗವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಹಿಂಗದಂತ ಬಡತನ ಭಂಗವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತರೆದು ಹೋಗಿ ಪರರ ಭೃತ್ಯನಾಗಿ ದುಡಿದರೆ ಕೂತು ಅಲ್ಲವ ಕಾಣರೇನ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದೆನು ಕೀತಲಾಗಿ ರಂಗ ಬರಲೋ ಕೀತಲಾಗಿ ರಂಗ ಬರಲು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಬಡದನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ಬಡತನ ಏತಲೋಯಿತೋ ಏನಾಯಿತೋ ಕಾಣಬಾರದು ಏತಲೋಯಿತೋ ಏನಾಯಿತೋ ಕಾಣಬಾರದು ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡಿರೋ ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ರಂಗನ ಬದಿಸದೆ ಅನೇಕ ಭಂಗವ ಪಾಟೆನು ಮುಂದೆ ರಂಗನ ಭಜಿಸಲು ಸುಕೃತ ಫಲವೋ ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹೊಂದಿ ಬದಿಸಲಾಗೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹೊಂದಿ ಬದಿಸಲಾಗೆ ಬಂದನು ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಲ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲೋಡಿ ಬಂದನು ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಲ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲೋಡಿ ರಂಗ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡಿರೋ ರಂಗ ಬಂದ
ಈಗ ಹಾಡಿದಂತಹ ಆ ರಂಗಬಂಧ ಮನೆಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಶಬರಿ ಮತ್ತು ಕುಚೇಲನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೃತಿ ಅಂತಹ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ಆ ಕೃತಿಯ ಭಾವ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕುಚೇಲನ ಮನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಶಬರಿ ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಫಲವನ್ನು ರಾಮ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಭಾವನೆ ಇದಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪತ್ತಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ, ಇಡೀ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಕೃತಿಯ ಈ ರಾಮಾಯಣ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ಆ ಮಾರುತಿರು, ಆ ಆಂಜನೇಯನದು. ಆ ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಭಾವನೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಡಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪುರಂದರರ ಕೃತಿಗಳೇ. ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೇ. ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು. ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಡಿದ ದಿವಸವೇ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಗೋಪಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಒರಳ ನೆಲೆಸಲಿಲ್ಲ, ವಾಲಿಯಂತೆ ಎದುರು ವಾದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಭೃಗು ಮುನಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ತುಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕೊಂಕಣದ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕೊಡತಿಯೇ ಮದ್ದೆಂದು ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ, ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ, ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ, ತಂಬೂರಿ ಮೇಟಿದವ ಭವಾದಿ ನಾಟಿದವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಬೇಡವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಬೇಡವ, ತಂಬೂರಿ